tubaanirizaako nnyo mwenna abali ku UNNTV akadde kano. Mbaanirizaako nga bw'eri bbalaza kalabika nako katandise okufuuka akalombolombo ak'okujja leeti. Mumanyi Monday baako meetings nyingi, ate nga buli muntu aba yeetaaga okugitandika n'ebyokukola ebibye. Mujjukire twabagamba nti wano tukolera bwannakyewa. Kakati olina okusooka n'otereeza sayidi eri n'olyoka ojja sayidi eno. So olunaku tulutemamu ne tugamba nti kale bwe ziba meetings zitandike 5 onwards. So tuzimala leeti oboolyawo naye nga tuba tulina okujja. Kansubire nti wiiki ewedde yabayisizza bulungi, be yayisizza obubi n'eno kasita wiiki. Tegeka goals eza wiiki eno zibe nga ziggwa. To settinga nnene nnyo z'otaasobole kumalako nazo. Setting ezo z'olaba z'onoosobola okumaliriza wiiki eno. Zo gw'atamaliriza ziri wiiki eri zivuge zijje wano, toteekawo mpya osooke omalirize n'oluvannyuma ojja kulaba nga ebintu bikutambulira bulungi. Muli mutya? Lunaku lugenze lutya? Kale tujja kuba tutandika kubanga saagala kulwawo kuba olwaleero nina full house. Okumanya full house mulimu ne gwe mutalabangako wano ku Kimbugwe live naye ng'ate munnaffe. Ndowooza ono gwe mba nsooka naye ababuuzeeko nga tetunnatandika, n'oluvannyuma bwe bamala obbabuuzaako tugende mu luba lw'eggwanga. Mugole waffe owaleero alina obbabuuzaako y'ani? Muyinza okuteeba mwenna. Hanifa ono nno yakolera show ye eya Rights and Law, njagala akubuuzeeko. Balamusizza mwenna aba asubire gye muli Monday egenze bulungi nnyo. Yeah, as the introduction said, my name is Hanifa. Ndi happy okubeera wano nammwe this evening, morning side where I am, this side. So, Mommy Paul, thank you for inviting me to be on the show. Namwena, you're all welcome. Kale, oyo nno ye Hanifa. Si ye yekka gwe tuli naye mu studio olunaku olwaleero. Tulinamu n'omugenyi omulala, ono nno ye ndoza tumuyite usual suspect. Si mulala ye Sophia. Sophia buuza ku bantu. Soka unmuting yourself. That's it. Bana abatulaba batulamusizza nnyo. Katusubire nti muli bulungi olunaku lwaleero oba lwaggulo oba kiro oba makya. Mwenna tubalamusizza. Thank you, welcome, and thank you for being on UNN and staying on UNN, the Command Truth Center. Yes, again mu studio zaffe tulinamu njagala Desire obuze ku bantu. Gyebaleko balamusizza mwenna gye muli. Omukama asobodde otukuuma n'atutuusa wano we tuli. Nange nsanyuse okubeera wano ku panel eno. Thank you for inviting us and reaching out. Era nga bulijjo tujja bba wano to discussing ebintu tweyongereko okumanya n'okutegeera ffenna collectively. And finally, Sarah Nabs, say hello to our dear viewers. Unmute yourself, Sarah. Save the best till last. Sorry. Hi, everybody. How are all of you? How are our viewers? Welcome to Kimbugwe Live here tonight on Monday night. Banai, how's everybody here on the panel? Smile, ladies. I'm looking forward to tonight. How are you, Paul? I'm good, thank you, Sarah. How are you? Good, thank you. How has been your week?
Listen, my week has been amazing. I don't know about any of you, but my week has been amazing. I am destroying every spirit of Ubwenge. That's what I'm doing. Mm. Yeah, that is our spirit sorrow. Yatusabira wano bannange. Mwebye buli bye musindika ono yabizzaayo. Kaakati mukikolenga nga mumanyi nti buli bye musindika ng'abizzaayo. So mubeere steady. Kaakati nga bannaffe bwe bamaze okuba nga batubuuzaako, kaakati ate ngenda kuba mbatwala mu luyimba lw'eggwanga n'oluvannyuma tugenda kukomawo tubeere nga tutandika show yaffe bulambalamba. Olwaleero tuli mu leadership series ekitundutundu ekyokubiri oba ekyokusatu oba kyakubiri nga tugenda kuddamu okutunula ku nsonga za leadership ze twayita principles of leadership. Tulabe munaffe ali eyo, kwata ekitabo, kwata ekkalaamu, oyanguwe otereere otebenkere. Tugenda kusooka kwogerako ku bwenge, kuba waliwo obwenge obukudde ejjembe obugenda mu maaso. Then bwe tumala tugende butereevu mu leadership series. So funa ebiberenge byo, teekamu amazzi mu bbaafu, oteekemu ebigere, n'oluvannyuma bwe tuva mu luyimba lw'eggwanga ngenda kujja ntandika show yaffe eyaleero. Share this video to go viral. Tofiiriza munno ayagala okumanya omukulembeze we bw'alina okweyisa. Na bibuuzo ki by'alina omubuuza. Kankolemu bwe nti katono nkomawo. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale mukulikeeyo nnyo mu luyimba lw'eggwanga olulungi bwe lutyo. Sijja kubalwisa, leero tugenda kutandikirako wano. Tulina amawulire si mangi olunaku olwaleero, era amawulire ge tufunyeewo olunaku olwaleero ge g'omukulembeze wa Kenya owa Vice President wa Kenya omukulu yaani ye Ruto. Ruto ono abadde alina leero oba abadde sindoza si leero lwokka naye abadde ayagala okubaako byajja okukola mu ggwanga erya Uganda. Ne bamuyimiriza. Twasooka ne tubaleetera eggulire lino emabegako wali nga tulaga nti Britain erabudde President wa Kenya Uhuru Kenyatta ku Ruto's plan oba ku ntegeka za Ruto nti alina bingi bya planinga wakati uwe ne Nakyemalira. Ono eyeewaŋŋamya ku bufuzi bw'eggwanga Uganda nga ye Museveni Kaguta Kawenkene Ssaabatemu. Era mu bingi bye baabagamba kwe kuba nti singa anaagenda mu maaso envumbo eyinza okuteebwa ku Museveni ne Kenya ejja gitwaliramu. Kaakati tubadde tuli awo olunaku olwaleero nga tulaba eggulire. Eggulire lino Monitor ye likoze n'etugamba nti
Kenya Deputy President William Ruto has been blocked from flying to Uganda for a private visit. His office protests alleged change of rules on his foreign travel without notes. Nga bagamba nti Vice President wa Kenya William Ruto agaaniddwa oba aziiziddwa okubanga agenda ku bugenyi obwekusifu oba ku bugenyi obubwe obutali official because private buba bukwata ku ye nagwagenze kukyalira aba tagenze kukyalanga Vice President wa Kenya. Era bagenda nti ofisi ye yatandise dda okwemulugunya kwayo ku ngeri gavumenti ya Kenya gyekyusizaamu amateeka ku kukyala kwa William Ruto ono eri amawanga amalala. Tugezezaako okufollowinga story eno era ne tugenda ne ku mukutu gwe nga ekipande akitaddeyo nga yeemulugunya naga nti I have been stopped from flying to Uganda because the system believes only the children of the rich and famous can fly to foreign countries to dine with the presidents. But we have God and will overcome. I'm putting the tribalists and dynasties on notes that our patience has run out and we will not take any more humiliation. Let them face me openly instead of hiding behind their lowly ciphers in the civil service. Kakati omusajja ono lwakuba simanyi Luswayiri ate tetulina Irini twali muwadde message mu Luswayiri kubanga ebintu byayogera wano ate ffe Uganda be baana baliwo akaabya nakajanja agambye nti nyimiriziddwa okubuuka okugenda mu Uganda kubanga system ya Kenya ekkiriza abo bokka abaana b'abagagga ababijodolo abaana b'ababinyonkondo okuba nga be basobola okutambula mawanga amalala okugenda okulyako ebyeggulo ne ba presidents. So sifa abanaku nganze William Ruto Ruto oli munaku naye bannange aha kakati naga nti Katonda waali era kino tujja kivunuka wabula nteeka obusosoze buno n'obubinja bw'abasosoze bano ku nninga oba mbulabula nti obugumiikiriza bwaffe bulabika bunaatera okutuggwako oba butuweddeko. Tetukyaddayo kugumiikiriza kutulugunyizibwa oba kutuulwa ku nfeeto oba kusimulizibwako bitoomi n'akatono. Muveeyo gye mwekweseeyo mu mawoofiisi ga gavumenti tugasimbagane mulabe kye nnyinza okubakola. Ono nno Ruto y'omu ku bafudde Salim Saleh. Ono nga muganda wa Museveni mu butemu si blood brother ndoza aba blood brother
si guli omusaayi gwaffe gwe tumanyi nayo mu butemu kubanga bw'ogenda okunoonyereza olulyo lwabwe terina bwe lukwataganira Abasomaali ate ne ono gy'ava naki. Kaakati kasooli, mwanyi, bijanjaalo ebigulwa mu Uganda, omukulu ono yabadde ng'akola ku butale bwabyo era balina bizinesi nnyingi ezigenda mu maaso mu Congo. Twebaza Mukama nti bw'ebanga Kenya etandise okubanga etegeera William Ruto abadde ayagala okugatta bannansi ba Kenya ku Tusi Dynasty, tusaba bagendera awo. Kakati ago amawulire ge tutandise nago wano olunaku olwaleero ge tulowoozezza nti mwali agadde okugamanya, amalala tujja kujja nago eddaka awo. Njagala kukomawo ate tutandike show naye nga we tugenda ogitandikira olunaku olwaleero wewa. Njagala mwekkaanyi ebintu bino. Bwe mulaba ekifaananyi kino tulaba Sarah Nabs, tulaba Jose Chameleone, waliwo ebigambo ebyayogeddwa ba na NUP. Omanyi kakati abantu bw'ovaayo ng'olaga nti olina common sense oba by'oyogera bya mazima ebiriko n'obujulizi nga bakugamba gwe toli wa NUP. Kakati bo abatoletoole aboogera ebintu ebitalina mutwe na magulu, abo bo bwe baba aba NUP ennyo. Kino nno sikireese mummwe ba members abalala, njogera ku bantu abakola omulimu gw'okusaasaanya ebyo ebikolebwa mu NUP, banaffe ba bloggers ab'oku social media betwogerako nti abo bokka aboogera ebitalina mutwe na magulu ate beba sinzibwa mu NUP. Ate nno nabo bakimanyi, baga nti waliwo eyankubira naŋŋamba ndi muganda wange nze nkwogerako naye nsonyiwa. Yagamba nze olaba sikwogerako naye kale ndeeta abantu ne bakwogerako, kubanga amazima tetukyalina kye tulya Uganda. Abali eyo mu diaspora be batubeezaawo. Kakati ate ennaku zino bwe tujja nga tukuvuma oba nga tuvuma UNN oba omuntu yenna ali ku UNN nga batuweereza akasente, era bakama baffe batuga nti gwe bw'okolayo sho n'ovuma Kimbugwe oba n'oleeta avuma Kimbugwe ng'ompeereza record then nga nkuweereza ssente. Kakati ssebo nze okukuvuma nkikola lwa kubeezaawo famire yange, kubanga amazima ku secretariat tebatufaako era tebakyatuwaayo kantu. Naye kati okuggyako okuwa akantu konna kababa bali mu diaspora olina kubanga ovumye Kimbugwe, UNN oba abo abagikolako oba abagyogererako. Era nsaba nze onsaasire kuba nze era owulira soogera nze bwe nzija nga nnyanjula program nga nteekako bali abavuma. Ne mugamba naye kakati ekyo ogenda kikola otya mu maaso ga Katonda? Munnange ne Katonda era mwegayirira ne musaba buli lunaku, kubanga by'oyogera Kimbugwe tewali kye tutamanyi. Naye abantu tebannategeera, kati naffe tulinda era bwe binaakyuka bingi ate ffe bye tulina ne by'otamanyi bye tujja okujja twogere ku kibiina ekya NUP. Ne mbaga nedda, you don't have to do that. You don't have to do something okumakinga omuntu okukwagala oba okusanyusa omuntu omulala. Njagala mukyuke mudde ku ggwanga Uganda, because eno Uganda gye mulaba nene okusinga buli muntu. Kibi nnyo okumakinga famire
emu oba abantu abamu okubeera comfortable oba okusanyuka okubeera happy nga n'ab'omu maka go gwe wennyini badaaga nga n'abalala balinga gwe kakati baba batasobola kujja kuvuma Kimbugwe oba UNN abo bo bagenda kulyaki kubanga zino z'ogamba abali mu diaspora ze bakuweereza buli lw'ovumye Kimbugwe oba UNN n'abagikolako kakati oziwaako ku bali abalala abatalina kubanga ffe tulwana obeere ng'ofuna n'abalala bonna bafune kuba tekigasa ggwe kulya ng'ate muliraanwawo ye talidde ye abaffe okulya ddala ng'okimanyi okoze kibi tokimanyi nti eyo ssente ya kibi n'olw'ensonga eyo ekituleesezza ekifaananyi kino kwe kujja okuclearinga air mu ngeri y'obwenge obugenda mu maaso abantu bano abeeyita ennyo abawagizi ba NUP ne Mwami Kyagulanyi bwe bagenze basaaba buli muntu yenna enziro nga tebalina bukakafu nga tebalina mitwe n'amagulu. Ladies and gentlemen, sirinze mu studios mbagambye ndi ne Sarah Nabs. Sarah Nabs is the current victim of this ubwenge gwenjagala gye alubaviire ku ntono oba oliawo. Sarah, abantu bakwegesa amatu bakuwulira baagala okumanya ddala kiki ekyagenze obubi oba kyewalabye nti kyabadde si kirungi mu weekend. Kimbugwe simanyi kye tuba tukolera Abanayuganda. Omanyi muganda wange we yampeereza akantu kano last week. Omanyi nze wenzija wano ku Monday oba when I do a she show, I just come and I do a show. I'm a presenter. I've been in entertainment for so long, and besides doing that, I am a servant of God. Okay? Right? Kakati omuntu. My professionalism when I come and do a show, and I know that I'm doing a show to do with fighting for my country. Anti bangamye oluzungu nduyitiriza nnyo nenzija nenkuba oluzungu nendeeta oluzungu lwange. And Kimbugwe, I could not believe when I heard somebody take 10, 15 minutes, 20 minutes to do a program. Sarah Nabs. Who am I? God just wants to take me somewhere. Because I've been paid, ladies and gentlemen, 7 billion, 1.4 million pounds, may I add. Nayo nakralero nzize wano okutuula okwogera ku ubwenge wa Uganda gwetubaddemu for 40 years. But I'm supposed to be having 1 million pounds. I think in Tanzania, I've gone too fast because I'm all over the place. When I got this message, I was ready to come live, by the way. That day I was going to call you and I was like, Kimbugwe, we are going live right now. But emotional intelligence said, no, Sarah. You don't deal with bloggers on their level. You have to show them the right way of how to do media or how to present. So Ningama, no, there's no need. We have UNN television. We have a program. And Sarah will come and address Echintu Chebakolachi, Chebaita Ubwenge. Ladies and gentlemen, I'm doing this because let me tell you, media is probably 80% of whoever leads us, who controls us in this world, not only in Uganda, but all over this globe. Media
is the biggest driver of lies or truth. True. So when we talk about Ubwenge, we have decided we are not going to deal with things undercover anymore. We're going to bring things here because we're going to be the leading example. The leading example of leadership, transparency, accountability. And what brought us here is to change my country and play my part, not to talk about people's personal lives. What does that change in the struggle, Jamwagala? So Ugandans, today we're on a series of leadership. So tutandika nti nabadde njagala muwulirize akantu kano. Yeah. Lwaboko naweebwa ssente okulaba nti abantu mu diaspora battibwa. Sala Nabusono atamumanyi, omukyalo ono yeefula nnyo ayogera accent ey'Ekingereza naye munnange yakoma mu primary 4. Sala Nabusono omukyalo oyo njala okutegeeza yafumbirwako last born w'abapasita Kiweweesi. Kati kambabulire kawo. Ladies and gentlemen, this is what Ubwenge does. Ajja kuleetera some truth, mixingemu to make you think that ekintu kyonna akikutte wano. Yes, I've been married to the Chiwewesi family, but that's got nothing to do with you, darling. If you heard that Sarah speaks in English, English, agambye ata Kimbugwe. Agambye nti omukyalo ono yeeyogeza nnyo accent mulowooze soma naye nga yakoma mu P4. Right. So thank you very much, ladies and gentlemen. As you hear my English, some of us graduated in 2007, okay, with a business degree in Luton University. You can Google me. I was going to show you my pictures, but then I thought, why do I need to show you my pictures? Someone help me tag Mr. Katongole or Mubila, whatever your name is. Because omuntu okubango jano gambo ze okuleta pifo nti nakoma mu pifo nti no na wasa family ekyo kigenda kuyamba ki mu struggle y'okujjako mu 7 wammwe gwe mugamba nti mukola peaceful demonstration. Tell me what part this is peaceful demonstrations, Sebo. Kubaita Chris Jos Chobe. Pastor Chiweweesi yali nannyini wa Kansanga Miracle Center. N'amusaalamu omwana embeera n'etabuka n'adda Uganda neyegatta. Embeera ki mukazi kile awo kati wenjagala okukwata. How can someone come and a grown man, omusajja ono, is he married? Does he even have children? Does he have sisters? Does he not have a mother? Does he not know into people can get married and get a divorce? Does he not know that people can change, ladies and gentlemen? I'm not going to be here and abuse this man, but I want to show you the Uganda we need to go into. You have to have the emotional intelligence to deal with such rubbish called Ubwenge. This is not about my life and who I married and how I married and I got a divorce. I went to Uganda because I wanted to. Now let me tell you, ladies and gentlemen, why I went to Uganda. Jose Chameleon Mayanja. Omukyala ono yeeyita mulokole.
najja Uganda n'atandika ebyokuyimba kunywa njaga ebyenjawulo ne yeeyita erinnya lye bayita Maisha. Sarah Nabusi. Before I go any further, Kimbugwe, can you please play the video, Maisha? Okay. Anti bampita Maisha. Kakati kambabulire bannayuganda nti lwaki tukola ebintu bino Sarah tagezaako kwennyonnyolako eri muntu ono. Naye Sarah kyakola kwe kulaga public social media bannayuganda bwe babadde bagikozesa ekiseera kino kyonna ekiyise. Nakati era gye bakyakozesa to attack personalities z'abantu, nsasula mukuvumire, mpa ssente mukukolere bwenti, ate bambi ng'oluusi abantu abakozesa abantu abo bantu bagunjufu. Naye olw'okuba bakimanyi nti bye bakola oba bye bakozesa abaana bano bibi era tebisaanidde, bo basigalayo mu background. Naye mbabuuza mmwe bannange nti ebbanga lye mukozesezza abaana bano aba social media oba ba bloggers to destroy people's identities, families, relationships, kiki kye mufunyeemu? Who can come out and give us the accountability? Kobe ng'oli blogger, kobe ng'oli abo abasasula ba bloggers to destroy people's names. Ye oveyo ngambe nti nze ondaba wano ndi mukambwe nnyo, nayonoona amaka g'ono, ne nnyonoona image y'ono, ne nnyonoona n'oli, era kakati bino byenfunyeemu. Era ogenda okubasanga nti after 10 years, 4 or 5 years on social media, era they are still surviving on those giveaway, those peanuts they are getting from people. Kambabuliremu abatuma abaana bano okukola bino ebintu. Muboonoona ate muboonoonera obulamu bwabwe. Kubanga nabaga nti ebintu bino bisigalayo ku record. Videos zino zisigalayo. Kakati ono omwana gwe mulaba katongole. Ekintu kye muli mumukozesa kitta dream ye eya politics. Kiri mukutta political career ye. Exactly. Yes, ayinza okuba kati ali bubi ng'anoonya kyakulya, anoonyeza maama we kyakulya. Kubanze lwe nasembayo okwogera naye issue ye yali ku maama we. Alabika ndooza talina baana. Naga maama wange ali Masaka, gwe nfiirayo mubiru yansibisa, aba NUP ne bagaana okunzija mu kkomera, ate nze bye nali nkola byali bya NUP, naye I'm willing to spill all beans. Era I want to come on UNN njogere buli kimu. Ne muganda nedda okyalina obusungu by'oyinza okwogera kati biyinza obutakolawo makulu oba obutakuyamba abantu bajja kulowooza you are still mad at NUP people. Bw'abanga mubiru ye yakusiba ate nga mukulu nnyo mu NUP. Soko kakkane osanga story eyo jjagikyusa. I'm telling you ekintu kye nagamba omwana ono era kyatuukirira. Story yakyuka. Eyali ayagala avumirire NUP mwabagamba nti UN eyagala kuleeta abantu bavumaganya NUP. Nedda ebintu katongole byonna bye yannyumiza nga ndaba tebigatta. Enkwata gye baamukwata, ate yamukubira essimu, ate yamukola bw'ati, byonna nga agezaako kubanga namugamba nti mpa ku ebyo byonna. Do you have call record essimu baagibba? Do you have this? Nedda. Do you have any conversation with this? Kakati ffe wano ku UNN tosobola kujja to tarnish people's name oba someone's entity without proof.
because ebintu tubikola kiprofessional. Era omwana ono namugamba nti take time osanga ogenda kukyusayo story. Kuba kati obusungu okyalina bungi. Amazima ga Katonda waayitawo ndowooza n'omwezi tegwawera n'akyusa story. Era mwamulaba Mubirugwe yalina Keneke ng'agamba nze famire ya Mubirugwe ngikwatako ngyokya. Mubirugwe mukwatako nja mulya bufi. Ate yennyini wano bwe baabika Mubiru ye yali amubika ye yali alaajana mugende tumuveeyo tubanje mulambo gwa Mubiru n'ebiringa ebyo. That is ubwenge. Museveni bw'atyo bw'akoze abantu. They do what they do for survival. They don't care abantu ki be balumya. Bw'owulira story y'ono omwana gy'ayogera ku Sarah Nabs atandisa agamba nti Sarah yaweebwa billion 7, that is 7 billions. 7 billions 1.4 million pounds. Butegeeza obuwumbi 7 mu za Uganda, then mu za Bungereza that is 1.4 million pounds. Nti Lwabogo yazimuwa atandika abantu mu diaspora. Nti nata maid. Yaweebwa sente ezo kutta abantu mu diaspora. Kino mwakiwulira nga waliwo akinteekako nange nti ndi musiwa abantu. Era ne Patricia Sewungu yawona buwonyi naye yali nali ngenda kumutta. You know? So, njagala mutegeere nti emboozi eno oba ebintu bino bye tuleeta wano titubireeta like kwewolerezaako naye tubalaga biri bye tubasomesa naddala ku ngeri Museveni gye yafuulamu Uganda. These are living examples. Kakati bw'avuddeeyo ku Lwabogo kubanga yasasula Sarah £1.5 million okutta abantu mu diaspora n'ayingizaamu famire ye. Bannange ku Bulaaya kuno oba Uganda muntu kyatayokonangako na muntu oba tafunangako misunderstandings na mwagalwawo. Ono mwana kikyamanyi kuba talina mukazi, tamanyi talina mukyala, tabeerangako na famire. That's why ayogera bino kubanga omuntu alina omukyala singa omwana ono abadde n'omukyala abadde tasobola kuvaayo kwogera bino. Mukyala yali mugambye nedda biki byogenda okwogera ebyo bituzimba bitukola ki. Avudde ku famire atuuse ku Chameleone ne Maisha agambye nti Sarah yakyusa amannya ge. Si ye Sarah wabula ye Maisha oba yeetuuma amannya ge nga ye Maisha. Era bwe yajja wano yegatta ne Chameleone ne batandika okunywa enjaga ne batandika okukola n'atandika okukola obwamalaya n'ebiringa ebyo. Era okujja Uganda Bulaaya yamulema, ensibo yamukuba Bulaaya n'ajja Uganda. Who told you that Katongole? Katongole munnange nakugamba nti ejjanzi teribuuka na nzige. Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Okubanga ogenda ku NUP offices oba n'oyambala t-shirt ya NUP oba n'oyogera ku NUP tekikufuula part of this family. Nabagamba NUP ngera bwe tulaba NRM, it's something for some people. Ne NUP yazimbwa ku musingi ogwo kubanga abagiri emabega oba agiri emabega Lubongo yajja eri kintu kya NRM kye yaleeta wano. There must be people, the few people abafunamu. Si buli omu naawe Katongole. Era bw'ojja kumala oyogere ebyo byonna okole eyo live oddeyo mu kafunda ako musajja wattu. Akayumba tekalina ddirisa, osula oba wansi oba nekyolya tokimanyi because sirowooza nti mwami Katongole olina omulimu. Mpozi nga guno gwe wafuula omulimu. Naye bw'oba olina omulimu ajjemuwe. Akati abantu bano bw'oyogerako nga Sarah bw'oyogerako tomumanyi kuba tokoze research ku ye wabula bye bakugambye by'oyagadde omwogerako. It's bad.
nti omuntu ono olwosanga ye yali badde akuyamba n'okuyamba. Genda onoonye bakyala ba Franka kati. Tuyina records wano oba tuyina voice records. Famire ya Mubiru, I mean famire ya Franka ng'era ajana. Bagamba nti n'omukyalo omu gwe yaleka n'olubuto eyazaala abalongo. Katongole gwe wennyini sente ze wakuŋŋaanya okujja omukyalo oyo mu ddwaliro ate wazirya. We have the records. Naye sometimes we have a lot to do. Ebimu tetwagala na big yingiramu. Gw'oyingiramu ono, gw'oyingiramu oli. Because wava mu kkomera ng'olina akasagazi. Kw'okwogera kw'okwagala to try to survive. But you have to survive nga weegendereza. Njagala to playing a video attachinga Sarah ku linnya lya Maisha. Katongole kye yayogedde kubanga nakyo singa yakikozeko research. Sarah, she's an international artist. Ne bwogenda mu Google n'obuuza Sarah, bajja mukulaga spiritual soul. Ojja kulaba buli ekimukwatako. Eby'amasomero ga Bungereza oba America sebo bwana Katongole. You don't have to call. You go in Google, put the school, over the name, bajja kuleetera Sarah gye yasomera na mwaka ki gwe ya graduatinga. Tebiringa byaffe bitalina database. Bwana Katongole kankusomese kati. Eno Maisha gyoyogerako, it was an international show. Eyali talent search. Sarah gye yamitingiramu Chameleon. Chameleon was a judge in that show, talent show, or reality talent show. No, come by explaining Kimbugwe. Then your door will render olwakutuusa mu Maisha lwakumanyisa bwana gundi onaddemuuko ku common sense, because common sense yatawaanya mmwe baana mmwe abato kati. Katulabe video eno, ladies and gentlemen. I see studio audiences crying because of your Star Rookie's performance. How does that make you feel? No, I'll be very honest. Sarah does a lot of things that I can't do personally as a professional artist. Sarah, can you give me the cappella of that thing? Don't let me down. Can you do it for me, please? Give it. Don't make me close one more time. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. I must die imagine. Thank you, Sarah. To be honest, Amina, the first time me and Sarah did that song alongside the keyboardist, I was behind her and I felt what some people call goose pimples. For me, I call them goosebumps. I could feel my tears through my eyes. For me, I love emotional music. And Sarah, thank you so much for doing that. I love you, love you, love you, love you all the way. Yeah. Oh my. Be more. Okay. Eric. This is Sarah Nabs. Waliwo ngambye nti please cut them. Eno ye Maisha show oba talent show, reality show. Eyali e Nairobi, Kenya. Eyali international. Omukulu Katongole gye yagambye Sarah si bwe yatuuka Uganda ne yeetuuma Maisha. Katulabe the talented Sarah Katongole was talking about. I see studio audiences crying because of your Star Rookie's performance. How does that make you feel? No, I'll be very honest.
is Sarah does a lot of things that I can't do personally as a professional artist. Sarah, can you give me that couple of that thing? Don't let me down. Can you do it for me, please? Can you Don't make me close one more time. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you? Thank you, Sarah. To be honest, Amina, the first time me and Sarah did that song alongside the keyboarders, I was behind her and I felt that what some people call goose pimples. For me, I call them goosebumps. I could feel my tears through my eyes. For me, I love emotional music. And Sarah, thank you so much for doing that. I love you, love you, love you, love you all the way. Yeah. Oh my. Few more. Okay. Eric. Sarah, Wanji. watuuka ddi okukyusa amannya weyite Maisha? Enjaga yo gye wanywanga mu Afirika nga yali nnungi yakuyimbisanga bweti nange ntiddemu Sarah. Hey, enjaga twaginywa ate ngenda kulimba. I was a musician. Enjaga twaginywa era ne Bobby Wine twaginywa fenna. Nze mbamanyi bonna bulungi nnyo. Naye what no one can ever come here and tell me who Sarah Nabs is. Because yes, Sarah Nabs ajababuulira kyali. Sarah Nabs yagenda aka Spirit Soul. Twakola sheyo ne my friend Joseph Chameleon. He's my brother. When I left Uganda, the UK, na deciding ogenda go back to my country. Ng'omuntu wa deciding nti omanyi kanzireko back home, ntandike something. I went, atenga show byenali nkola okuyimba Kimbugwe nga nyamba Mulago Hospital. Let me please note that. Nga nyamba abakyala abalina olubuto nga mbagulira packages ez'okuzaala nga nteekamu obugirita government wetasobola kugulira bantu. Let me Mugatomato, abamanyi Gatomato, abamanyi all those live bars that tukolako live music. Eyo jena meeting Jose Chameleon, and we became very good friends. Nafuna show jakola on Africa Magic ku DSTV. Yeah. Nakola never kola auditions n'abantu. Other artists from Uganda came. Other artists from Uganda wanted to be involved. Okulonda, 2 people abagenda representing Uganda in a talent show in Kenya. And then to cut a long story short, yalonda nze mubayimbi bonna Jose Chameleon bamanyi mu Uganda. Yalonda Sarah Nabs nagenda wa Kenya. We went to Kenya. That show was called Maisha Superstar, where we did a show representing Uganda. Jose Chameleon was my mentor. Okay, he's a musician. By the way, that man is a very, very talented man. Ebirala byonna ebya politics ebya chi sibirimu, I'm not interested. But talent here as a musician, that is what I worked with him for, because Sarah is a professional artist. And I'm when Baba Gamba, oh, Sarah's voice, why is Sarah's voice like this? Because when I'm at your Maisha Superstar, I came second, by the way, in the show. I came second, a Kenyan lady, because of course we were in Kenya. The show was in Kenya. A Kenyan young lady won the show, and I came second out of about 12 contestants. Okay, so wow. I'm representing Tanzania, Tanzania, Kenya, and a couple of other and a few other countries. So about, ladies and gentlemen, bino bye twagala okubaga amanti about ubwenge.
omuntu atamanyi ate n'alowooza nti ajja kujja aba bamusasule. Katongole ssebo jangu nze nkusasule okole show ey'amazima. Teweetaaga kulimba, ffe tujja kukusasula oyogere butuufu. Kimbugwe and my ladies, when I finished this show and I decided to come back to the UK, I am a professional singer. Besides, like I sing for weddings, if someone wanted to come, I'm a singer. But besides being a singer, I am a worship leader. Omuntu adisedi nti no yelimbisa nti ndi mulokole. Ubwenge yetabudde Uganda, yetabudde ne religion mu Uganda. Inti ne Katonda mwagala muteeka mu ubwenge wammwe. Ladies and gentlemen, njagala bagambako, I am a woman who is a sinner but love Jesus. A sinner gives her life to Christ. Okay? I have a personal relationship with Jesus Christ. That has nothing to do with the revolution. That is a personal relationship with God. Kakati okubanga ndi wano olunaku lwa leero nga ndi ku UNN, nga I'm fighting for my country. That's what the Bible told me to do. Go ye out there and preach the gospel. Bring the good news. If I don't represent the true kingdom and the gospel, muchufocha ubwenge abasumba baffe, aba religious leaders baffe bye batuleetedde ebirimba. That's why basobola okujja ne bagamba bananga abalokole. Because ekintu kye bayita obulokole twakyonoona ng'Abannayuganda tukyonoonye. Oblokole is being a Christian. That's my personal relationship with God. And nobody is going to stop me from fighting for my country because I love my God. And nobody is going to tell me because I love God, I'm not a sin, I cannot do wrong. Yes, nabikola tewali kyestakolanga Abannayuganda nze kamukubulire Sarah is crazy. Era Patricia yabagamba, oh Sarah yali ayagala kutustand, Sarah was in gang, Sarah was in this. But I want to finish with this. Nobody is perfect. We all change. We all have a life, and I've lived my life. I left Uganda when I can right now be one of the biggest artists in Uganda, and I chose God. Era nenkomawo back mu Bulaya n'omwana wange nempeereza Katonda. And that's what I do. Number 2, siri mu kayumba ke mulooza ndimu nti nno ndieno ndi mu malaya. Bwe mba malaya, I would be the richest malaya with 1.4 million. Number 3, my dear, nga Kimbugwe bw'abagambye, bw'oba oyagala okumanya omuntu kyali, Google them. Naye the good thing is, ladies and gentlemen, we have UNN. You don't have to go far. Sarah Nabs is the foundation, the Truth Command Center. You will always get the truth here. So, Sebo Katongole, woboyagala sente abantu bobe wawereza. Next time obagamba bakuwerezeyo bakwene evidence. If you want to be a professional blogger and get paid, do your job properly. Because nze kati tewali ndoozi Abannayuganda kye mutagenda kusobola kumanya about Sarah. Byonna mubimanyi biriwa. So let's stick to what brought us here. We are leaders. Let's have emotional intelligence. As a leader who has experience in mental health and a CBT practitioner, that's cognitive behavior therapist. That's what I do. I'm a businesswoman and I serve a living God. Intinze siri mulokole wa abantu gwe balowooza gwe bamanyi owa bulijjo. Ono agenda n'arana nga Jesus. Ajja ye into the world with all of her imperfections, with all of her and all the things you want to put upon me, Ndimalaya, to serve my country. And that is the real people we are calling reality, the real Ugandan person, to fight for your country and help me build my country, not talk about me and my personal life. Those are what took me to demo classy
tuddeyo ku leadership gye twali tutandise, because that is what we want to deal with. People who lead us, people in media, people on TV, people on radio. All these people need, I think, a renewal of the mind. So let us be the example here on Kimbugwe live on UNN. Thank you everybody for listening to me. Manyisi byangu naye tubiyitamu, and I'm not coming here to myself. I have nothing to prove. But Ubwenge must be destroyed in the name of Jesus. I see studio audiences crying because of your Star Rookie's performance. How does that make you feel? No, I'll be very honest. Sarah does a lot of things that I can't do personally as a professional artist. Sarah, can you give me the cappella of that thing? Don't let me down. Can you do it for me, please? Don't make me close one more time. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you? Thank you, Sarah. To be honest, Amina, the first time me and Sarah did that song alongside the keyboarders, I was behind her and I felt what some people call goose pimples. For me, I call them goosebumps. I could feel my tears through my eyes. For me, I love emotional music. And Sarah, thank you so much for doing that. I love you, love you, love you, love you all the way. Yeah. Oh my. Be more. Okay. Eric. And that is her story. Briefly, ku chintu omukulu ayogera n'atafayona kumanya nti Maisha was a talent reality show. Naye nga bwe nabagenda nti mu studio sirimu nzekka, ninamu abagenyi abalala. Njagala buli muntu ali wano akozese eddakiika 3 okubaako ekintu kyagera ku nsonga eno. Nja kutandika ne Desire. Balamusiza omanyi ku nsonga zino ez'obulimba, ez'okuddugaza n'okukyafuwaza, ez'engambo, ez'obutamanya, ez'obusiru, kubanga okyogera tomanyiibwa gye kigenda kutwala. Sirina bingi byakukyogerako, naye kati kyetulina okukola okumakinga sure bino ebintu tebyeddamu. Tetuddamu ku producing a population ng'ekkiririza mu kulimba. Na woba olimbye kwoli gw'ogenda bbaamu kyofunamu. Kasita kiba tekiku affecting. Tutandika okufaayo ku ngeri gye kyekintu kyennyini, emotional intelligence. Okumanya ebintu by'oyogedde bikosa otya omuntu omulala. Ate naffe tukitegere mbu aboogezi bagenda kubaawo. Omubi, olwo olugero olufu, mbadde ngenda gamba omubi tabula ku mukolo. Desire omusese yakubera engero kiro okyazireka. Tusooke tukuteeketeeke. And oluzungu, in a basket, there's always one bad apple ruins a whole basket of apples. Bagamba abazungu. So abo abantu we batyo batwonoona ffe ng'abantu. Kubanga nze ebiseera ebingi nze Desire nyinza okugamba nze sifaayo kubanga ebigambo by'omuntu omulala tebinkosa nnyo. Neeyongerayo ne ngenda mu maaso. Naye kati engeri gino kye kirukibbwamu n'ezo apples embi 3 zoonoona akadeeya konna. So abo abantu tubamanye, tuboolese, ate tuba denouncing. Weebale nnyo Desire. Oyo abadde Desire. Anifa, mu dakiika 3 kikyoyogera ku defamation ye? Eyo case eri very, interesting in a sense that kati ebyo byonna byonna omwami byabadde ayogera. Ompulira? Anifa, 1 minute. I mean a second. Abatamanyi Anifa munnamateeka era nga tukola naye wano. Mumumanyi yakola ne show yaffe eya Rights and Law era nga y'omu ku bannamateeka abaffe. Kati yagenda kyogera
mu perspective y'obwannamateeka bwe. She's a lawyer by profession. Genda maaso, Hanifa. Yes, Chembadengamba, that is a very interesting allegations in a sense that tugera ne twogera ebintu tubiteeka on media nti bisigalayo forever and ever, interestingly, and at the end of the day tetumanyi private life ya Sarah egenda kuyamba etya struggle ahead in any sense nti singa mba njogedde nti yafumbirwa yakola ki, how is that going to help the struggle at the end of the day? Then nekirala nti ebintu bino bigenda ku records. Recently wano mbadde ndaba there's someone who went and reviewed a company actually. Now nga wogera n'owanika Facebook review or anything nga wa very bad remarks on this company in that most times abantu ba taking a legal action against such very bogus allegations. So, and anyway, nga tetunana kutuuka yeeyo nti gwe kikuyamba ki really kigenda kuyamba kitya okujjako Museveni osooka n'otuula things we say otuula n'oweebuuza kyenjogedde leero kijjako kitya Museveni nti Sarah yanywa enjaga, Sarah ye maisha whatsoever tugenda kujjako kututya Museveni really. So that's pretty much I have to say. This is a very sad situation in that people in this very day and age tukyalina abantu who can think so low okutuyita okulowooza with a very low thinking capacity. So that is very absurd nti these youngsters betusuubira nti bebagenda okuba leaders of tomorrow naye they're just thinking of today right now instead of thinking about the future. Like, how is this gonna be? There is Sarah is okuba playing off, you know, that was my life, that was then naye ate gwe bisigadde ku record your future employer, your future children as well bagenda kulaba ebintu bye biti ebiri very not so good for public view naye ng'obitaddeyo. So we have to be mindful of what we think, what we publish and what we talk about others about their private lives. Singa abadde ayogera nti Sarah ekintu ekiri in public domain, that would have been very okay, you know, but this is kind of very absurd. That's what I would say. Okay, Anifa wakyo wayogedde ku nsonga eno. Oyo nno mbagambye ajogerako nga munnamateeka era buli kintu ekigenda mu maaso wano gwe ate oba wa reporting a company oba wakola byonna biri filed because for omulimu gwaffe ku profilinga each and individual Ugandan, not in a bad way, but okujja okusomesezaako tujja kujja wano tukusomesezeeko naawe yawandiikira yagenda ku company search and you put a bad words against us naawe ya reportinga account ya PayPal naawe yawandiikira byonna bamala ne babituwa kubeera ntuba tubiraba we profile ekikukubisa mu company ne bakugamba nti we are going to record your phone call baba baagala era bakikubulira nti for training purposes and other things. Naffe gwe buli kyokola wano against us we profile it because tujja kisomesezaako abaana bo bazzukulu bo jjajja wammwe oba taata wammwe oba bazzukulu ba gundi bwati maama wammwe bwe yeeyisanga oba ssenga wammwe oba jjajja wammwe. So Sophia, in 3 minutes. Yeah, simaina kumanya what to say, but as obviously someone who's related to Sarah being my sister, it hurts on a personal level. At the same time, we're lucky that we're strong enough as, you know, women in this family. So please don't think anything can ever break us down. You've got another thing coming. All right. Naturally, one thing I would like to say, I think whoever you are, anyone who's behind this or who has orchestrated all of this silliness and stupidness, this information
does not add anything to your leadership. And my goodness, Ugandans, thankfully enough, these people did not become our leaders. Thankfully, these people did not become our leaders. Imagine what Uganda would look like. What I would like to leave you with is that we become what we think most of the time. So katongole never ne balowoleza mu, ogera ku bantu, defamation of character and all of that, and they becoming exactly that. You should be worried about, Mr. Katongole Nabalala, you should be really worried about how we going to reclaim our victory or claim our victory. You said we tugenda muntebe kuntebe, whatever it was. That's what you promised us. But it didn't happen. And instead, you've come out and just completely have become foul-mouthed. What is the point of all of this? Chitwala what to, to the revolution. Anyway, musigane mu struggle yamwe, faba UNN tuliku revolution. So we need to stay focused. And I hope we don't have to deal with this sort of stupidity again. But of course, sometimes it's necessary. Just keep in your lane. That's the bottom line. Keep in your lane. Obate mwagala kufuna kasente kabalisa day to day, hand to mouth. Let's move away from hand to mouth. Our society, Uganda, is becoming what they think. When you think corruption, when you think you need to be foul-mouthed, when you think you need to really go out and badmouth people, this is exactly what you're showing us, what you're showing the next generation, your children, your children's children. What are we leaving behind? What are we leaving behind? Okay, Manafe Sophia bwatyo bategezeza kakati. Ladies and gentlemen, tugenda kuba tuwumulamu katini, mufune ekyokunywa ekirala mujjuzeewo, tujje ne leadership series speed tujja bawa akaseera nammwe mubeere nga mubaako obaoli awo akasimu ke mutukubira. I see studio audiences crying because of your Star Rookie's performance. How does that make you feel? No, I'll be very honest. Sarah does a lot of things that I can't do personally as a professional artist. Sarah, can you give me that couple of that thing? Don't let me down. Can you do it for me, please? Don't make me close one more time. I don't want to hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you? Thank you, Sarah. To be honest, Amina, the first time me and Sarah did that song alongside the keyboarders, I was behind her and I felt what some people call goose pimples. For me, I call them goosebumps. I could feel my tears through my eyes. For me, I love emotional music. And Sarah, thank you so much for doing that. I love you, love you, love you, love you all the way. Yeah. Oh my. Few more. Okay. Eric. Time takes a toll on everyone, they say. Time is merciless, it won't wait for us to change. Time, I am stressing out, I can't figure out what to say. Oh, time, just give us time. Time, looking back on pictures, and I find it hard to see you and myself in places.
The revolution is on. NOUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live, yatueleza no live. Tumuulila fe live, tumubela ko fe live. Suna nange mbako live, kuchimbugwe live, antyampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi, Kimbugwe live ye mumanyi mu bamanyi, yatubuusa bye tubadde tetumanyi, alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu, sako ne business agattamu, ye Kimbugwe live ye best of the best, best of the best and better than the rest. Kale mukulikeeyo nnyo obaolyawo mu kuwummulako tugenda kuba twolekera leadership series zaffe. Nkakasa nti luli abaali wano zaabayisa bulungi ddala. Twagadde n'olwaleero tukomewo tuwulire obaolyawo ebyo ebyasigala. Jjukira nti leadership series zino twazireeta okusobola okuyamba bannaffe abo abalonzi, kubanga ebiseera ebisinga tubadde tulinda nga naye tetusobola kumanya ddala abalonzi bo bamanyi abakulembeze be baali agadde okubakulembera bwe balina okuba, kubanga babakulembeze bajja gye tuli nga bamanyi ekyokutulimba, naye ffe olw'okuba tetumanyi abalonzi, tetumanyi kyakubuuza bantu bano, twekanga nga tukuba bukubi mu ngalo mu buli kye baba boogedde. That's why twabagamba nti mutaaginge buli leaderwo, oba member wa parliament, oba kansala, oba LC w'oku kitundu, oba mubalikodingira obuntu buno mububawe. N'olw'ensonga eyo mubage nti owa gwe okusinziira ku ebyo by'owulidde abo boogerako ogwawa. That is the very interesting. Singa munaamanya kigenda nabbaleetera kati okulowooza bwe munaategeera leadership series zino nti oba oli awo tulina abakulembeze oba tetulina bakulembeze mu ggwanga erya Uganda, oba bwe tubaamu nabo be baani, kubanga tujja kuba tukubwaza okukusomesa nga naawe oyize otegedde omukulembeze bw'asobola okubeera. Sirinze Come Studios, ndimu ne Sarah, ndimu ne Hanifa, ate ne bannaffe abalala Desire ne Sophia mwetuli. Kakati ngenda kuba ndooza tugenda kuba tutandikira wano wennyini kweno, kubanga eno ye peegi yaffe ekulembera. Sarah bw'atusomera Oluzungu, kakayolesa Oluzungu, lwani mwagaye nti yeyogeza nnyo accent. Kyolina kyoyolesa. Kati oneeragira wa omuntu atamanyi na kumanya accent eri nakyo na eri plastic, then mba sikutegeera. Sarah naye tayagala kwogera bw'atyo, era asiiba yeegombaga nti nange singa nsobola okwogera obulungi nga Kimbugwe Oluganda. Mukazi wattu ate kakati bw'ate mumugamba nti yeekoza. It's unbelievable. Tulinamu Hanifa lawyer yajja kutunuulira ebintu bino b'ensonga zino ozitaputa mu lulimi lwo olw'ekinnamateeka. Sarah, njagala akantu ako ko kuba tujja kukabajjukiza nga buli lunaku akali ku cover page. Olw'ensonga eyo tubajjukize. Era tutandika bwe tuti bannange, abantu baffe abatulaba, the DNA of mastering the art of leadership. The key word in that title, by the way, is DNA and mastering. Do you know whether
you have what it takes to become a great leader, the kind who attracts people and makes things happen. If you took the time to really look at yourself deep down, would you find the qualities needed to lead people in order to accomplish a given project successfully? Njagala leero Hanifa waffe yaba atuvunulira. Chai. Wow. Hanifa ye mupya leero yagenda okutuvunulira ne desire ewanagaana takuyingiramu. I surrendered. I couldn't do it, Kimbugwe. I said to Kimbugwe, I'm not doing Luganda today. You're Council Hanifa. Nsuubira nti the first line or the first sentence would mean oyina ekyetaagisibwa okubeera omukulembeze, oyo attracting abantu to make things happen. Someone oyina ekyetaagisa okubeera omukulembeze ayina ekyo ekisikiriza okutwala abantu to make things happen. Okola ekiriwo, is that right? Yeah. So that's what I would say. I think desire. So then line ebeddako egambye woba otutenga akadde okwetunuulira mundaayo, woba weetunuulidde mundaayo ddala n'obikamingamirwayo, osobola okusanga ne weemulisa munda, ndooza kuba kwemulisa munda. Osobola okusanga oba qualities mu Luganda, osobola okusanga osobola okusanga obiyisa otya? Ebirungo. Osobola okusanga ebyo ebirungo mundaayo ebisobola okuyamba okukulembera abantu okubatuusa ku nguudo ezigenda enguudo nga oyina abantu gy'obatwala mu buwanguzi. Okay. Be it a political project, business project, social project, that's a question each of us must have the courage to honestly ask and answer if we want to achieve our real potential as leaders in Uganda. May I add? Okay, desire. So Hanifa. okay. Yeah, so mu bufunze nti eri political project leadership tetumulaba in the side of politics, eyinza okuba political project or business project or even a social project that is in communities or families we lead. Nti oyina ekyo a question gy'olina okubeera nga always ekibuuzo olina okuba nga okyebuuza and honestly ask yourself. So as oyina real kali potential, what's your potential? Okay. Mwenna baana mwayo naye ndowooza tulina okuddamu obutamu bwa kisumuluzo wano netufuuka abunjuse netusobola okuba but anyway bambi abaana bano mbasaamu nnyo ekitiibwa bagerezaako ddala kubanga eriyo abantu abava mu Uganda ne bagenda Juba wali nadda nga ssebo accent ekyuse akulaga maama amuyita mama akulaga taata amuyita taata bwe babanga bo bakirinamu akantu akatonotono bwe kati tukyebalize Mukama naye nga leadership zaffe zino tugamba nti obutofaali bw'omusaayi obuyigiriza oba obuteekamu omuntu ekyo
ekitone ekyokuba omukulembeze bwe tugezaako kubanga tunuulira olunaku olwaleero. Okay? Kuba DNA tukimanyi nti bwe butoffaali obukwawula nti oli mwana wa gundi oba mwana wa gundi. It's only DNA. Otherwise ffenna twali badde omuntu omu. Kakati na kati tukuwa obutoffaali buno obw'omumubiri obw'omusaayi obukuwa obulaga ekitone kyo ekyobukulembeze. Kakati mugenda kuyiga mutunuulire namwe mujjukire nti wamma okusinziira ku muntu gundi twamuwulira speech ye ng'ayogera bw'ati oyo mukulembeze kubanga bye batusomeseza almost 90% abirina. Kakati kino ekintu ne babaga nti okimanyi nti osobola oli bw'akuga nti do you know whether you have what it takes, ogwomanyi otya oba omanye ekifuula omuntu okufuuka oba ekifuula omuntu omukulembeze omulungi. Great leader, those are our great leaders. Bemumanyi abalungi abatukulembera kuva ku bano abanyiginya. Naye bakuga nti ng'olina ebyo oba ng'olina ebisikiriza buli muntu n'okufuula ebintu ebyaddala. Kati bino ebintu bye tuwogera muntu ayinza okusuubiza. Mujjukira abantu mu kampeyini bye baatusuubiza. Tugenda ntebe mu ntebe. Tugenda kumujjamu entebe mwe yeekyangira. Tugenda all those things. Yes, byali birungi era byatu-attractinga gye bali. Naye babi making it to happen? Never. Nakati tukyalinze. Ne bagandi bw'otuula ne weetunuulira oba bw'otwala akaseera ne weetunuulira gwe munda muli weerabamu ebyo ebisobozesa omuntu okutuukiriza oba okukulembera abantu n'atuukiriza n'ebyo byonna by'aba basuubizza oba ebisuubizo byabwe. Si nsonga oba biri politiko oba bya bufuzi oba bya nfuna oba bintu by'embeera z'abantu eza bulijjo. Nga tukugamba nti ekyo kye kibuuzo ky'oba weebuuza. Ate obeere wa mazima ng'okyebuuza era okyeddemu. Ddala bwe munaakola kino oba bwe tunaakola kino tujja kufuuka abakulembeze oba tujja kutuukiriza ebirooto byaffe eby'abakulembeze abalungi era abalyogerwako mu byafaayo by'ensi yonna. Kakati wali oba last week twatunula ku kye bayita charisma. Twasooka n'ekintu kye bayita character, ekyo mwakisoma tetujja kiddamu. Ne tuddako ekintu kye bayita charisma. Awo nno we twamaliriza ku charisma Kimbugwe. Yes, awo wennyini ku charisma tugenda okubanga tutandikira oba tutunula. Kubanga tubanokoleddeyo abakulembeze be tulowooza nti bali charisma. Kubanga biri ebintu twali tubimaze ebibakwatako oba ebikikwatako. Kati wano wenjagalira tutunulire abakulembeze bano. Bw'otunula mu kifaananyi kino tulabamu abakulembeze. Abakulembeze abo abantu abali wano balina okubanga babamanyi bonna. Era ebyabafuula tubimanyi. Ebitonotono bagoberera. Nga njagala tusooke n'omukulembeze oba kale tujja kukwatamu abamu. Kati nga omukulembeze Gandhi.
Desire kyekyafuula Gandhi mu ddakiika 3 okuba a charisma leader. Ndoza ekyafuula Gandhi so charismatic and attractable to abantu be kubanga Gandhi yali wa India is Gandhi yali bulungi yalina ebyobugagga bwe naye n'alaba obutenkanya mu society nekimufuula so appealing to abantu in that ebyobugagga bye byonna n'abireka mabega n'asalawo kubeera ng'abo be bayita ba have not mu society okutambula nga bo okugenda mu bulumi bwabwe ate okubeegattako okulwanisa embeera badde basobole okuba nga balina access to material needs abantu ze baba beetaaga mu society. Ndoza ekyo kyekyamufuula so charismatic ate nga yatambuliranga mu nnono zaabwe eze India mu ddiini zaabwe n'ekyo nakyo kyamufuula very attractive to the people. Hanifa, Chagwe Vera oyinza munnyonnyolako otya okuba nti he was a charismatic leader? So bwe tuba tugenze ku charismatic leadership and this Balinga, they had that influence, so they used this kind of influence to create a powerful and a very appealing vision. But vision ebera clear as a charismatic leader nti ngawe tubadde kati bwemba nkuba ku Uganda nti tukuba appealing our other vision nti obogamba nti fena tugamba vision yetu ina kujjako dictators. So these leaders are very charisma in a sense that they talk vision in that fena followers, we're going to stand up and then we follow because they are very appealing. They are very straightforward to the vision, what they are carrying forward. Tebakuba corners, they don't stop. So they keep on pushing. So they are very charismatic. That's what I would say in terms of charismatic. All right. Sophia, chicho osobola okwogera ku basajja abo ekibafuula charismatic compared to our leaders back home? Well, what I can say, Muruganda, both. Anyway, chensobola ogamba Luzungu, Lugangereza. What I can say, ntino, baleaders abona baina commitment, ba following through. When you say charismatic, baina appeal eyabantu baina ekintu kye balina ate abalala kye batalina nga kati nga bw'onoogezaako kangezeeko tugambe nti mu gundi ani ono wanu nga bwe yalina ekintu ekyo ekiri appeal n'appealinga ku ghetto n'appealinga nga alinga ategeera abantu ba bulijjo kye baagala n'abasikiriza n'afuna following ye ennene kati ne bano bwe baali wadde abamu baali kale ba dictator naye nga balina that sort of gundi charismatic appeal eyogamba nti baagalibwa balina characteristics ezaagalibwa ezagalisa that's it ng'osobola okurelatinga ku kye baogera vision yaabwe gye balina ng'osobola okurelatinga. Yes. That's what I can think of charismatic leaders. Yes. Okay, Sarah. What? Omanika's last week to our Komako charismatic leaders. You were one of them. Remember, we had talked about your charismaticness, wow. Mr. Paul. I wanted to go and do some research. Nenzirayo ku Martin Luther King. Tofayo, not on you, just not on you. Right. And I went back and read his speech, Banange, in the Yankwatako. I was to show you what the embodiment of what a leader should be. And that, of course, I'm very much like him. He was a man of God. He was a preacher.
but he also fought for what was right. I'm just going to read you this small extract from one of his speeches. He said, "We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways, of the hotels of the cities. We cannot be satisfied, in other words, as long as the Negroes' basic mobility, Uganda nti ne basic okulinya ka taxi is a problem, from small ghettos to large to large ones. We can never be satisfied as long as our children are stripped of their adulthood and robbed of their dignity." Network ya munaffe Sarah etawaanamu, naye tujja kuba tumufuna ngezeemu okulinnya. Njagala bwanajja ndooza ajja kumalayo kati katube nga tugenda ndowooza ku page eddako, kubanga bano babadde bo bamaze. Naye bw'otunuulira page eno eddako, tulabawo omu ku bakulembeze be musinga okumanya oba abaali popular ekigenze ewala. Kakati eno charisma gye tubadde tuwogerako, these are one of words munsonyiweko katono, waliwo communication gye mbadde nkola. Bw'otunulira ebigambo bino byebimu ku bifuula abantu charisma, oba okuba ng'abantu wejjako gwa amaaso okwetunuulira, n'oba nga otunuulira abantu b'oyogera nabo oba b'obuulira. Kubanga ebiseera ebisinga tulaba abakulembeze bano nga bo beefaako bokka. Kino ba pastors bakikoze nnyo, si bonna naye abasinga. N'abanga mu church leero baba basonda nnyumba ya pastor oba ey'omusumba, enkya basonda mmotoka ey'omusumba, luli basonda mbaga ey'omusumba, luli basonda church. Kati you can imagine, naye omusumba oyo mwabasabirayo ne muteebuuza nti ddi lwe tulijja nga waliwo oba nga tusonda essomero abantu abasabira muno abanaku abatasobola fees z'amasomero agali private, nti abaana baffe bajja kusomera muno. Kubanze nabagamba I'm proud to be a Catholic. Why? Nze bwe ntunulira ba missionaries oba baminsani be tuyita baminsani mu Uganda, baatukolera ebintu. Amalwaliro gaaliwo baagalekawo, amasomero baagalekawo, kati ono Kawenkene yazzaagajjawo. Naye gwe weebuze nti bukya Christian churches zino zijja mu Uganda, bapasita Kayanja, bapasita Kayiwa, myaka kati nno gyekulungudde, batulageyo essomero nti twateeka wano essomero oba eddwaliro eriyamba abakristu oba abakristians abasaba naffe. Churches zino zaasigala nga zaabwe, n'ettaka kwe liri ebyapa birijesalingibwa mu mannya gaabwe n'abakyala baabwe oba ne famire zaabwe. Emmoroka be bavuga ez'ebbeeyi, amayumba be basula mu gaakabi, ekiweebwa ng'abantu abasaba gye bali kiri kimu, maybe
kuzimba churches mwe batuula nga zirabika bulungi kubeera nazo bantu be bazizimba. Kati kino kye tuyita nti bw'obanga omukulembeze wali charisma kwegango yagala okulaba charismatic leader yevaako ye ng'omuntu yejjako amaaso kubanga ye aba avuddeyo era waaviiriddeyo aba abasingako ng'ayagala nammwe abasitule okutuuka ku musitindo kwali kumpi n'okusingawo. Ebyo bye bimu ku byagaza Obama. Njagala Sophia tusomere obuntu buno oba oliawo bwe mbubavuunulira mulabe why Obama yali attractive to many. Sophia, akantu akasooka. Let me see. I'm a bit so akasooka kugamba college should be affordable for every American who's willing to work for it. Amasomero aga college kye yali ayogerako wano galina okubanga buli muntu yenna kaaba omunkuseere agasobola naddala oyo ali willing okukikolerera. Kakati kino kye yali agezaako kugamba Abamerika naga nti tugenda kuddira colleges oba nze bwe nfuuka omukulembeze ngenda kuddira colleges okubeera nga buli muntu asobola okutwalayo omwana we as long as agenda kukola. Kitegeeza nti yali alaga nti agenda kussaawo emirimu. Buli muntu yenna anaasobola okukola emirimu gino omwana we ajja kuba capable oba ye kennyini ajja kuba capable okusobola okusasulira omwana we mu college zino kubanga ebisale byalina okuba nga bikendeera. Muwulira kati njagala mugendewo nga mureflectinga abakulembeze bammwe bo bwe babadde bakuba campaigns. Bino ebintu byonna Obama yabyogera campaigning okufuka president wa America oba abammwe waliwo eyajja nga akyogerako engeri eyo. Tugende kukaddako Sophia. The first 100 days is going to be important, but it's probably going to be the first 1,000 days that makes the difference. Kakati muwulira ekigambo ekyo omusajja ono kye yayogera wano kubanga abakulembeze abasinga bwe bajja batunuulira ezo ennaku 10 ezisooka era bangi baga tubuulire byogenda okukola mu nnaku 10 ezisooka nga baagala bajajinge liido oyo mu nnaku ezo. Kati ye najja n'abagamba nti yes ennaku 10 ezisooka za mugaso naye ennaku 10 ezinaddako oba ezisooka ze zigenda okukolawo enjawulo kuba amazima ga Katonda tubeere realistic. Mu nnaku 10 kiki ky'osobola okukola ne kiragawo enjawulo? Okwo kwe kulimba ebyo bye bivaako ubwenge. Ye ennaku ezo nkulu naye ate ennaku 10 ze zisinga obukulu ezisooka kubanga ezo mubajja kuba mutandise okulabawo enjawulo ku ebyo byenzize mbagamba. Kati omukulembezeewo takukyamusanga bino bye bazze batukyamusa. Besigye yatugamba ndeeta tsunami, omusajja ajja genda ndeeta tsunami. Same thing Bobi Wine yazze, we are removing a dictator. Naye tonnyonnyola technicalities eziri mu kuggyako dictator so that nabano bakuyambako ate kakati bwe biggwa nga dictator asigaddeko then you come back and n'obibawa nti ate kakati mbibakwasiza namwe mukole ki mubeeko kyemukola. Omuntu yenna kasa omuwulira nga akyamuukiriza omanya nti oyo si leader mulungi. Tugende kukaddako. You can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. Tokkirizanga ebyo bikulemye kukulaga
kikyoli oba kulaga kikyoli abantu olw'ebyo ebikulemye wabula ebikulemye birina kuba nga bikuyigiriza obutaddayo kulemwa oba oli awo ndoze kintu ekyo mukimanyi for example nali era wano njogerako ne mbagamba musajja yakola balubu omanyi lwaki nze nayagala nnyo Obama Muhammad Ali who else abantu abayogeranga obulungi Michael Jordan naye si yali musajja muyitire nti bakubuuliranga ebintu omuntu atandika omwana kati ali wano ali mu kuyiga leadership principles ebisobola okuyamba oba okwongerako kakati omusajja oyo yakola balubu yalemwa balubu emirundi egisoba mu 9 oba mu 99 naye ogw'olukumi n'agikola naye bwe yajja mu press conference mumanyi kye yayogera kubanga bwe tujja twewaana nnyo ebintu bye tukoze bye twakiivinze ye yabagamba nti kye yeebaza Mukama kati amanyi emirundi 999 egy'omuntu lwaki tasobola kukola balubu ng'ayogera giri gye yalemwa amanye engeri 999 omuntu gy'atasobola kukola balubu kubanga guli lwe yakyakiivinga gwali only once lwaki tewenyumiriza mu bino n'obisomesa n'abantu nti bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti tosobola kukola balubu n'oba ng'osembyayo kiri so that nabana ababadde baalemwa baddemu amaanyi bage nti wamma nange eyo y'ensobi gye nakola toleka feriyazo oba ebintu by'olemeddwa kukulaga eri bantu oba kudefininga eri abantu oba kufuuka ekyo kyoli nti oyo yalemwa bangi batuyita ba failures nammwe eyo gye muli bakibayita nze nabagaa bwe nali ntandika wano buli gwe nagwa idea eno yaŋŋamba Kimbugwe kino ekintu tokitegeera kintu kya social media muganda wange kizibu ebyo bintu by'oyogerako eno tebikola mu social media tebikola ne mbaga ndi nedda bisobola okukola let's give it a try omanyi Kimbugwe waliwo okulowooza nti Rome was built in one day. Exactly. That's the kugamba attitude eyo omuntu okulowooza nti no ekintu obukulembeze ajja bufuna overnight kyekitutuusiza wano we tuli nga takikoleredde ebbanga teyeteeseteese tataddeewo na foundation n'amanya nti kwega ebintu bya kivandulo nanga nti tomanya nnyinza okukeera enkyanga sebo ndi president. It's not easy. It's not easy by the way. Era eno ensi nabagamba nti gwe bw'obaako amadaala g'obuuka n'okubeera waggulu era ojja kudda. At any time you have to come back n'eri eddaala lye wabuuka n'oliyitako bangi nnyo tubalabye. Naye singa ate oba ogenze mu mitendera nga bwe gitambula tolabe Museveni ono kutta generations zaffe naye abakulembeze tubadde n'abangi be tukaabira paka na kati noga nti naye mbutuufu ono yali asobola okubeera omukulembeze naye Museveni amutuddeko kakati na kino bwe kiri ndowooza kano akasembayo simayo ba Sophie okalabaawo. Okay, kali nti the new president confronts the worst global economic crisis in more than 80 years and pushes to overhaul the nation's health care system at the same time. Anifa ayinza kitunyonnyola atyo ba desire.
Oba nkiddemu. Mbadde tulina okukazoomingamu wano tukalabe bulungi. Okay, kankazoominge. Katukazoominge biza yaabwe bulungi. Kano Obama yakwogera. Naga nti the new president confronts the worst global economic crisis in more than 8 years and pushes to overhaul the nation's health care system at the same time. Yeah. Obama we yajjira mu buyinza, it was 2008. Abasinga twali bato naye nga waliwo world economic crisis. Yeah. And see Wall Street markets kati abaali abakulu during that stage mujjukira in the late 2000s. Economy yali mbi nnyo ate tewali bingi bikyuse. So kino kigenda kwogera nnyo tu ani anaddamu okutufuga kuba tukyalimu eno crisis y'emu. Tukyayogera ku healthcare systems eziri nationalized, abantu bafune access to healthcare n'amalagala, economy ekyaplementing, so twetaaga leader agenda okusobola okukola n'abantu abantu abalala balowooze ddala economy y'ensi nga twefuze mu ddembe ate nga twefuze nga ffe ffennyini ffe abali okwefuga. Tugenda kumendinga batya economy ya Uganda into economy ya Africa and later into the global economy. So nekyo tulina kitunuulira nnyo, and this is advice for abantu batulonda our next leader. Okutunuulira policies zaabwe economically ziyamba ffe oba ziyamba abantu bamu basse kinoomu kubanga eyo economic policies za Museveni kuyamba ye na family ye. So tulina okuba abeegendereza okumanya mbu eyo crisis tukyagirimu teyavaawo. Okay. Ani folks ku bigambo bino byolabye gwe bakulembeze ekyolabye mu Uganda abasobola betusobola okubanga tufunako remarks ezifaanagana bwezi. Okutandika nga ngamba ku remarks ezo nti ndaba Obama mu remark eyo yawa hope nti wadde kale ebintu bibi waliwo economic crisis, the health system is very, almost shutting down, but there is still hope. So musha Uganda for now tubadde n'essuubi with our current leader to be, naye ekyo tekigamba nti there is no one else asobola otuwa this hope. Nze nkirabamu in a sense of ebintu bibi in Uganda, health system eri close to non-existent, naye there is still hope tusobola okugibuildinga singa tuba tufunyeeyo omuntu agenda otukulembera with this kind of focus and with this kind of zeal tusobola okugenda maaso. For now mbuuziza nti mukulembeze kigwenda be Uganda sijja ku pinpointing nti this one or this one, naye kyendabamu nti wakyaliwo essuubi nti things will get better. So ng'omukulembeze Obama awa abantu that comfort nti ebintu bibi naye tugenda kuba there is hope okubitereeza. In fact ekibuuzo kyange tekibadde ku ani mukulembeze naye ngamba kubanga tubadde ne campaigns z'obwa president naye nga bannayuganda abajja okuvuganya bonna tasiki yaabwe gye balaga public eri emu yakuggyako Museveni. Teri muntu ajja kwogera ku economic crisis kubanga ate ffe tekyalina crisis, ndooza yafuuka oba yafuuka kisi simanyi, ndowooza yafuuka tetanus. Yava mu crisis mode nengenda mu tetanus mode nti tekyawona, tewali akyogerako, tewali ajja n'ayogera ku health, tewali kwegamba onoonya buli omu ajja genda. That is the remark you can remember from Besigye. Bobby Wine, we are removing a dictator. That is the only remark we can put here on air. Kivudde ku kimwe mulowooza abantu okubanga mu Uganda they don't mind about such things in their leaders. Temulaba nti abantu bano babadde tebamanyi biki ba leaders bye balina kwogera. That was my point. Yeah, so that I would say nti tuwa n'abakulembeze people who are potentially leaders ng'obangamba nti nga tebalina vision, I would say nti otula n'ogamba okay njagala kino naye
removing a dictator is a constant factor. Techigenda kuchuka. Buli omu akimanya Uganda nti tukoza ki? Tugezako kujjako dictator. Okay, well and good. Katinga gwaze. What else are you going to offer? So imagine echabukedde nga Museveni avuddeko ogenda kuwacha abana Uganda. So we need this hope. Nga Obama wetulabye agamba good health system, education. So nti omuntu omukulembeze agenda okuddako maybe agenda tuyamba okujja agenda stepping in the shoes of Museveni. Aina okutu promising beyond okujjako dictator. Tuchimanyi nti ekyo kiriwe kiri. So that's not news anymore. So we want to remove a dictator, that's the fact. But then what are you going to offer after removing a dictator? Ogenda kusigalawo. Are things going to stay as they are? Sikye twagala really. We want things better, you know, we want things to be better. So provide us, you know, a list of things you're going to do in your 100 days, in your 1,000 days, and so on, than lamenting dictator. It becomes a very, you know, broken record. Sarah, kiki kyoyogera ku nsonga eno? Kubanga abantu baffe tukirabye nti kakati nabo balemadde ne bagoberera abakulembeze era bagamba tusooke tuggyeko Museveni, then ebisigadde bijja kwekola byokka. Can you believe in this philosophy, Sarah? Unmute yourself. Hi guys, sorry my internet is really playing up today, but for me wenzirayo chemba de mbabulira ngate network yange inti abakulembeze era ne bamano ffenna tubeera ne someone who inspires us. One of the people who inspired Obama was Martin Luther King. Martin Luther King had a dream nti ayagala kuchusa wana kantunga naye nga amaliriza nti I say to it says no, we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I say to friends and family that though we face difficulties of today and tomorrow, we still have a dream. Nagenda on okugamba nti dream eno nti one day the nation will rise up, live out the true meaning of its creed, the truth. Sala bamubwengalize leero bonna. It be evident that all ani akubwengawo leero tebanjagadde anti nabatabudde nabakufa network yange okubabuulira nti you as a nation have to rise up. Going back to what's era bino ebintu bye batukuba omuliro ku UN nti tubasomesa history gives us what we ought to be and become. If we came from the Buganda and how Buganda started and how the countries to bring civilization, that inspires me. Those are the things that inspired Obama. By the way, Obama was leader. However, he stood by what he believed in. Inti nesist mani very corrupt mu US, weta favoring omuddugavu, but he had a dream too, and his word. Or kugamba something like colleges should be affordable for every American. Ugandans, education should be free. Our leaders' policies that bring the change we need
now. Ekyo ubwenge kyakola ku social media okusasaanya ebintu ebyo. Tebaagala tubabuulire ekituufu. Wano Sophie tubadde tuyigiriza about the ba leaders baffe mu campaign bwatu kuba omuliro mu campaign Kimbugwe banaye mwenna mujjukira Desire Hanifa. I think me and you were one of the people nga Kimbugwe bwatuleetera ekintu ekiri negative nga ffe twagala namuttirawo nga get ku Bobby because we were inspired by someone fighting for our country who is going to do it in right. Cannot be satisfied. Why are we satisfied? Justice rolls down like waters. From top down. Chechimisinga mu machachi, chechimisinga mu institutions, chechimisinga mu masomero, chechimisinga mu our governance. Era batusalako fe abantu ababulijjo nti tetubimanya. Politics wa ababbi. Nedda, politics si wa ababbi. Ababbi be bajja ne bayingira politics. True. Webali nnyo, webalire ddala Sarah, ndowooza ensonga ye evuddeyo bulungi. Tugezaako okwagala okubuulira bannayuganda wano kye tuli mu series zino nti let us not only concentrate on one task of removing the dictator. Ate omulala bw'anajja n'atuula mu same twakayita katiba oba template nti oli era bw'anajja okufugira mu pulaani y'ono byennyini ebibadde biwoona obuyinza okutunyigiriza era naye ajja kuba abirina. Kyangu nnyo obbanyigiriza kubanga ate yajja kubeera n'ebyokulabirako abagambe mu njaga zaaki oli nga yabafuga emyaka 4 oli nga yabafuga ebbanga bweriti nze lwaki mungoba kubanga na wano bakitubuulidde abamu nga baga nti naye Kimbugwe ye Besigye nga mwamuleka emyaka 2 lwaki Bobi Wine naye temumuleka. Banaye kino ekintu kye tuliko kya ggwanga. This is not a personal thing. It's a company or a factory somewhere. This is a they do. That's what they do to us. They make us feel until now Bobby is a god. Talk about him. We can't talk about NUP. We can't talk about anything. But you promised us. You promised us the heaven and the earth. Kakati ne mwerabira nti oli aliko ate ye kye yakola yatuleka tumwogereko n'atulimbira awo nti atuwadde freedom. Naye bannayuganda olw'okuba tetwawula kigambo liberty na freedom twasigala tujaganya kubanga nabagamba nti liberty kitegeeza maama okuleka n'ogenda n'ozanya naye ng'akugambye nti bayisawa bweziti olina okuba nga okoze eki okomyewo nze tebankonkona. Yes, you have a liberty to go but you don't have a freedom to do what you want. Then a freedom kwe kuveeka wammwe n'ofuna ewuwo ekyo kye beta freedom kuba yojja kuyingira nga bw'okola ki. Museveni yes yabaleka mumuvuma mumukuba mu katuuni mugenda ne mukuba ebidongo ne musulayo ne mukeesa naye olunaku lwagamba nti leero kafiyu etandika ku ssaawa 3 lazima erina okutandika. Kati gwe Munnayuganda ategeera w'okizuulira nti bulijjo tulowooza baatuwa liberty nga gye tuyita freedom. Enkya bagandi lockdown mwenna muve mu kibuga tewali ajja kudda mu kibuga. Kati tetwagala mukulembeze na bw'atyo. Twetaaga omukulembeze nga ffe
tumuwa liberty okutukulembera nti sebo tukulembere naye eno gye tukuwadde is a liberty not a freedom. Museveni twamuwa freedom to lead us. Freedom. Kimbugwe Annette agambye alina kufuna liberty to lead you kubanga you are the owner, you are the boss. waliwo agambye Kimbugwe wano Annette agambye nze Kimbugwe we has a clear vision by raising awareness, but we have the road to form leadership. So it's really important because I think a lot of people baloza inti kati Kimbugwe oyagala kukulembera tukulembera naye ngate what we are trying to do is to sense wagambe okuyigiriza abantu. Thank you Annette. Okubalaga what a leader should look like ingala kubeera the next president of Uganda. Jangu ku UNN ngomanyi nti tugenda kutinga from the top to the bottom, and you should be ready to answer. Ono Annette mwagadde nnyo. Annette weetaaga okuba ku pano eya leadership series zino kubanga akijjayo bulungi kuba people thinking nti kati Kimbugwe is trying kujjawo Bobi Wine yajje. That is the mentality gye baabateekamu. Kakati eyo mentality yateekawo oba ye ya creatinga politics gwe bayita komanyoko politics. Nti ono okumeruka alina kuvuma oli n'amusuula ku ttaka n'amulinnyirako ebisooto n'alyoka ajja. Eno idea gye mbaleetera wano saayita Bobi Wine yekka, ne Besigye namuyita, ne Mao namuyita, na buli muntu yenna alowooza nti ze leader era yeetaaga Uganda okukyuka. That's right. Era Annette akibagambye n'abaga nti Kimbugwe has a clear vision by raising awareness. But we have the role to form leadership. Mbayigiriza omukulembeze omulungi oba abakulembeze abalungi bwe balina okubeera. Mmwe ne mbawa eddembe lyammwe oba okukyuzinga oba okulonda omukulembeze omulungi okuva mu bino byendi mu kubasomesa. Thank you. Annette, thank you very much. Era njagala abali eyo mumukubireko ngalo. Era n'addamu n'abaga nti Kimbugwe is not forming leaders. Exactly. He's setting channels of communicating ideas. Thank you very much. Annette, kwegamba singa obadde tonjwala badde njagala kukuwa akafumiti. It's seriously, she analyzed it so well, and what exactly UFCC is all about. That is the mission of UFCC. That is the mission of UNN television and radio and news, and you know, bano be bantu betubadde tusomesa nga bawuliriza singa kuwulira. Omanyi abantu tebamanyi njawulo wakati wa hearing and listening. This is the problem. Hearing kuba kuwulira. Listening kuba kuwuliriza. Kati gwe bw'obozze wano sooka weetegereze ogambe nti wayi bye njogera bye boogera mbiwulira oba ndi mu kubiwuliriza. You understand? Kubanga kasi bw'erivuga oliwulira. Buli omu awulira oba omupiira gw'emmoroka bwe gwabika. Ffenna tuwulira era ne twekanga. Naye ekiddako awo kuwuliriza. Gwe bw'onodduka obuddusi nga tosose kuwulira maloboozi gaddako
kukibwatuse eriyo omuntu alaja nanti onzise wowe nyabo onzise oba owulirayo abalwana because kuwuliriza kigenda kuwa direction entuufu kuba oyinza okuba nga atodduko dda maaso ga mulabe olw'okuwulidde essasi kubanga sound bwevuga kisinzira ku direction of the wind okumanya where it come from eyinza n'okuvugira ku left naye ng'ate akubye ali ku right kati olaba bw'oddukira ku right naawe ne bakkuba tuyige nnyo okuwuliriza baana mmwe abali kuno ba student baffe abalungi we are going to solve so many things. Kimbugwe, ekyo kye tusobola okugamba okugattako okuwuliriza nti most times we listen to understand, si kuwuliriza to react. So in most instances abantu abasinga betulaba ku social media listening to react like ngenda kukwatakinga, but instead of what are you picking from what is being said, we forget about that. That's what I would add on that. Yeah. That is fantastic. Are you here listening to understand, or you are here listening to attack or to react? Ekyo nakyo kikulu. Twabagamba nti take time to react on anything over any issue. Nze bano bammanyi wano. Bannange benkola nabo betukulaakulanyiza UNN eno ffenna nga tewali n'atukase tewali n'atusasula. Tufuna wano obuzibu ne banoonya essimu ne zivuga Anifa n'akuba, Sofia n'akuba, Desire n'akuba, Sara n'akuba nga zonna nziraba naye nga sizikwata kubanga amazima mba sirina kyakubaddamu mu kiseera ekyo. Era nze bano bamumanyi nabaga nti nze buli issue njiwa at least 9 hours to react. Era bakimanyi abakinjigiddeko wano bakiyize kubanga kati gwe bw'onoowulira ekintu boom no reactinga gwe how sure you togenda kufaanana muntu oyo. Era twamegganako wano ne Saara singa twalina kye twali tusobola okukola twali tusobola okukubira poliisi emukwata okugisikayo because ogenda n'obusungu n'oyogera ebintu kubanga nabagamba buli lwoba ng'onyiize ofuuka vulnerable omulabe waaba akumaze. Nakibagamba mu bikonde Muhammad Ali oyo nze lwaki mwagala mwe munoonye fights ze mujjazira. Muhammad Ali yakubanga banne nga ayogera ng'abagamba ebigambo ebibanyiiza. Mwalabako headbutt ya Zinedine Zidane World Cup 2006 German. They lost a final just because of his reaction. Uli yajja n'amuvuma ekigambo ku sister we. Yamugamba ekigambo ku sister we yali yadetinga ku sister we. Zinedine na kuba materazo omutwe be bu. Endoze yo headbutt yagenda mbyafaayo. Ne bamuwa red card naye nga France Zinedine Zidane gwe yali esibiddeko olukoba. Ye materazi yakimanya psychologically nti omuntu atulemesezza wano ye Zidane. Kati kiki tuba tukola? Kamugende mugambe ekigambo kye manye ekimunyiiza kubanga some friend of ours baba bamanyi where our weak points are. Najja n'akimugamba n'akimanya nti nze ne bwe nnaavaamu ne bampa red naye ne bamuwa red. Yes, Italy can go ahead and win. Era Italy yagenda maaso ne wangula World Cup oyo. So temukkirizanga abantu bakubira ku kye bayita psychological warfare. Museveni kwatukubidde all along. Era kwe yattira n'abo bonna bakayiira abantu bonna abalala nti yes amagezi mu kibiina baagalina
oba olutalo olw'obuntu baalulwana oluli physical naye spiritual and psychological warfares z'abalema. Kakati nze ffe wano UNN tuba preparinga mumanye entalo zino zonna bazirwana batya. Amazima ga Katonda tugenda kutereeza Uganda nammwe mwewuunye. I'm telling you Uganda egenda kutereera. Yosefu ke weebale nnyo atuwaddeyo £10. Thank you. That is what we call support. That is what we call support. Yeah, that is the support. See a car waliwo ne munaffe omulala Eke Galamba atuwaddeyo £2. Bannange muwongere bwe muba muwuliranga bye tukola wano bibazzaamu amaanyi era n'abaana bammwe bwe mutudde nabo awo oba mubibaterako enkeera ne bibabaako kye bibasomesa. Please mutuwe kubanga mmwe mulina okubeezaawo channel eno. This is your channel. UFCC came because of you people. Thank you. Chimbugwe because batugamba nti ffe tuli wano nga tucollectinga ssente oba twagala kujjako ssente and enrich our own pockets and everything. Naye I think evidence katindoza egenda ebalaga nti omuntu omulabirako actions ze kintu kino mwakitandika from the beginning of the year till now oba tulina ssente oba tetulina. UNN is still moving, and that is because of people who bewaddeyo. So some people might decide nti kale basobola continuinga okulimba abantu ne ubwenge okuweereza ssente nti tukola zi barbecue tukola zi fundraising functions and events. Naye ffe ne tujja wano nga tubabuulira in its entirety kye tuliko era kye twagala okukola. Era nga Kimbugwe another team bwe tugamba, we collecting these funds not for our own selves but to take our country to the next level. So ekintu ekyo we kiba kikukuteko, stop listening to other people. Listen to understand, not to respond. Nawe wenyini wojja okubanga ogamba nedda nze kanteekemu squad ekituufu kiri nti ffenna twateekamu ssente zaffe mu campaign naye mulabe gye twatuuka. Nze wano manye omuntu eyasendinga over 10 million in Uganda. People gave their money out there like no man's business. My family alone. So let's stop this thing of saying to people, mulekerawo kuwe sente zamwe, era yo Kimbugwe, era UNN. You shall know by our fruits because we are transparent. Era buli kasente ke mutuwa. I promise you, nze no, I'm number one for being. Kimbugwe knows me already. Ranga Babagambi. We walk on the Truth Command Center. That is the foundation. So when you give, trust me, you will reap change. So, ndowooza ensonga eyo etegerekese bulungi. Temwerabira tuli ku UNN, the Truth Command Center. Tugera ne tubajjukiza. Mumanye nti ffe wano tetuli mu wolokoso, tetuli mu folofoto, wabula tugendera ku bintu ebyo ebirabika. Kakati mwe abagendera ku bitalabika, it's fine, but at least don't ate kuvumirira kwegamba towaayiriza. Ffe twabagamba nti wano lwakuba temuwuliriza tewali avuma NUP wano nedda. Tewali yali alumbye NUP leader n'atandika ku describinga bwe yakula. N'atandika ku describinga ku attacking his personal character oba her personal character. Tugenda ku bibuuzo ebiyinza okubuuzibwa omukulembeze yenna. That's it. So njagala tugende ku gundi yaffe endala wano olunaku olwaleero era nga si ndala yeeno bagiyise commitment. Sophia agenda kutusomera commitment kyetegeeza muwulirize bulungi then ate buli muntu agi commentingeko. Jjukira buli muntu aba n'eddakiika 3 oba okubanga abaako kyayongereza. Yes, Sophie.
Okay, if you want to be an effective leader, you have to be committed. True commitment inspires and attracts people. It shows them that you have conviction. They will believe in you only if you believe in your cause. As the law of buy-in states, people buy into the leader, then the vision. Wow. Anifa soko nyonyola kuba desire. Ndoza ako kangu nnyo. Oluganda si luzibu. Yes, Anifa. So bagamba nti omukulembeze ali effective. Olina okubeera ng'oli mugumivu, committed, ng'ate oli truly mugumivu ku ekyo ky'oyagala. So bannange kankuwa akazindala. Desire, can you try? Kale, ku kya commitment ndowooza ffe engeri gye tukiwuliddemu ennyo ebadde teri kuzikiza and okulemerako. Si byebyo? Okay. Sophia, ekintu kyasomye bana ekiri bwekiti nti bw'oba oyagala okubeera omufuzi owa ddala kye tuyita effective. Effective kwe kubeera owa ddala nga bakugamba nti olina okuba nga weewaayo. Committed kwe kwewaayo. Bw'oba osobola okubeera leader owa ddala oba omukulembeze w'abantu owa ddala olina okwewaayo. You have to sacrifice yourself to the cause. Ne bagamba nti okwewaayo kusikiriza abantu okukugoberera. For example, kiraga nti olina omulamwa oba olina ekigendererwa era abantu abo bajja kukkiririzaamu si lwa birala byonna wabula kwe kukkiririza mu ekyo ky'olwanirira. Era nga bagamba nti amateeka love buy-ins ndoze ekyo Anifa yajjo kitunyonnyola as the law of buy-ins states, people buy into the leader then the vision. Ng'era amateeka bwe galagira bagamba abantu bagula omukulembeze oyo oba beewa omukulembeze oyo oba bakkiririza mu mukulembeze oyo si ku nfaanana ye si ku nzikiriza ye wabula ku lw'ekyo ky'aba afuuse oba omumuli. Vision ndooza gwe mumuli okumulisa oba tooki baba bakkiriza mu mumuli kuba baba bakiraba nti mu nzikiza ejjudde oba ekutte gwakutte tooki eyo oba omumuli ogubatwala wali okusomoka baba bagenda. So commitment gye tuli mu kusomesaako tulabe abantu baffe oba mu kompeyalinga abantu baffe abanajja okugamba nti baagala kutukulembera nga musobola okujajinga commitment ya nga mupimaapima ne mumanya nti they are ono ali committed or not. Tweyongereyo Sophia. Commitment starts in the heart. If you want to make a difference in other people's lives as a leader, look into your heart to see if you are really committed. The only real measure of commitment is action. And there will be times when commitment is the only thing that carries you forward.
Aha. Kakati kana akantu ka describing Bobi Wine bulungi. Because amazima bangi twegatta ku Bobi Wine olwa commitment. Naye wano bakugambye nti commitment starts in the heart. Obuvumu n'okwewaayo ku kintu bulina kutandikira mu mutima gwo. Era ne baga nti bw'oba oyagala okukola wo enjawulo mu bulamu bw'abantu abalala ng'omukulembeze, sooka weetunule mu mutima olabe oba ddala oli mu ki? Oli ku kituufu. Kubanga abantu abasinga mu mitima gyabwe oluusi baba bakimanyi, naddala abakulembeze bafeeka. Oli aba akimanyi alimba, naye n'akozesa omubiri gwe oba kye bayita body language ne face expression to show the people nti ddala ndi committed. Kaakati ono n'akumalirayo n'agamba nti the only real measure of commitment is action. Ekyo kyokka ekipima oba omuntu yakulaba outside kyasobola okupimirako ddala nti oli waddala oba oli committed byebikolwa. Era n'afundikira ng'avuga nti waliwo oba wajja kubaawo ebiseera oba wabaawo ebiseera commitment eno oba obuvumu bwo oba okwewaayo kwo lwe kiba nga kye kintu kyokka ky'osigazza okukutwala mu maaso. Twebuuze mwenna abali eyo nti abantu bano babadde committed mu mitima gyabwe oba commitment ebadde erabika ku mibiri gyabwe na mu maaso gaabwe na mu bigambo byabwe. Gambye nti ekipima nti oli committed ye kyeki byebikolwa. Ate amazima abantu bano bonna tewali atulaze bikolwa, kubanga mukulu Besigye yateekayo emisango bwe yalaba giganye n'addamu n'atugamba nti ye tagenda kgenda mu kooti this time round. That was 2016. I remember very well. Yagamba nti ku luno nzize okwesimbawo naye sigenda kgenda mu kooti. Naye teyabuulira bantu wagyalaga, era kituufu teyagenda mu kooti, naye twebuuze yalagawa. Yagenda Kasangati ku bigere. Kati commitment omusajja ono commitment ye yali mu mutima gwe. Yes, Besigye teyagenda mu kooti, that was true. Naye mulowooza banayuganda kye balowooza kyayinza okukola kye yakola, kubanga ne bw'omutwala mu kooti kati asobola okugamba nti nze nabaga nti sigenda mu kooti nagendayo, era nga ddala teyagendayo kuba kuulwa Mbabazi ye yawaabo. N'abagamba nze nabagamba kati nkooye sigenda mu kooti, naye saabagambako nti ate ŋŋenda wano. Kati kye kino ekintu kye tubaddeko all along. Oli akugambye nti tugenda Ntebe ku bigere. Mu Ntebe? Tugenda Ntebe mu Ntebe ku bigere. Okay? Okulonda kuwedde agenze Magere. Anti kati ye tetugamba nti kubanga Magere ayinza okuba teyayogera yagamba Ntebe mulindeko nja kgendayo. But when time yetulinda abantu bongera kufa, abantu bongera kubonaabona, abaana baffe kati myaka 2 tebasoma, eyo generation tugenda gikuumira wa mu zoo oba mu National Park. Nga tukyali kuyaba akatongo era bonna basome tubonyaabonya kati. Ekyo tekyali badde kizibu.
singa ojja n'otubuulira nti ky'oyagala nti bannange mumanyi tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti paka 2026 tubuulire vision yo tugitegeere naye omuliro gwe yajja nagwo n'abeera nga tasobola kumaliriza kye yatandika nakyo. That is what we call selling me the dream. You're not all out, you're a dropout. You're a cop-out. Kakati tweyongereyo Sophia. Oba Desire abatuwongerayo ayinza okuba ali bored. Desire, are you bored? Desire, I'm taking a notes. Oh, taking a notes, all right. Tugenda kukumira ku Ude Williams ajja kubuzeeko. Akulaba already live show number. Wano muko wa UNN oba waali yasomye Owangani amukula omuko wali nakulabyeko Sophia. Commitment, tetwagala bigambo, twagala commitment. Awulidde. Sophia, let's go ahead. babagambye mulekerawo okwekwanira wano, but anyway when it comes to commitment, there are really only 4 types of people: cop-outs, hold-outs, drop-outs, and all-outs. What kind of person are you? Are you a cop-out? These escape from facing up to something. Or are you a hold-out? These kind of people resist or survive in different circumstances and hold a feeling of optimism. And number 3, drop out. These simply abandon the cause at the first excuse to do so. I wonder who. And how about all outs? These make maximum effort to ensure the project or cause succeeds at all costs. Amen. Wessaala y'abaatuvvuunulira kubanga kamukutta omubabiro. This is my favorite. You know, commitment. I love it. Chigamo commitment. And people who know me. Commitment and communication is probably my biggest thing. Banangenga network tenaba kufa. Committing to something that you are. Are you a cop-out, a hold-out, a drop-out, or all-out? I will tell myself, I know I'm a real all-in. I'm all in. I'm all in love. I'm all in my purpose. I'm all in changing my all in everything I do. Some people like us, though, we get really broken-hearted because a lot of times is into wayo nyo nga omuntu ayingidde nga really ye amanyi kye yakiyingiddemu nga tali truly relevant. Era omuntu owa bulijjo atategeera bintu bya obufuzi bw'oba otegedde commitment nti omukulembeze wajja natu promisinga, it's like a husband. Omwami najja nga agamba ayagala kuwasa. Remember, kuwasa is the commitment. Naye tubeera mu courtship. And you're in that courtship for a long time. Some people are in it for years. Some people are in it for a shorter time. But it's in that time you really realize how committed are you in a job or a business. Ngokoze partnership. Kati if we are relating it to for relating to our country. Waliwo a group of people who decided that Bagek removing a dictator. Nebesimbawo nebagamba abana Uganda. Inti tuli committed okujjako Museveni.
Inti 4 years ababaddewo tebabadde tebakola mulimu gwabwe naye ffe truly tuzze committing ourselves moving dictator. That's what it talks about. True commitment inspires, attracts people. That's what inspired and attracted Ugandans to NUP. But it's that very commitment, by the way. I don't know about anybody else. The very reason why I'm no longer supporting NUP. Because you are an organization of not your word. If you've committed to me and have sold me and told me that this is what you were going to do, I expect to see what you said you were going to do. Bullet or ballot. Come what may. You've got 80% of the youth on your side, and we've committed to you. You've gone and taken soldiers and made them commit their entire lives to you. Do you know because of that commitment, they died? Some died. Some lost their lives because of this thing called commitment. By the way, don't play with commitment or muntu asolo kujitwalaku all the way to death. Nemu katonda tuji ate chocho o chisibira ddala moyo nga tonda bana chisiba mu physical yeche bayita marriage. So all abano bagenda ne bagamba ne banywa blood. That is the commitment these boys had. These folks committed to fight for their country. But the leader, what kind of leader did they have? So ladies and gentlemen, going forward, it is important to sieve out the kind of leadership you want in our next country. Someone said on the panel, my God, thank you, Jesus, inti group eno sibe batukulembera nze mujja kunkuba omuliro. Naye we have to tell the truth and call a spade a spade. If you want to be a true person of integrity, commit to what you said you are going to do, and do it in the time that you don't feel like even doing it. That is true commitment. That you still do it even when you're not in the same mood that you were in when you made the commitment. And women into musobola okuchirelatingako nyo. Because abasajja tusibanga twagala commitment. Tetwagala kutuzanyisa. Kati nammwe mwe mulina okulaba eggwanga lyaffe. Tetwagala lizanyisa. Twagala leader atagenda ku sleeping around with us, with our country, nga Museveni has, and others. Banange tubatumirako mwenna abalaba naye waliwo maama waffe Robina Kigongo ali mu America abatumidde nnyo agambye, oh my God, I'm glad you are making our daughters stroke ladies try to interpret ebintu byakudda ku lulimi lwaffe n'ennono kati. Tukutumiddeko nnyo maama waffe ne taata mutulabire. Bambi omukyalo ono y'omu ku Sewungu be ya exposinga ku social media amanya gaabwe, akawunti zaabwe, sente ze bawa UNN n'ebiringa ebyo, naye yali bold enough n'awandiika ebbaluwa n'aŋŋamba njagala ogisomera abantu ng'abaga nti nze sente zino nzaazikola era nze amanyi butyo bw'okuzisipendinga. Ne ku lunaku lwe nawa UNN era ne NUP nagiwa mwattu weewuunye naye ate bye NUP byo tebaabyexposinze. N'agamba nze bwe nkubulira enkiiko ze mbaddemu wano eza UNN, I mean eza NUP,
ne commitment gye tubadde nayo as a family tuweewunyiza nnyo okubanga eyeeyita owa NUP ennyo yavuddeyo n'atuwandiikako ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kubanga nga bo bw'omanyi nti bammalisi yamuteekako n'agamba nti mwannyina wa Kigongo oli owa Haji Musa Kigongo. Andi kati bo bwe bakola Saala nga bw'agambye bafunayo akatuufu kamu kati yeeyambisa linnya lya Kigongo Robina. Olw'okuba ye Robina Kigongo n'agamba nti kabe tunaamugattako nti sisita wa Haji Moses Kigongo chairman we NRM, awo abantu bajja kumanyira ddala nti UNN ya NRM. That is ekyo kye basinga okumanya malisi. Kubanga bannayuganda abasinga finding out for themselves. Exactly. They don't go into detail, reading for themselves, research for yourself. You know, this sort of society of Okubantino too, we're in the dark. We don't want to search because it's, you know, going to the power of the mind is the search and you find, you know. True. If you're this Christian God-fearing community, the Enga Musibamu churches, with those values, you need to be able to live your values in action, isn't it? Values in a just search and you find. Kale, weba Sophia katinga Anifa ne desire tebannagattako katusoke tubanyonyola akantu kano kye kategeeza. Mu Luganda olutuufu batugambye nti bwe kituuka ku kwewaayo oba ku bumalirivu, kubanga commitment tukitwale nti buba bumalirivu ku kintu, waliwo engeri nnya ez'abantu era ng'abantu bano bamanyiddwa nga cop out, hold out, drop out and all out. Cop out babatunyonyodde bwe bati kakati ba cop out sinjagala mulondemu nti bannabyabufuzi baffe bo be baani ku bano naawe kennyini alaba tubuulire gwogwawa naddala gwali wano ng'alaba naawe anaalaba eddako. Ba cop outs, these are escape from facing up to something. Bano bagumazambiro waliwo ekintu mu Luganda kye bagati oli bwakugandi bw'oba wazizza omusango bakaga wakoze ekintu kyonna mu kifo ky'okujja okwennyonnyolako mu maaso ga taatawo oba maamawo ate n'odduka buddusi n'obula. Mujjukira mu buto abaana bangi abaabulanga ewaka ne ba ending up on streets, naye nga ekimutiisizza yayonoonye oba yasobezza naye nga awulira tasobola kujja kwewozaako oba kunnyonnyola. Abo be bagumaze embiro kakati abo be bayita ba cop out era baakubuuza nti why gwe yeekwese ku ttale omusango n'ogumaza mbiro nti gwe bw'onodduka omusango ne guggwawo. Abo be bayita ba cop out. Ekintu kiwedde mu kifo ky'okuvaayo okunnyonnyola asirika oba n'adduka n'abulawo. Kati ne wabaawo be bayita ba hold outs. Ba hold outs, these resist or survive in difficult circumstances and hold a feeling of optimism. Kakati bano babeerawo n'obuzibu bwonna ne bwe bugwawo ne baguma ne balindako paka ekintu ekyo lwe kinaggwa. Mubamanyi abo ng'agati bavume bajja kukoowa. Kati abo balinda yalinga bw'olaba Lukiri oba Lubongoya. All what is happening waali aresistinze
alinda alabe how it end, kubanga yalina essuubi nti bajja kwogera, bajja kukoowa. Ye Museveni same thing, nti Museveni akola ekintu ng'akimanyi kibi, kiyinza n'omuviirako mu nsi ezitegeera president kimuviirako kulekulira oba abantu ne beegugunga. Naye ye agamba bannayuganda bajja kwogera yo like a week, ekyo bakiveeko oba tuleetewo ekirala. Kakati abo babayita ba hold out. Naye abatakikola mu bulungi nti oba ali committed, nedda abo abaana babayita baggume. Abaana mumanyi omwana agalamira wansi ne bamukuba n'atakwatayo n'atakaaba. Tolowooza nti embooko gye baba bamukubye batemulumye, naye aba alumya musomesa, era abasomesa abamu banyiiganga nga bwamukuba n'alaba nga talaajana ng'akubako n'eno ku bisambi ne mu mugongo. Kati abaana tolowooza nti baba bagumu, baba babulabe nti omukozi ekintu naye ayagala kukulaga nti tebinnumye nakunnuma oba olowooza binnumye. Kati gwe abaamunenya oba amugunjula gwasigala nga victim bw'aba akufudde. Kakati abo babayita ba hold out. Kati ne wabaawo drop out. Drop out, these simply abandon the cause at the first excuse to do so. Kati ba drop outs abo bo tebalumya muntu yenna. Ye bw'omusomera ekintu n'agamba nti sijja kisobola, tipu ng'avaamu. Nga bwe mwalaba gundi mindset owa connection 256. Sirina kibi kyonna kye mwogerako. Ye is a drop out. Bwe namusomera ekintu kino teyampa answer nti yes oba no. Yanzijako bujja logins za akaunti ye n'agenda ne twawukananga babigwo. Kati those are drop outs. Kati gwoli ojja kumanya nti waayo ate ofundako oba noono yayogereddewo kugamba n'atalinda kutawaanya n'akulumya. Those are drop outs. Kakati ne wabaawo gwe bayita all out. All out, these are make maximum effort to ensure the project or cause succeeds at all costs. At all costs. Bano be bateekamu buli kimu okulaba nti ekyo kye baba baliko oba kye baba baluubirira kituuka ku buwanguzi mu mbeera yonna, oba kitya oba kitya. Ladies and gentlemen, twagala okubalayirira wano, buli atudde wano ajja kweyogerera, naye tumi ne ku bigambo bye twogera oba bye twesuubiza. Mu revolution yen, we are all out. Don't expect nothing but the truth on this channel. Commitment. And the maximum effort to ensure that this revolution succeeds at all costs. So, mwabatu enganga, mukikole nga mukimanyi, mutulumbe nga mumanyi, nti tewali muntu wana agenda kukeera kumakyave ku mulamwa, because we are all a committed people on our country. Hanifa, are you drop out? Hold out? No way, nedda.
So when njogera ku commitment, drawing back to servant leadership, nti nga bwe tugambye nga tutandika nti commitment etandika with leading from the heart. So servant leadership pretty much preaches about that. So kati nga omukulembeze olina obeera committed and you have to lead by example. You can't be a dropout, of course. So olina okubeera, you know, all in out. What do they call it? All outs. So in a sense that bw'obeera committed ng'omukulembeze ogenda ku motivating others around you nti omuntu ono ali committed tagenda ekintu akirina from the heart obukulembeze abuyina okuva ku mutima so n'abalala abakwetoolodde bagenda kubeera motivated and then in a sense that as a leader who is committed, everyone is going to be motivated by your leadership and everyone is going to work alongside you very well and their hard work is going to pay off at the end of the day. Or committed or motivating zabalala and then things are going to get moving, you know. Tedi kugamba nti one foot in, ndi committed and then the other foot out. Nti wona we chiganira nze ngenze by nedde kyo tekigenda kubeera wongo mukulembeze. Ate abalala bagenda okweyungako already abakweyuzeko bo motivate ze to join you ogenda bakolera ki in that regard. Then waliwo omusajja eyayogera abadde asomesa nnyo about leadership bamuyita Peter Drucker musajja mu Austria and American yagera n'akola ka quote akagamba nti unless commitment is made there are only promises and hopes but no plans. So bw'oba toli committed ng'omukulembeze ebirabo byonna bigenda kubeera just mere promises ebitagenda tutwala like anyway nga bwe twawulira ntebe mu ntebe at the end of the day to ending up with magere ku bigere. So bw'oba committinga nga tokommittinze byonna by'obadde okoze plans ng'omukulembeze zigenda just kuba mere promises. That's what I can add on. Desire mukyala Uda once wetuba twogera ku kintu kya commitment ndooza n'ekintu ekirala ffe ng'abanoonya ba leaders kuba ffenna tuli committed ffenna twesanze abannayuganda nga tuli all out nga buli omu yateekamu buli kyasobola okulaba enkyukakyuka mu Uganda kuba twetaaga Uganda tujeddize eddemu ebe y'abannayuganda ate si bokka bali mu diaspora n'abali ewaka so tutuuse point whereby commitment gye tuyina we should ask for the same commitment we should ask for the same commitment or even double the commitment for the leaders baffe ababa baddako budde tokubira Desire kamalirize show nedda nga tuze ku bya show ebya serious nga twogera ku nsonga za commitment waliwo eno quote ono musomesa gwenjagala ennyo ekigambo kyagamba agamba fail better and fail again. So oyo leader alina okuba ne commitment okuyita mu buli kintu mu buli kasago mu buli alina kuba era nga we baagambye nga tutandika to buying into the leader before to buying into vision ye yeyo commitment kati gye tunyoonya mu leader anaddako era kati ngaffe abantu kuba abannayuganda ndooza historically kati history yaffe eraga tubayinze into the vision and a leader at so many points in historic time yaffe ate material conditions z'abantu baffe ne zitakyuka so kunyoonyenga nnyo commitment ng'ate omuntu asoose kutulaga commitment si mulundi gumu 2 3 naye emirundi egiwerako egimala nga tetuna buying into that idea ndooza kyekintu okunoonya omuntu nga ayina yasimanyi ngeri yakukyogeramu naye nga tunoonya omuntu ali committed ate atuleke emitala w'amayanja ye ajumpinge ku ka raft boat kwegamba okyogedde bulungi kankikuyambo kikkaatiriza nga wano bwe batugambye oba wali emabega we twavudde nti we don't buy into this time round let us buy into the leader not the vision kubanga katugeze vision ya Kyagulanyi yali to remove a dictator that's what we bought
tetwagula ye era ne tutamufocusingako kumanya oba yali committed. Same thing ne ku Besigye. Alhaji Nasantege Sebagala Omulemirembe ye yavaayo nga bamuganye ku last okwesimbawo nti talina mpapula n'atugamba tuwagire Besigye ne tutandika okuyimba ennyimba ajalagidde alagidde tuwe Besigye obululu. Kakati twagula ekyo kya Haja alagidde tetwafaayo oba tetwatwala na budde kwetegereza Besigye ng'omuntu. I think desire ekyo kyobadde ogezaako okulowooza nti kati ku ssaawa eno tuve ku kyali moving dictator omuntu takyasobola kitulimbirako tusooke tubayinge him then alyoke atubuulire ki tulyoke tubayinge ki vision ye nga gwe tusookeddeko. Who is this person? Ani amuli emabega? Kubanga bagamba mbuulira gwempita naye gwoyita naye nkubuulira empisa zo. America abantu bagenda okwesimbawo oba ebungereza ng'olredde abantu be bagenda okukola nabo bali identified. This is going to be vice president, this is going to be my this is going to be my this. Kakati awo we mulabira omuntu ono ne mugati hey, wait a minute, ono agenda kukola nani? Atugambye ani? Mujjukira nga nvaayo ngamba aba NUP nti bana mukasiriikiriro kano ke mukoze nga n'omusango guvuddeyo kati mulonde cabinet. Museveni alonze cabinet ye kati mulonde yammwe abantu batandiko zikompeyalinga nga bakompeyalinga minisita woli wa Museveni n'owa NUP nga baga nti ono asinga bitundu bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Ekyo ne baŋŋamba gulagiranga ani? Kyokka ate bwe nali mulonda tebanga nti gwe omulondanga ani? Naye tulabye naye nga Katonda ye mubeezi UNN eno nga tukyali balamu ffenna nga bwe mutulaba wano. Kuba vision eno si ya muntu omu. Tubalayirira tugenda kukiggusa. Munaagaana bugaanyi kuyiga naye ffe twewaddeyo bayigiriza. Omukulembeze omulungi ki? Kakati wano we twagala okubagambira nti to improve your commitment, do the following. Sophia, tutwale. Sometimes we think we are committed to something. Waggulu eri obuuseeyo all the way nga tonnatuuka ku commitment waliyo ebiri badde siraba screen ebadde. So from the top, ask yourself these questions then. Have you been reaching your goals? Are you achieving all that you believe you can? Do people believe in you and follow you readily? If your answer to any of these questions is no, the problem may be your level of commitment. So to improve your commitment, katusoke tunyonyolako nga tonnagenda kubuulira how they can improve their commitment. Yeah. Wano bakugamba nti weebuuze ebibuuzo bino otuuke ku biruubirirwa byo, oba weebuuze ebibuuzo bino olyoke omanye oba onootuukiriza oba obadde otuukiriza ebiruubirirwa byo oba goals zo. Are you achieving all that you believe you can? Otuukiriza ebyo by'okkiririzaamu nti osobola? Do people believe in you and follow you readily? Abantu bakukkiririzaamu era ne bakugoberera
oba ne baba beteefuteefu okukugoberera. If your answer to any of these questions is no, bwe obanga ekiddibwamu ku bino ebibuuzo byonna bye weebuuza kirina edda, kaakati manya nti obuzibu buva ku ngeri gy'obeeramu oba kiva ku ngeri y'obuvumu bwo oba okwewaayo kwo kw'ekyo ky'obadde okola. Tugende maaso, Sophia, bawe ekikolo n'eddagala. To improve your measure, to improve your commitment, do the following. Measure it. Okwongeza oba okwongeza mu kubeera commitment oba mu buvumu bwo n'okwewaayo ku kintu, kola bino wammanga. Measure it. Bupime, pima obuvumu bwo oba okwewaayo okwo kupime mu ngeri bw'eti. Sometimes we think we are committed to something, yet our actions indicate otherwise. Spend a few hours tallying up how you spend your time and where you spend your money. All these things are true measures of your commitment. Bas, sebo soka n'olekera. Ebiseera ebisinga tulowooza nti twewaddeyo ku bintu okukola ebintu ebimu, naye ng'ate ebikolwa biraga kirala. N'olw'ensonga eyo mala akaddeko akatonotono ng'obala oba ng'ogatta dots ku ngeri ki gy'omalamu oba ku bintu ki by'omalako obudde bwo, nawa w'omalira ssente zo. Bagambye nti mala akadde ng'ogatta dots kuwa w'omalira ebiseera byo, nawa w'omalira ssente zo oba biki kw'ossa ssente zo oba kw'osaasaanyiza ensimbi zo. Ne bagamba nti ebintu bino byonna bipimira ddala oba bikuweera ddala ekifaananyi oba ddala oli committed oba nedda. Tugende maaso. Ate njagala explain nti bane commitment, of course twogera about leadership, naye leadership teri yokka ku bakulembeze. Buli omu bw'aba wano bye tusoma byonna birelatinga ku ffe ffenna nti mu bulamu bwo oyina that leadership. You have a leadership role. Kati woba gwe teweekyusiza ate tosobola kwagala kukyusa nsi yonna oba abantu bangi. Naye okay, going forward, know what's worth dying for. If it came down to it, what in life would you not be able to stop doing, no matter what the consequences were? Meditate on that thought, then see if your actions match your ideals. Use the Edison method, for instance. Wow. If taking the first step toward commitment is a problem, try doing what Thomas Edison did. Thomas Edison invented the electric bulb after fulfilling 4,000 times. After failing
after failing, I beg your pardon, it's a very small print. After failing 4,000 times, but every time he failed, he said, I have just found another way that the electric bulb won't work. He didn't say, I have failed again. Katusooke tuddemu tunyonnyole ako kuba bw'agenda ewala binta bagambye wano engeri gy'oyinza okujjanjabamu n'ofuuka committed kubanga kino kyanguwa okutegeerekeka. N'agambye ebiseera ebisinga tulowooza nti tuli committed oba tulowooza nti twekomitinze ku bintu naye ng'ate oluusi ebikolwa byaffe biraga kirala. Twala obudde bwo kw'obwo obudde bw'olina mu lunaku okumanya kiki ekitwala obudde bwo na kiki ekitwala ssente zo. Bino byonna bubonero obulaga commitment yo nga gwe omuntu personally. N'agamba nti manya kiki ky'oyinza okufiirira. Know what is worth dying for. Singa ddala kiba kizze kiki mu bulamu bwo would you not be able to stop doing? Kiki mu bulamu bwo singa kibaawo ate kiki mu bulamu bwo kye waalibadde tokola? Kubanga ffenna tulina ebintu noga nti kino kakibe ki situukawo, wano kakibe ki sisobola kutuukawo. Nedda lindako. What in life would you not be able to stop doing? Kiki mu bulamu ky'otaalisobodde kwerekereza kukola nga ne bwe kiba ki waakiri osobola okufiirawo naye ng'okikoze? Kubanga ffenna tulina ka unstoppable ingredient in ours. Oli abeera oli akimanya ganti Kimbugwe mujja kuttunka ekyo tagenda kuweera paka ng'akigusizza. Kati ne baga nti si nsonga kiki kyagenda okuyitamu oba kyajja okuyitamu ekintu ekyo okubeerawo. Era ne bakugamba nti meditate on that thought. Eggulo twabadde ne Liizi wano mu this and that nga tuwogera me time. How many of you here have ever meditated? Kwega n'ogamba nti okay kati eno time from 1 p.m. lunch time yange ngenda ku meditatinga. You go and sit somewhere oba lubalama lwa nnyanja oba mu miti nga tewali ddoboozi lya kintu kitonde kikufaanana okuggyako ebitonde ebirala ng'ebinyonyi ng'ebiwuka n'oyogerako naawe n'oyogerako neyo inner person. Kubanga omuntu waffe ow'omunda there is no way bw'osobola okwogera naye when ng'okyali mu myoyo gino emirala egikufaanana. You can't. Okwogera neyo inner person oba ogwo omwoyo gwe tugamba nti Mukama aguwummuze mirembe tuba tetugamba gwe by the way. Era bangi bagamba nti naye Abaganda oba Bannayuganda oba Abafirika n'omubbi n'afa ne tukaaba n'omutemu n'afa ne tumusaasira. Tuba tetusaasira oyo omuntu abadde mu mubiri gwe mubadde mulaba. Tuba tugamba his soul, may his soul.
So leno ebiseera ebisinga tetukola oba tetukolera kuyo. Singa oluusi tufollowinga souls zaffe twali badde tetukola bibi bye tukola mu nsi muno. Emyoyo gyaffe giba mirala ate ffe emibiri gyaffe ne gikola birala. Kakati ono akugambye nti meditate on that thought. Ekyo ky'olowooza nti osobola okukifiirira. Tuula okirowoozeeko omuntu wo ow'omunda. Then see if your action match your ideals. Awo ogenda kumanya oba ebikolwa byo ddala ng'omaze obitunulamu bikwatagana n'ebiruubirirwa byo. Kubanga ebyo ebintu bwe biba tebifaanagana, my friend, don't even try. You're going to mess up everything. You're going to mess up yourself. Ne bakugamba nti kozesa enkola ya Edison. Eno nno omusajja wa balubu ekintu kye kyagenda viral, mbadde nkyogerako nga simanyi nti tukirina wano. Baagituuma na method. Ne bagamba nti bw'onookozesa if taking the first step towards commitment is the problem, try do what Thomas Edison do. Bwe kiba nga okusimbula ekigere ekisooka okugenda ku kiruubirirwa kyo nga kye kizibu kyo, kakati kozesa method ya Thomas Edison olabe ye bwe yakola. Yakola atya? Ne baga nti Thomas Edison yagezaako okukola, ye yakola balubu eno gye twakisa gye mulaba, ettaala ezo ze tulina mu mayumba. Ye yagikola balubu eyo. Naye yagikola oluvannyuma lw'okulemererwa emirundi 4,000. Naye buli mulundi gwe yalemererwanga ng'agamba nzudde omulundi omulala, lwaki balubu tesobola kukola? Simanyi mukawulidde ako baana mmwe. Ye emirundi 4,000 gye yamalanga balubu emulemye teyagambanga nti nemeddwa. Mwekubagiza nnyo baana mmwe. Ye kye yakola yagambanga nti mukimanyi nti ntegedde omulundi omulala lwaki balubu gye nkola tekola. Yagifuula lesson. Si teyagifuula failure. Teyagirabanga nga failure. Do what you want to do. Yagirabanga nga lesson. Era n'agitwalanga example. Era naye n'agifuula n'achievement nti kakati mukimanyi nti mpezezza emirundi 3,000 gye mmanyi lwaki balubu tekola. Ne bagamba nti teyayogera nga nti nemeddwa. Era nemeddwa mazima. Era nemeddwa kubanga akake katyo. Era bannange kompyuta eno egaanye. Tugende mu maaso. Every failure was another successful way of finding out that the bulb won't work that way. When he had a good idea for an invention, he would call a press conference to announce it. Then he would go into his laboratory and invent it. Make your plans public. This is a message to you. Make your plans public, and you might be more committed to following through with them. Wow. This is fantastic, bana message. Mujiwulire bwegamba.
agambye nti buli mulundi omwami ono gwe yalemererwanga ye yagambanga nti yagutwalanga nga buwanguzi okuzuula lwaki balubu tesobola kukola mu ngeri eyo gy'abadde akoze oba gye waali badde gwagikoze. Kubanga engeri 10 ssebo okumanya ekintu tekisobola kola tati ye yagirabanga achievement fe ate tuzitwalanga kulemererwa. N'agamba nti bwe yafunanga idea yonna ku kukola balubu endala, idea endala yonna kukola balubu, yali badde oba yayitanga press conference oba bannamawulire n'agibategeezaako engeri eyo, era n'amala n'addayo mu labalatole akole engeri eyo gy'ategeezezza bannamawulire, so that bwadda okubagamba nti bannange n'eno engeri nayo tekola bajja kuba bakimanyiko kubanga baategeera oba yabayitiramu nga tannagenda mu labaratole ye kukola ku ngeri eyo. Kubanga jjukira yajjanga n'abaga nti eno engeri ejja kukola ne bawandiika, kati kitegeeza yajjanga okubannyonnyola lwaki engeri eyo tegenda kukola, ye kye yayitanga success, okumanya balubu lwaki tekola. Kubanga bwe yamalanga nga baga nti kati ntegedde nti neno engeri tekola, n'abasembayo ng'akugamba nti pulaani zo zonna zikole mu lujjudde, ojja kubeera committed okusobola through with them, kagamba to following through with them. Kino ekyokukola plans in public kikuyamba okuba committed oba okuyita mu kintu ekyo oba pulaani ezo ng'oli wamu n'abantu bano b'oba ozitegeezezzaako. Eno nno message egende ku bantu abagamba nti ffe ebyaffe tubikola mu lockdown style. Amazima ga Katonda lockdown style yali tekkiriza muntu yenna kumanya ku ngeri ya kujjako Museveni ng'oggyeko abo bokka abaali bakwatibwako. Kyemuva mulaba nti kati abantu nakati bakyebase, nabagamba nti eno enkola ya Museveni era ye yagikola era ye yagitraininga. Lwaki nze mbeera nga nti Lubongo ya mwana wa Museveni all the time? Teri muntu ya masteringa Museveni oba ya duplicatinga nkola ya Museveni nga Lubongo ya bwe yakikola mu NUP. Buli kintu kyonna be baba bakimanyi, era bano bwe nayogeranga nti ye bane president yo yalazeewo eyo ku mirimu emitongole gye tutalaba na kifaananyi nti obuuzanga oyagala kumutemula oyagala kumutta. Yagamba bintu byabikola mu lockdown style mwe mutuule mulinde. Era bloggers abamu bannange kati bakyakyogera bakyabikola ebyo ne kaakati Kyagulanyi tajja babuulira kyakola kya planninga mwe mulinde musirike bana ne kaakati ali US kati naye era tukyalinda nti tukyali ku plans za kujjako Museveni. Really? Nti asobola ogenda kuzi holiday? Kati what's going on now? Edison method eyo. Should we attribute the... Nayogera ku mbaga ezaakolebwa zonna mu campaign ne mbabuuza nti naye mwate temukweka nako mwe mumbulireyo mu FDC
eyali awasizza n'embaga n'egenda mu mawulire ne Besigye n'ajja attendinga wakati mu kunoonya akalulu. Not one, not two, not three. Kanifa badana chagamba. Bade ngamba nti Rob Dob style nze nsubiranga agamba abalowooza nti maybe there was no a clear vision, so which is why twalabanga Rob Dob style nti maybe abakulembeze by then the said to be leader nga talina clear vision what is going to be the next plan after planning to remove a dictator, which is why twalabanga Rob Dob style nga bali mukufumba what is next to tell the followers. Nga vision yavudde eri ku topu. That's why omusajja nga jana tugamba nze nina abaana bange abankolera. Vision already yali eno waggulu nga Lubongo ye puppet okugiraninga nga Bobi Wine is the face. Promoter. Yali ekintu kino bannayuganda mukiyigi ndoza kinayigiriza bannayuganda nti plani zo toyina zikola mu byama ate nga z'abantu ng'ozikolera abantu ate bakabana waka tugeze mugenda kushiftinga from this house to another house ogenda kujja buzi ne moroka ne rolleri bu banange mupakire ebintu ku moroka tugenda ddala onooba taata mulungi mbadde nga nti otuula nabo n'obaga nti bannange nno tugenda kusenguka wano tuveewo naye ekitusengula kye kino na kino na kino gye tulaga wali beta era n'obatwala nayo balabeyo ne musenguka mwenna kati abo yogedde ekintu ekiri so powerful ekyo kyoyogedde because era applying that ideology narrative into when we apply it to what happened inga okay tulabye nti ekintu kiganye tetujjeko Museveni ne ballot what next ne tudda ku what next fete twali tetugamba nti tukukuba leaders osobola okukola mistake ng'omusajja ono 4,000 times ne mubeera nga mwatsettinga plan netagenda ku plan tewali buzibu just come back to ku tiimu yo otuule naffe to re-strategizing ekyo kyokka kye twali tuba trying okubagamba abannayuganda nti omuntu bw'oba okyali mu invention stage mujjukire tewali eyali ajjeeko Museveni in 40 years bonna baali babase tebaali tebasobola kukola mulimo ne eyaliwo ya trying for 20 years nebimulema kakati gwaze ebyo byonna obisomye era totulimba nti obadde tobisoma obadde obisoma ng'omanyi era okujja n'ogamba nti oyagala kubeerawo otukulembere okujjawo Museveni wali ogenda kola trial and error because you did not know what was going to happen even if you didn't. But this is where you went wrong, Mr. Bobi Wine. You should have come back to the people who you sold the dream to, and we re-strategize together. Make your plans public, and you committed following through. But you had a group of, and this is what gives you up. Unfortunately, you had a group who were on another agenda that the public was not about. That's why we are here today. Let's call a spade, ladies. Yeah. Yali taina vision naye vision ye yali ye nga kwega tetugirimu wadde yali atugamba nti tugirimu exactly yali atugamba no tugirimu twagala removing a dictator kubanga ffenna kye twali twagala era kye tuliko naye enteekateeka ey'okuggyako dictator yali making up as you go, you know, like DIY.
do you call it do it yourself? You do it as you go along. Do it yourself. Mm-hmm. Yeah, you make up things as you go along. You don't say, okay, kale tutransit, followed it through to the end. What we mean by the end, wagamba tugenze mukoti omusango ne guvayo, fine. Ne tugenda people's court. What happened to the people's court after? Nze awo saakitegeera ki ekyaddako. Najja nenkuba n'obuntu nenkola bino byonna kwegamba naswala n'okuswala. Really fighting for my country. We really thought we were going to the people's court. Yes, something else was coming because bakola that dramatic gundi kuchitebe ne bakola the dramatic show. The folders. Nga tumanyi this is it. And we're not saying tino twagala nnyo gundi bobi tumuveko tetulina gwe tuvuma. What we're saying, accountability. If you're going to be a good leader, be good at it. Do it. Actions. With your whole heart. Tukuba actions. See the person. Yeah, the do action. it right. And you need to do it right. And we're not saying you need to be right all the time. We're just saying, follow through. Follow through with what you're doing. Be committed. Follow through. Follow through. Then all of a sudden we're as if with this complete ignorant society. Come on. What abantu bakwakalu no gamba basimbe line no gamba funenda gamuntu boba cause what you've asked them to do, but you as a leader, you've not followed through. You let people down, and you need to come out and say, I am sorry, I've let people down, and you know what, how can we fix this? That's it. Yes. How can we fix this? And sorry is such a small word, but it means a lot. Kubanga, if people never care, never simba line, and then all of a sudden omuntu nakwata, now where is abantu money to go or government transport kujira karulu? I did that. I might not have been on the ground. Now, yeah, I'm just saying that Fenatwari committed in that way. We did what we needed to do to get the job done. We did our part, and you let us down. You might not have been successful. It's hard to remove a dictator for 40 years, but what we're saying is that come out and sit down. I mean, the last speech was the last speech about these campaigns and the elections. Somehow saying bloggers or whatever. How has that got to do with anything? Where is your accountability to say that actually, by the way, the Wali People's Court, by the way, to fail in there, it's very hard. What can we do? True. So be accountable, be commitment. That is commitment. That's true leadership. Desire, what are you saying about this? Ndoza fena echa commitment twatuka ekiseera netutuuka netulaba ddala we're on our own, like commitment fefeka abaali bagiina Uganda baali committed okusinga abakulembeze. For sure. Nzijukira mu meeting emu watubuuza kyali kibuuzo kimu ekyayita ku mmeeza ffenna abali committed abali mabega wa kino ekintu ne batubuuza Uganda ne tumala tujjako Museveni mufuniramu wa ffenna tetwalina mwe tufuniramu just naye ekirowoozo ky'okujjako Museveni nga tuli committed ate eyo commitment ne batufuula endiga wabula bajooga mweyo commitment gye bamanipulating and that's Museveni's politics. That's right. Kastola abezo dot nogamba kubanga kati ne story ya Bobi Wine sijagala kubanga ategenda kuzaawo bintu bingi. It's like sirowooza yengo omuntu wano twogedde ku meditating n'okulowooza ku kintu n'ofumiitiriza sikiwa embeera eno yagifumiitiriza n'amanya kiki egenda okukola kubanga kye yakola tekyakosa just for abantu abajja wano ku UNN ne twogera kyakosa ggwanga. Kigenda kosa ggwanga lino for years to come. Wekibanga tekiri handled the right way. Sorry,
sorry ye tetujagala mpozi nga ina byagenze n'akolayo naye n'ebyo tetubisuubira kuba politics wa Museveni omumanyi akukwatira ku ye baziyita batya mu Luganda bakuteeka ku leash ate oba kumbi talina space weeyo so ekya commitment kati kyetuba tuyigamu mbu fe Abannayuganda tukimanye we are very committed to this cause ate ne Museveni akimanyi mbu tuli kati yanyonya eyo commitment muffe agitta atya kwe kutuwa Bobi Wine ng'abazungu bwe bakola abaddugavu same politics era waliwo wano omuntu ayogedde mu comments ekintu kyembadde ndowoozaako for these days abadde agamba nkiwandise ne wansi ndowooza ye Kent agambye mbu this is about what we're willing to settle for and how much we can stretch we can stretch what we envision kati vision yaffe bagiteeka so small mu kasaako ka we are removing a dictator in that twali willing to settle for that wabaddewo babadde boogera ku eno period gye baatuwamba Abafirika mufunye independence waliwo emancipation politics kwegamba tetunoonya bintu bituyamba fe tuba twagala just ekyo kye tusobola okukolawo awo mu bwangu ate ne tufitinga in the same model nga tetulina kye tutuusizza you know so vision yaffe yali so bagikwata ne bagishrinkinga to one slogan word we're removing a dictator ate kati ekyo twali willing to settle for this parliament eyandize yanu nga tebalonze na cabinet tetwaninafuddeyo nawulira n'abantu abamu abali bayomba online Musegirinya tamanyi kwogera Luzungu abala ne baga Segirinya nabo batamanyi kwogera Luzungu fajja tukulembera manyi kyakoledde abantu b'ekawempe so just politics whereby as a people tuli kusettlinga for what politician is leaders are what leaders can do nature Bobi Wine abantu bali more willing to settle for Bobi Wine Rukirimana ya blackmailinga mukyala we ya mukosa bino yes muntu tategeera tamanyi kyakoze free will China free will teyerooleza tafunangako audience nga tebamuli kumpi so bye bintu byonna whereby then ekibuzo kiri kufa abalina commitment kati fa abalina commitment ate njogera ali bannayuganda bonna fa abalina tufumitirize how much more do we want to stretch okufuna kye twagala and that is total freedom okwefuga mu ngeri gye twagala okwefugamu ng'abantu ate fa abagenda okulonda ba leaders baffe so ezo qualities zivenga muffe ng'ate tuzisuubira mu ba leaders baffe kyogerebwa wano mbu these qualities are not only for leaders but these are qualities that are for people bino ebintu it just comes down oba atya n'abantu in a community eyo neeba ng'etegere omuzungu akiyita ng'eri humane ng'erina those fundamentals so ebyo byokka bye nsobola okugamba ku kya commitment okay, to add on commitment mbadde ngenda gamba nti bw'oba oli committed as a leader olina okulowaringa your ego as well nti mulimu abakulembeze abeerabanga nti I'm the best the world has ever had naye notamanya nti at the end of the day waliwo there are other people who are out there who can still do a better good of job than you would do as well so then nekate waliwo oluyimba luno abamu abakulembeze ababadde they carry themselves as no yimba oluyimba luno ogamba nti twali tulabye abanene emirembe engalo so we've seen them so bw'oba olowarinze your ego you can get back so you listen to the people who are your followers you also create a room for others also to to advise you to do anything possible to lead the vision forward nga olowarinze your ego Bannayuganda wano wenjagala tufune amasimu tugenda kufunayo amasimu matonotono tugenda ate naffe tuwumule wano ate we tugenda okutandikira nabaga principles zino ziri 21 ate zonna tujja zimalayo team panel eno nga bw'ogiraba ejja kubeerangawo buli lwa Monday twasalawo twekomiitinge ku kino so that Uganda oba oliawo tufuna obwenkanya tufuna enfuga eyaddala naye nga teweerabira gwe Munnayuganda ali eyo ng'oyagala okuteeseza ensi yo twateekawo umbrella oba envuuli mwe tugenda okwegattira nga Bannayuganda
naye ne bw'oba munnabyabufuzi jjako ekkooti eyo ojjenga munnayuganda ow'ebirowoozo byo mu Uganda Federal Consultative Meeting, Consultative Council, Uganda Federal Consultative Council. Lwe lukiiko oba ye manvuuli mwe tugenda okwegattira ffenna tuteese ku nfuga eya Federo esobola okufiitinga mu nsi yaffe. Federo y'enfuga yokka ejja obuyinza ku baliida ne budda eri omuntu abantu. Kakati bano baliida oba abakulembeze baffe ne bafuuka abakozi bo. Ugandans, we are the director. Tugeze Uganda we back company. You people, you indigenous people, mwe babeita abantu ba bulijjo, mwe ba directors. Kati bano baliida muba hiringa nga ba managers oba ba CEOs. Kimbugwe kambabuuze abali ku pano. Lwaki Uganda tulooza nti omuntu w'obeera mu government a lot of kwagamba nti weekolera gwe ne family ani eyaleeta ekintu ekyo culture eyo mu Africa nti bano abakulembeze abali supposed okutuyamba okulabirira ebintu byaffe ebyensi n'abantu abagibeeramu nti tebatukolera. Where did that come from, especially as Buganda, especially as people who tulina nyo respect? Please sir. Can I say something? Yes, Hanifa. Yeah, then that comes back to nti omuntu bwoba otandika leadership tozuka kiro ku macha n'ogamba nti okay, I'm going to be a leader. Kitandika, you build on to being a leader. So then tuba n'abakulembeze who are rulers. So that is why tulina okuba n'abakulembeze abali servant leaders. Nti okulembera abantu fe abakuwa echokukola, you know, okolera fe ba boss, you know, your followers, your voters be ba boss. So you always consult them before making any decision. So singa tulina abakulembeze abali servant leaders, you know, singa omanya bwoba otudde in that big office nti anytime abantu bali abakupushinga to that office basobola okukujjayo. Naye Uganda, that is totally different nti oh, I'm the boss, I'm the god. Mwe abakulembeze tulina abakulembeze nti afuga abantu abali ku earth naye yenga is from Mars. So which is the problem? So they feel they have superpowers nti tetulina that kind of those kind of leaders abali servant nti bannange nze nazo bakulembera so bye bino ebintu byange tubiwandise wano ku ABC bye ebintu byambe mwantumye okukulembera so nze nkolera mmwe seekolera nze. So Hanifa, as a lawyer, if Katinga constitution, because I thought that's why we have a constitution. Bana munyambe konange ebintu bino mbitegere. If there is a constitution by law, ngabe tulina British law in the UK, into everybody from the top down must live by the British law or the majesty chatugamba her excellency. Wetuba tulina Buganda yaffe Hanifa kati ne ba creating a constitution yeno gye baateekawo originally nga Museveni agijjako waje yafuna obuyinza obwo power ezo ezimugamba nti nga ye asobola okukyusa constitution gy'akolera. So bwe tugenda ku constitution, that is kind of nti omukulembeze gwe tulina currently constitution yagikukyusa okwewa ye ng'omuntu obuyinza, you know, nti more absolute powers nti the constitution we have currently, it suppresses you omuntu wa bulijjo, omuntu the everyday Ugandan. We all the constitution are making our leaders the VIP, yet in actual sense
you the voter, you the everyday Ugandan, you and me, you are the most important, person in Uganda. Without you, we can't have all these leaders. So what this Museveni constitution did, that's what I call it, because, yamuwa buli kimu. So, yamuwa buli kimu, gwe nekwelabira the everyday person, nekusuppressing to the trim. Actually, constitution is just like a Museveni thing, chayagala chakola, so it's close to, it's just a piece of paper, in my own opinion. Kubanga buli kimu ekirimu kifavoringa the current ruler, unless. And who gave him the power to change the original? That is, I think, the failure of having the rule of law. Nti buli kimu yeteka in place. He's the extreme. He's, the most VIP. He's the most everything. In that, what they ayagadde okukyusa constitution tujagamba samanya bagenda kuyita mu parliament and all that kind of things. But parliament tugenda okuyita mu, most of the people who were there, they sit on the same table with him. So so he gave himself power. I should say that would be the straightforward. Okwongera kawa katono. All African leaders tewali aservinga bantu be. Bonna baservinga our colonial masters. Yeah. Abazungu bano bemulaba just obuddu webuli. That's why we are here. Different definition. Bakimodernizing tubukole in a good way. Nti luli twajjiranga ku maato kuba ge gaaliwo bajjajjaffe. Kati tujjira mu nnyonyi mu bitiibo. Nti luli bajjanga twarestinga kukwata bukwasi buli vubuka eririwo ku kyalo. Kati kye bakola batwasesingira ku paperwork gwe tuwaayo okusaba visa. Era bwe baba bagaba visa, Bungereza tugeze oba America bwe baba waliyo let us say project ya train, underground train Bungereza gye bagenda okukola empya. Nga bamanya nti twetaaga bavubuka ki nti ab'amaanyi. Kubanga baatuteerawo embeera nti bwe tugendayo process eno gye batuyisaamu okutuwa visa etutiisa okuddayo eka. Kubanga oyinza obutafuna mukisa gukola ki? Gukukomyawo. Kati kyokola bw'ojja ng'akatabo osuula eri ng'otandika kulimba nakola kino, abamu beeteekako ebintu nti batta n'abantu be batattangako. Kati bano abasajja baakireka kuba gwe olowooza singa ddala bakimanyi nti oba wabikola bayinza bbo okukkiriza okwakomodatinga. Tebasobola. Kakati bo baba balina research era baba baakikola mu database yaabwe nga bakumanyi. Kimbugwe wali okola wano n'omulimu wali ogulina. Kubanga bwe tuba tusaba visas ebintu bino byonna tubijjuzaayo. Gy'okola, omusala gw'ofuna, recommendation letters from the company nga kuliko ne all addresses. Naye kyogaaba ogenda ku home office bw'obyogera baali badde ddala singa tebakwagala osigale baali badde tebabitrivinga byonna ne bagaa nti no sebo eno walina omulimu omulungi tokolangako kino you have to go back home. Baba bakwagala ate naddala bw'ojjanga ffe ng'olina omulimu gw'osobola okukola oguli profession tebakkaluubirizaamu n'akatono. Era bo wali babagamba nti kakati twetaaga abantu abayigirize ku level bweti. Twagala abantu 4,000 kakati tubagabanye tutya nti mu Uganda waveeyo bwe bati, mu South Africa tufuleteyo bwe bati, mu Kenya tuleteyo bwe bati, mu ki kati kyovola nti oli asobola okugenda ku embassy okusaba visa nga byonna byataddemu bya bulimba ne bamuwa. Era abamu balina n'enjogera egamba nti ku embassy bw'oyogerayo amazima tofuna visa. Naye bw'olimba bakuwa. Tewalaba gundi oli yagenda ne gundi oli baamuwa. Era abamu batuuka wano e Bungereza ne baga nti naye bane bw'ogenda mu community z'Abannayuganda weewuunya abantu abagaba visa noga ndi kati ono ani yagimuwa. Lukwa genda ku social media olaba abantu bwe babitwe.
ask yourself naye abagaba visa ono kati yabagamba ky'okugimuwa kati abo abantu babaleeta nga bakimanyi bano they are going to work without a proper paperwork oba ne bwe banaafuna paperwork tebasobola kukola mirimu giri profession kubanga nabo balina informal sector abantu bangi batumanyi nti abantu basobola okukola emirimu egitali profession kubanga informal sector yaabwe ani anaagikolamu kuba abaabwe tebabikkiriza bikolayo oli n'agamba nze mmaze mu underground emyezi emeka emyaka 4 talina mpapula naye akola era aweereza ssente eka tolowooza nti system eba tekumanya eba ekumanyi naye obuddu nga gwe weesiimidde ne bakulaga n'okukulaga nti tukuyamba okukola obuddu okuddamu ekibuuzo kya Saala tugende ku masimu abasajja basaavinga our colonial masters as long as bo ba colonial masters baffe bali happy gyali ffe tafaayo kuba be bamuwa emmundu n'ebyokulwanyisa by'olaba ajjayo ng'okulonda bukuuse n'atutiisatiisa n'atulaga nti bannange bwe mukola bwe muti mbasse bwe mutannonda mbasse so by the way abazungu bano mbalaba bo balinda mu buuke era bwe tutabuuka tetubajja kutuleka naye bwe tunaakeera kumanya ne tugaa nti no bassebo ne bannyaba abazungu ba colonial masters baffe ekimala kimala eno y'enfuga gye twetaaga tugitadde ku lupapula twagala omuntu wammwe gwe muwagira aveeko bunnambiro oba bw'aba tavaako mirembe tumulwanyise twagala kwefuga bangi nawuliddeyo n'ensi eyaggyeko Queen yabadde ensi ki ensi ngyerabidde yagambye Queen era nayo yabaddeyo nga Queen waabwe bo baagaye nti kakati ekintu kye ebbanga lyeryo kakati tumaze kati twagalawo owaffe nawe swera ku makyega nti Queen tweyanziza nnyo okubeera Queen waffe all this long naye twagala kati mutuweereza owaffe kubanga kati ono ali yabadde Barbados abaana bano bamanyi ebintu Kyandiruwa Revolution agambye yabadde Barbados ate tebakikoze mu kaayana tewabaddewo na ssasi lyavuze era ne Queen yabadde mu mativu era n'abacongratulating kakati this is our turn tugamba nti UFCC naffe kyereese tumugambe nti Queen weebala okutukumaakuma ebbanga lino emyaka kumpi kakati tugenda mu 5 naffe tukuze kwetaaga kati okwekulembera era eno y'enfuga gye tuleese gye twagala okwekulemberamu tujja kusigala nga tukolagana naawe mu nkolagana ezo ze tulowooza nti zigasa oba ziganyula bannayuganda n'abanansi ba Bungereza period ate bajja kukikkiriza so ekibuuzo ekyo Saala bwento bwe nkizeemu kakati nsaba tugende mu masimu omatidde matidde nnyo naye n'abannayuganda abalala njagala batuddemu bwe baba baagadde twongere desire mbadde just ngenda kwongerezaako mbu kati eno century gye tulimu obuddu bwe tulimu si nti nno ffe abava ewaka ne tudda eno ne tukola eno n'ewaka obuddu gye buli kubanga tebatukolera bakolera colonial master so mumanye nga ffe naffe we tuli mu buddu n'ewaka we bali mu buddu buli omu kati bakiyita we all on the plantation buli omu waalimira so it's so true desire making a systematic kati jukira laws zajja human rights kati tetu kyasobola kusalako omutwe gw'omuddugavu jagusalako in a different way you will go and step on the knee you will anti bakuwa liberty bakuwa liberty that's the thing so tulwane nga tumanyi kye twagala kwefuga kale katuwulire munnafone hello Hello. Yes.
Masimu gatandise. Sebo. Yes. Omulangira nze nkubidde kuba eno ku butaka ewaffe mu Central State. Wewa. Eno embeera yonna gye tulimu eyatuteekebwako Bobi Wine bwe twagambanga elected leader. Tetuganye Bobi Wine elected leader, naye yatusuulawo tuli mu maziga, yatuyuza emitima okuva ku mutwe ne bakadde baffe abakyala abakulu boolaba babaama baffe abaatulabanga ku makubo ne bagamba mugende muwagire munnammwe bonna ssaawa zino bwe bagamba ekiramu Bobi Wine tebalina kye bakuddamu. Era w'osigala ng'oyogera people power nuupu tebakyakuddamu bonna bonna emitima gyawutuuka. Era eno enkola banaye tusomese abaagala okutuliibinga bajje nga bamanyi kye bagenda okukola, kubanga ffe tukyaliyo ate Museveni musule bulungi. Akaseko ako mukawulidde? Bakayita the commitment laugh. Hello. Sebo. Hello. Yeah. Bannange mugyebale. Kosebo. The way you have presented the show. Very nice, very great, very insightful. I think you all ladies, you're wonderful. You are great. And you're taking us somewhere. You're taking us somewhere. Thank you. But we weren't really committed. But people were committed to the noble cause. True. People were committed to the noble cause. And my comment is, I know that Bob Wine is now a disgrace to the Ugandans and is accounted for. And more certainly his family is a mess, is now a mess. I don't know how I can really bring it out, but it's a mess. And where he is now is crying inside his heart. He's crying what he did. Yeah. Because I know he's a true Uganda. There's nowhere he will go. You can see that is motherland. Jali no butaka. Jali no noze. Tewali walawalira ganwana jeno. Tewali tali at peace. Thank you there. You have articulated the way you have laid down all the information to the Ugandans. I know time is coming. Buli kimu kirina ekkomo. N'enkuba bw'etonnya ennyingi ekola etuuka n'ekenja tewali mumuzira. Teguliwo. Gwalinga nsozi. Guyisiza n'amayumba. Ng'omuze gutuuse ne ku madinisa tolaba n'ojja kuyita. No more. There's no more snow here. Omusano gw'ekya bannayuganda gugenda kukoma. Time is going to come to place here. Abamu tulina nakibagamba nti nze nga nkula nalaba ngaba abambonyaabonya. Gabanga buli omuntu agenda okufuna omulimu bagenda ku mission banza okufa mu kiro n'engenda n'entambula mu kiro ne kunkuba. Naye ate genda okumewo n'ekoma osanga ng'omuntu agenda oba ddaadi oba maama oba banyinaze oba muganda wange nga bagenda okukoma bandeesera ebyokulya ti the mission was accomplished. Naye nga what? Naye nga babantu n'abanza okumakya kiki naye neezula nti ina ekyobutonde Mukama kyantonderamu nti when I say something n'omuntu eyantuuza n'ambuula enjiri amuyitanga n'obutandoleze yafa bantu naye yagamba nti bw'oba onyiize dduka emisinde tomuddamu kubanga akabintu konna ku lulimi kajja kwokya ensi yonna. So nze mmanyi Uganda gye tulaga tulabayo. Katonda yakutuleeta kati nkulaba yakutuleetera n'obwenyibo bw'otwolesa n'ebigambo by'ateeka ku lulimi as a red pen writer buli n'omusiru abiraba. The word you speak there as a red pen writer, you know what I get, what I speak from the Bible. The word you speak there as a red pen writer.
wari gwenagambye nti omuntu ayinza okuba mukufiirwa nababayodde omwige nayogera ebigambo ne bamuvuma naye byali byabitegeera abantu nti oyo muleke musiru naye no abantu babeera kufiirwa naye ngaalinga ng'omukabiri byayogera abitegeera ng'ate oyo afudde gyabadde akola so tugende mu maaso tujja kununula eggwanga lyaffe abatuyita abajega naye we are on the track. Let us continue. Let us continue. And God bless our motherland, Uganda. Thank you. Thank you for the commitment. Yes. Thank you for being submissive. Thank you for the time you gave in. I know God is taking us somewhere. Alaba kukaba kwaffe tajja tulekerera. Amen. Amen annyo ssebo. Amen annyo. Tweyanzege. That's my uncle, by the way. Oh, really? Yeah, he loves you so much, guys. Oh, we love you too, uncle. We love you too, uncle. Yeah, so katuwulire ate ku munnaffe omulala wano. Kale tutandise audios messages tuziise mu bwangu. Sindika audio ya 1 minute emu sobole okumaliriza amangu bannange. Munansonyiwa boogera bwe batyo ffe jjajja waffe yatugambanga mbuno omuntu ayogerayogera ebintu byatalinaako mutwe n'amagulu aba talina makulu baba baamuzaala no ati siri muganda aba nkyogedde bibi nansonyiwa mbu baba baamuzaala bwe batyo bali abaana be bazaala n'obwo obuntu ne bugirako kati entegera yaabwe bw'ebeera bwetyo yamunguwa banyogedde bwe munansonyiwa I'm not a Muganda I'm a Dubara amma Sarah tebakwetunza tebakwetunza omusajja tategeera naawe omwana ali akayimba ka gundi ka Mafias lwalukagga akabigambo boys omusajja omulani waaba ayogera yenna ayogera okukka n'aba ng'alinga alina sapoti gwakugjeeko omusajja talina magulu luli yagamba mbuno Kimbugwe agenda kutta simanyani sigirinya simanyi agenda naye mulowooza omusajja teyeetaaga kutwalako mu ddwaliro sanga nattala yeetaaga bamutwalako ebutabika ne bamukebera omutwe saabaezo tuyinza okwesiba ku bantu bano nga muboogerako naye nga balwadde bulwadde nga tebategeera batuutu bannange tulabe nnyo we bamuliisa mmere ki tugimma abaana baffe bannaye n'emmere ekuza emisege Oh, where are you, Paul? Nesimu erina kyekoze wano. Tukuwulira ssebo. Nsanyuse nnyo omutima gwange okuwulira abakyala bonna abadde kuno bandi nzeebazizza nnyo bakissa bange embozi olunaku lwaleero tomanyi kukwata omubabiro tulidde emirembe okulaba nti abakyala benyigira mu guno omulimu guno omulimu mukulu nnyo ate gukwatagana n'engeri gyetugenda okuyigiriza nti bataye muntu euganda nadduka mu uganda okuno akamala wano mu amerika emyaka 35 years. That's right. Sebo tukyakuwulira.
avuddeko obusungu bumutta. Our next caller. Internet. Hello. Hello. Omwami oyo agambye byonna bye boogera omanyi gwe tunulira abantu bonna abawolereza Nuupu simanyi ntegeera yaabwe kyova olaba kale mu bwa faaza kale tekajja busobola oyo amanyi omwana we bamuzaala ye amanyi ne bayimira nga bakwana omukazi ye amanyi bigambo ki byesobola okugamba omukazi okukkiriza okuba naye asigale gyali tatutagalirako obulimba bwamwe bwe mutambulirako ne mujja ne muluka bisitoole kuba bannayuganda bye mubateeka mu mitwe baabimanyi Museveni abasiriwaliza dda ku bi-TV byabwe okubatira we baagala nnyo ebintu ebyo ebyekivumo tebasobola kwetegeerera Katongole bamusaako omusango gw'okukwata omwana ebbanga lye baamusiba you know golooza kariya yo gena gizimbira mu kuvuma abantu obugezi bwo n'otula ku live number just to talk about someone naye toyinza kujja issues ze twogerako kuzitunulamu kumanya lwaki abaana ba NUP ba foot soldiers baafa n'otula ku live to tarnish someone's name nani obwenge mwami Kimbugwe kwesabire naye nga tulina okutereeza ensi eno. Amen. People abantu bali eyo they know everything ne basirika busirisi. Yeah. Yep. So true. And sing. This is UNN. Mwami Kimbugwe tuteese. Sala tukubireyo akayimba kawubwenge. Ngenda baleetera wano remix. This is UNN. Mwami Kimbugwe tuteese. Sala tukubireyo akayimba kawubwenge. She can make it. Ubwenge song. Omulangira Ssuuna Ssebo tweyanziza akayimba ka UNN twagalayo akayimba ka ubwenge. Bubwenge bubi nnyo tulina okubuyisa mu nnyimba kati ne mu bigambo bonna tusobola okubuusa message eno. Mwami Kimbugwe kati waliwo n'abatandise okweryamu enke beeroopa beekuba babatulisa amatu nalabye Honorable Zaake omukuumi baamutulisiza dda amutulisa ava kawempe bibyo mwami Kimbugwe ebintu byeyogeranga ku UNN bw'olaba ng'omuntu ng'ali mu people power nga baamukwatako ne bamuta avayo talina wadde ekisago mwesabire naye for us we are here on UNN tukyaliwo tujja sigala tubabuulira okumanya bannayuganda obulimba bwammwe bagenda kutuuka babukoowe bagenda kutuuka bamanya amazima ebyo ebyakalebule ulululu simanya ati America esayinize bwebwenyi alina okufuga ate munnaye oyo pokopoko agenda kuggwaawo amina amazima galwawo naye we gatuuka ku mmeeza. God bless you. God bless you too, brother. Webale nnyo ebigambo ebyo ebirungi. I'm telling you. Okay, waliwo nagambye katulabe naffe muno omulala. Message bw'oba ogiweereza bano teba mpanvu nnyo katuwulire omumbejja Zaalwango ky'agamba.
message muweereza mpanvu bwe ziba mpanvu tezirwawo okuggulawo. Oh God. Hello, Mr. Kimbugwe. Thank you so much for the program. Thank you for teaching us. Webale tusomesa, webale tuyigiriza, webale kutusumulula maaso. Bambi ndudde nga si commentingako siweereza ku audios mbadde somehow busy. Ate n'ekirala nze mbadde nkooye okwogera ku bantu abo kirabika ndowooza abo abantu buli lwe tuboogerako bo balaba nti tubalinyisa buki buyinja. Balaba nti UNN we bateboogeddeeko ndowooza tebali no abo ezo zigasiya tetulina time yaabwe. Ffe time gye tulina kati to find a better way to get back our Uganda. Tujije mikono setaani. Tetulina time ya kulekana naabo. Kati n'olyoka olengera ekyo simanyi yaani simanyi Katongole. Katongole wandibadde gw'omuntu omu ayimirira olwanire ensi yo. Olwanirire ensi yo. Naye kyewuunyisa nti bu chicken change we bakuwa gwe bw'olaba nti ofunye n'olyoka oyimirira n'ovuma omuntu gw'otasobola na kutuukako yadde kakoota we naye omuyimirireko ng'omuvume. Omanyi ki ky'omanyi? Sho gy'oyogerako tolina nakyomanyi kiki kyetegeeza. Tolina nakyomanyi kikitegeeza mu sheeyo maisha. N'ekigambo maisha kyennyini tokimanyi. Tomanyi nakyo kitegeeza. Kati gwe olw'obusiru bwo mu busiru bwobwo mwogwo omutwe ogutalinamu nampeke n'emu esobola kulowooza. Bwe wawulira nga Chameleone agamba mbu I love you Salanabs n'olowooza nti amwagala amutwala mu buliri mwe buli kimu kye muwulirako nti I love you I send you kisses bwe muba mumanyi nti omuntu ayagala muntu kumutwala mu buliri. Bwe bwe mulina oba mwasoma mu ddawa mwasoma mu Rivansi tubayigirize mwaviira mu mpukuuki mmwe bagenda mwabateeka omunnyo ku mugaati kubanga temuna kimumanyi mwagalira baboogereko nawe ensanafu gwe bakwogerako kiggwe. Mr. Kimbugwe mwatuganya okuvuma abantu mwatuganya okwogera ebisongovu naye mujja kubanga ffe naffe tukoowa twabakoowa abantu abo tebajja kuyimirira nga bavuma abantu nga ffe tuba tunuulidde. Abantu bonna batalina makulu nabo ba bloggers. Blogger kiggwe Mr. Kimbugwe akuddeko akumanyiire. Blogger kyadde ku Salanabs amumanyiire. Tebalina nawe babatuukako yadde. Kati ffe naffe mutuleke we tuba nga tuli wano ffe nga tubaagala. We are following you people. Please mutuleke naffe we fire them back. Ebyo ebisiira n'ebyo bigasiya ebitamanyi na kwesangula okuva mu maaso kudda mabega. Byesangula tebimanyi na kweyamba ebyo. Tebamanyi na kumanya kikiyitibwa. Eva baagala kusigala kuki? Ku bitaliimu ku bulimba bwokka. Eka y'abajjudde. Ubwenge eka y'abajjudde. Tewali kintu kirala. Anti mpozi aviirira mu gavumenti yaabwe ye n'ennaku eruma abantu abo. Ennaku eruma abantu abo. Ennaku eruma abantu abo. Bajja ezizikana bwezi mitwetu. Mubasaasire kubanga bwe ziba nkyakya za bwavu na nnaku zo zaabamera dda ne mu biwalaata zaabameramu dda. Tebalina makulu ga si ezo setaani zennyini. Jesus yalina Juda omu
naye Uganda oba tulina bajuda bameka? Uganda tulina bajuda bali ndowooza ba twins ba triplets. Nze mbu njogera ku bantu bano kubanga nze nako okuboogerako. They are just rugs n'omunaku gy'atasobola kukozesa nga si ezo. Munsonyiwe. naye mutuufu ng'ate n'abamu abagenda wano ne bajja ne boogera nnyo. Kimbugwe namuweerezezza akafaanani ayinza okukakulaga. Some of these people bali my backup singers. So, backup singers. Some of these people gye tuvudde nabo. Because we don't want to embarrass people, because people tell us batumanyi okutusinga. Nnyo madamu kanoonya akafaananyi nze saagala kusulanga kaleke naye njagala basesaako katinitiri, that's all, okubalaga gye tuvudde ewala ennyo nti balooza nti tetubamanyi. We've come from a long way, a very long way. They were my backup singers at one point. Singa kozi be babeera batya? And kati woba okola worship event, kati nali nkola my praise and worship event, nga neetaaga abantu abagenda okujja banyimbireko emabega wange backup. Abantu abamu abeeyita Iron Lady ne baagala okujja okubeera backup yange. Banna okuyimba wali tobayiti bayimba kuba munaye nze mbimanyi. Leka tulabe, sooka olindeko. Banna kakati nkola show. This is years ago, 10 years ago. Nga munnaffe waffe mukwano waffe Iron Lady ndooza yali alokose, omanyi kati ndooza yakoowa obulokole, ndooza bwamuyisa bubi. Nga at the time nga yaze wenjagala Jesus now era Patricia komawo tulokoke ffenna. Munange nenkola show nze ndi muyimbi nabagamba nze nali ndi muyimbi nekyobe muyimbi tuli baweereza mu church now ne praise and worship a worship night. Kati mu worship night yeetaaga abantu abagenda okumbaakinga nga praise and worship emabega wange. Kati munnano yankubira essimu ng'ayagala kubeera okujja okunkulembera kumbaakinga era najja n'abaakinga ne tukola show mu bulungi. Kati ffe tukuze nga abantu bano tubamanyi bwe tuti nga tubamanyi nti omuntu ono yali muweereza alina ku magezi era okumulaba ng'alyenga nange ngamba yes, that is someone who can do that because I've known her bad side. Fenna nga njaga mwenge, whatever it is you want to say, naye twaliyo babiri. Kakati wano ani akutte microphone wano? Oyo kati mulala. Oyo, that was another lady who was one of kati boba sagala bantu balokuze ono ye Sarah. Naye mulala. Yes. Atusonyiwe okumulaga naye ono naye yali backup singer naye
ono yendoza yali muzinyi kuba nze ndaba ono azina. Ono ndaba yaayiteko okulala azina. Microphone nga balina okugisharinga. It happened if you see the date in the top 2010. 27th of December 2010. Thank you very much. That is 11 years ago. So you understand why somebody vuma na kugamba nga Sarah Nabs ayagala mutta naye nga twali tukolagana fenna naye oyo obwenge lady gwe tuba twakusaasaanya kati ku UNN. Kale ndoza mutegedde bannange omuntu ono ate yalima munne empindi ku mabega naye nga once bwe yalina byayisaawo oba byayagala okuyisaawo ate gwe yakozesa. Mpozi abali wano temwera bingi nnyo just nze mbadde saagala ku my job is not to attack a personality because that's not what but I just want people to understand that waliwo bingi bye tusobola obaleetera era tubaleeterako snippet kusaasaanya obwenge. Let's stick to removing a dictator. Muve ku bantu. Naye ssebo Patricia ono alina okuba nga mukyala kubanga nze nasoma ne brother we ekandabe Sewungu twatuulanga na mugundi mu stream emu from primary 5 kakati balebalemu awo emyaka egyo I think omulenzi ze brother gwe nasoma naye oba ye last born waabwe. I think he's the last born. Toyogera ku age Kimbugwe nchanja kubeera topic aja almost the same age nze nali manyi na auntie wange waliwo at one point nga muyita ne auntie nga anywa ne ba auntie bange ng'olumu ffe tubaka nga tukwata n'engatto naye abantu tuvudde wala. Anyway, katugende masimu g'abawulire kubanga emboozi eyo tugenda baterako performance ya Sarah Nabs ey'amayisha olunaku lwe yabula katono okuwangula empaka ezo naye nga bw'abagambye nti omutegesi aba n'advantage eyamuwangula yali muna Kenya. Kakati bwe tuba tumaliriza show tugenda kubaterako performance ya Sarah eya final performance mu maisha competition mulabe ng'awangula ekya second runners up. So mubeere wano ku UNN temuvaawo musobole okumanya Katonda ebitone ebigenda okubeera mu Uganda ennongoofu. The better Uganda is coming. Ono Sarah alina okuddamu yajja okuyimba national anthem ku olwo ng'olutalo luwedde temutya. Kale katuwulire ono munnaffe. Webala Kweza program Prince UNN Sinema Mjoka Uganda. I'm bringing all the beautiful ladies on the panel. Yeah, Zomahiza Mulangira, for me, I come from the teachings of Marcus Garvey and Malcolm X. And Malcolm X said that a man who doesn't stand for nothing will fall for anything. So we know Kumanyanti, Kwanga, I've been on UNN since day one because I saw something in Prince. Kwanga, your muntu stood his ground on something that he believed in. And that's me. Kwanga, I share certain values about him. Chechimo with a brand. A brand doesn't have to prove itself to nobody because it knows its value. So Chechimo Namwe, don't lower your standards with certain people. Kwanga mulangira kainga wena kugamba nti oina okwebaza nnyo Mukama, especially nga kainga yakuwa amagezi, formal education and common sense. It's a blessing.
no one can take that away from you. Kubanga waliwo abantu in life that they can't even reason. I'm telling you. So that's a gift. It's a gift that you should, even just wake up every single day and just thank God. Kubanga waliwo nga abantu amu nga ekyo nga amiga Katonda just yakibamma. Era olaba zino engalo ettaano kai ze tulina, engalo ettaano zonna tezenkanankana. And there's a reason, because that's the same thing in life. There's no such thing as quality. It's the same thing with intelligence. Abantu bo tebagala disikaye kukkiriza naye nga bo bajja kukkiriza nti Kimbugwe nti ne UNN wabayitako dda, because they don't have substance to show abantu what they can provide. Kubanga omuntu kasita akusinga content, sometimes noba kainga mulabewo your enemy, omwebuuzaako n'omugamba, how do you do it? And there's nothing wrong with seeking knowledge, because we are all here to learn. Naye nga abantu Uganda tebakina kubanga culture bana abasajja gye baleeta ubwenge, it has infested our society, from politics to religious leaders, in schools, in the police force, everywhere, even in the society that we're living in. That's why Uganda is going to take years and years to rebuild. But the social aspects of the country itself. Take care. Oh, thank you. Thank you very much. Love you, Malik. Malik, our own Malik. He's a great man. Kimbugwe balokuweereza munnaye. Waliwo ensonga gy'okweyogerako nti Besigye mu 2016 yagamba abantu tagenda kugenda mu kkooti. Naye Besigye kuva dda yava dda ng'asomesa abantu ng'abagamba nti bannaaye, nti mulina okusituka mwerwanirire. Bwe mumanya nti babbye akalulu kammwe, musituke mwerwanirire. Era ng'ebyo byonna bye yatandika okuteekawo nti walk ng'ayagala abantu bamwegatteko balwanirire obuyinza bwabwe ng'abantu. Bamanye nti obuyinza bwabwe era tewali muntu ayinza kukola ki kububaggyako. Ng'ebyo byonna bibasomesa. Ng'era ye obutagenda mu kkooti nga bw'atandika okutambula ng'agamba nti ntambule nve Kasangati ngende mu tawuni, abantu bajja kumwegattako batandikire awo bamanye nti abantu babbye akalulu kaabwe bakireeminga obuyinza bwabwe, bakireeminga akalulu kaabwe ke babba. Naye kati ye nga Besigye bw'asituka n'agamba bannaaye baatubbye akalulu, abantu ne batamwegattako, nga naffe Abannayuganda tuli batiitiizi, n'akola atya? Era tayinza kukimaliriza ye ng'omuntu. Naye nga yakola kye yakolako, it was then. Omusajja yatrayinga yagezaako kumanya nti oba yali mutuufu oba yali mukyamu oba naye yali state agent, naye nga ye musajja wattu yagezaako. Be yazibula amaaso yabazibula amaaso. So kyali kufa Abannayuganda okwerwanako, ne tumwegattako ne twerwanako. Singa twasituka eyo gavumenti eyalibadde yagenda dda. Naye olw'okuba nti Abannayuganda naffe tuli batiitiizi, tetufaayo nnyo tugamba waayi atulwanira, omusajja atulwanira, n'atulwaniranga atya? Yeeyanziza mukama wange. Okay, na kino kankiddemu obufunze abantu tukijjewo kuba nkyogera ne mutakitwala nga kikulu. Kambabuulire, entalo zino zonna zivaako ebintu bye zivaako. E Uganda okubba akalulu k'ekinaana oba ak'omukinaana ke bakawanga Semwogere, teyali nsonga eyali emala kuggyako Obote oba gavumenti ya Nakyemalira. Kaaba Amini okuwamba Obote teyali nsonga emala kumuggisaako singa yajja n'azzaawo obwakabaka bwe yali aggyeewo. Kuba Obote mujjukira mu interview ye ng'amaze okuggyako Muteesa, baamubuuza nti buno bwe bwakabaka bwokka bw'olina obuzibu nabwo, n'agamba nti just ntandikidde ku buno, naye bwonna n'obulala obuddako obuna bugenda kuvaawo. That was Ankole, Bunyoro, Tooro and Busoga. Era eyo
ensobi Amini gye yakola singa Amini bwe yadda kuba yali aggyeko bote ku lw'ekyo kye yali akoze okuggyako Muteesa n'aggyawo constitution ya 662 yali badde Amini afuga Uganda n'avaako mu mirembe naye olw'ensonga nti naye yakirekanga bwe kyali abantu baalaba nga tewaliwo njawulo enjawulo eno ejjawo ng'ogibalaze nti nze ngenda kukola kino. That's why abantu bafuna support from you. I mean, ofuna support from them. Museveni yalimba abantu kuzzaawo bwakabaka, kuzzaawo federo. In fact, tujjewo n'ekyobwakabaka. Ekya federo, bakabaka bano mwe baafugiranga, kakati mwe bwe muwulira okuzzaawo bwakabaka, kye bakulembeza kubanga baagala okubikka kiri ekya federo. Naye ng'amazima ne Ssaabasajja yakiggyeyo bulungi jjo ng'ayogera ku matikira ge yabaddeko e Masaka mu Buddu. Naga nti federo. Mujje mu kintu kino obwakabaka. Museveni yalimba Abaganda ekyamuwagiza Abaganda kuzzaawo federo. N'atagizzaawo. Kakati mumbuulire Besigye yajja promotinga ki ekyaliwaliriza abantu okulwana. Entalo ezo zonna ze mulaba ziva ku bantu ku defendinga constitution yaabwe. Constitution y'Abannayuganda gye bafugirwako kuva mu 66 tebaali involved, tebaali consulted. Kati tebamanyi na what to defend. That's why nababuuza nti Kyagulanyi aba kugenda mu ntebe kiki kye twali mubanjizza kye yatugamba okutukolera ng'oggyeko okuggyako Museveni. Buli muntu yasinga mukira magulu. Kakati tusomese abantu bano enfuga eya federo n'engeri gye bayambamu oba gye genda okubayisaamu. Mulabe bwe bateerwaneko. Bannayuganda tebalina kulwanira muntu. Ekyo mukiggyeewo nti Besigye yakola bye yakola Bannayuganda ne bateerwanako. Bobi Wine yakola bye yakola Bannayuganda. Bannayuganda balina kulwanira nsi yaabwe. Si individual, si kulwanira Besigye, si kulwanira Bobi Wine. Ng'abamu bannaffe bwe baga nti banange mu byonna bye tukola we need to protect Bobi Wine. Then what others abatasobola na kutravelinga anywhere, abatasobola kwetusaako kyakulya, be bantu bano tubasomese, tubateerewo enteekateeka, tubage nti kati mumanyi pulaani y'enju yammwe yiino oba pulaani ya Uganda eri beta yiino. Bwe musituka ne mugirwanirira mugenda kufuna kino na kino, mugenda kuba na kino na kino na kino. Teri Munnayuganda ajja kusigala mu nju kambabuulire. Kyogamba abantu abo be mutenda obunafu, mmwe mubalimira emmere gye baliisa abantu baabwe. Mmwe mulwanirira abantu abaana baabwe famire zaabwe singa bwe zirumbibwa ku kyalo. Naye beebuuza kale Bobi Wine tumulwanire oba Besigye bw'ajjayo agenda kussa sente mu nsawo zaffe? No. Bw'ajja agenda kutukolera ki? That is the question we're trying to answer here. Tell the public engeri gye bagenda okubaamu, so si ggwe oyogera ku kimu State House, ntebe ku ki? Mu ntebe. Yes, kwogenda kutula mu ntebe, ogenda gitulamu na bameka. Gwagenda ogitulamu yekka. Kakati sooka obuulire ne ku bantu nti ku by'obulimi bwammwe bye bino ebigenda okukolebwa, ebigenda okubaawo. Buno bwe butale. Amalwaliro teri kuddayo kusasula malwaliro kuba bwe kyali. Sente ezinaakusasulira amalwaliro bye bintu by'olima. Omusolo ogubivaako gw'ojja okuwa gwe gugenda okgenda eri gutekeretekere mu ddwaliro. Abaana bamwe bagenda kusoma at least up to university. Omuzadde bw'omugaa nti ajja kusasulira university yokka, that is okay. Ye lwaki agisasulira? Abaana bano mubasasulire universities. Then we bakola basasule tubawa loans. Bwe baweebwa loans ku universities, bwe bamala emirimu gye bafuna kwe kujja okuba ssente zisasula loans. Omwana wajja kusoma n'amaanyi ng'akimanyi omulimu weeguli kuba bw'otagumuwa gw'afiirwa.
bw'otaguteekawo gwajja okufirwa kuba abaana akusasuzaaki. Naye Uganda yeri omuntu eyeewola looni ya miliyoni 100 nga talina mulimu. Ate ssente zo n'azigulamu mmotoka ey'obuyonjo. Mwe temulaba nti bannabyabufuzi bano be bayambye Museveni to be there? Temuddamu bbawaako na example yonna bannange. Kaakati politician tubasse ebbali ffe ababadde babateeka mu ntebe ababalonda kati ffe tuba twekolamu omulimu. Ate tusomese bo kiki ekirina okukolebwa. Ngenda ne constitution we twabadde nabadde nkibabuuza nti Museveni okusiga n'obuyinza okutuusa constitution era bantu waliwo a group of people abaali basobola okumaliriza okukyusa that thing. Kituufu. Kale katweyongere. Prince Kimbugwe nkulamusizza ssebo bannange mwenna abagenyi abali mu studio. Sijja kumenya omukuumo mbalamusiza nnyo era mwebale okutubaako obugambo obulungi bwe musomesa. Mukama abawe omukisa. Nze Prince nze bannaye mutusomeseza bannange omukulembeze omutuufu byalina okuba nabyo. Mu butuufu lwakuba Mukama yatukweka emitima. Mu butuufu omuntu akulembera abantu kati ng'eggwanga olina okuba n'omutima okumirirwa abalala. Naye omuntu bw'abanga mukulembeze ng'ali selfish nga Mwami Museveni. Kamwete leero Mwami Museveni kubanga bannange ebintu byakola otya n'okumuyita nti Mwami Museveni nga yakulembera eggwanga lyaffe Uganda n'avaayo n'agamba nti nze nkolerera baana bange n'abazzukulu bange. Naye nga yakulembera eggwanga abantu bawa omusolo ne ssente zennyini si zize wabula yakolerera baana be ng'annyunyuuta ggwanga lyattu Uganda. Prince Mukama yakola by'okweka emitima gy'abantu. Kuba kati nze mpulira ennaku bannayuganda badde mu lockdown naye wadde gavumenti okuvaayo nti abantu bano be nateeka mu lockdown eri abakolanga emmere ya leero. Nze ng'omukulembeze ŋŋenda kulya ne famire yange naye omuntu oli eyafulumanga buli lunaku n'avuga ppiki ye n'ajja n'ettaano n'omutwalo n'alisa abaana be ne mukyala we bo bagenda kukola batya nga tasobola kukirowoozaako. That is selfishness. Prince neewuunya n'okwewuunya ebbanga omusajja oyo Museveni lyatufugidde bannange ku bantu abayivu, ku bantu abakugu abali mu Uganda. Omusajja n'atukalakata emyaka 36. Mazima. Atulika atuvuga paka bw'anatuusa ku myaka 40 gy'atwagalamu. Najja okwadressinga eggwanga najja nga tewali kyayaayo kyatasobola kumalako kubanga alina okukiteekayo ekikyayi ne kimwokyayo kya n'asobola okukanula amaaso okubaako byayogera. Bimanyi ogedde bubi bannange munsaasire nasobola okubaako kyayogera kuba bw'alwawo era okunywa era ogenda okulaba agenda okuddako ekyabadde ayogedde ate ng'akirabye ate ng'addako kirala. Yatukulembera n'atasobola kwagaliza balala ye yeefaako yekka. Tulabye naye nze neebaza byonna bye mutusomesezza tubikwata tetubiwulira ate kino Museveni akimanye kati adiiringa na generation enkambwe eraba buli kimu. Tulaba tutegeera bannange mwebale kutusomesa mwongere mutusomese naffe tubeeko abalala betusomesa naye nga Museveni akimanyi nti tujja oba Uganda baagiroga nga betuula tubyogera nti Uganda simanya baagiroga waliyo abaabuuka abataliiyo obwongo obukyali fresh obutaliimu wadde akadagala
Bane Prince Kimbugwe mwebale kuweereza. Timu UNN batumidde mwenna. Mbagala nnyo. Kale webale nnyo kwebalira ddala munnaffe okutwagala bw'otyo era naffe tukwagala nnyo. Kale katugende banaffe abatusindikira gundi ndowooza kati ezo zimala kuba saagala ate zirekayo nga sizizannye bannaaye. Ono munnaffe atugambye nti I would rather lose in a cause that will someday win than win in a cause that will someday lose. Woodrow Wilson ye yabyogera, yaliko president wa America, yagamba nti waakiri aluzinga mu kwerwanako oba aluzinga mu lutalo oluliwangula olunaku olumu than okuwangula olutalo that will someday lose. Like asobola okulwanira ekigendererwa oba afiira waakiri afiira mu kigendererwa ekijja okusinga okuwangula mu kigendererwa ate ndoze ekitalina kigendererwa oba okuwangula olutalo olwakigeka. Banaye nammwe mu byennyonnyole. Oh God. Okay, ono muganda waffe atugambye be a leader yourself, webale nnyo abadde anyumirwa. Agambye ssebo nina omukulu eyaŋŋambye alina ebitabo ebikwata ku kayiira era nga baali ba mukwano ddala. Omukulu ono munnaddiini era yaŋŋambye nti olunaku lwe batta kayiira enkeera yalina okumusisinkana amuwa eddagala ery'okulya ennyama. Bannaye laaka yali talya na nnyama bannange. Kale ssebo ngenda kunoonya muganda wange tufune Can we add Kaira? Kaira, stay critical, charismatic leaders. Naye agikatinga short, but he was a charismatic leader. Era of course, ndoza ng'olaba there's no other way. Yali tasobola competinga naye kubanga obwenge tebusobola competinga na charisma. So Museveni yali alina okuggyawo abantu abali charisma bonna okusobola okupromote obwenge. Kale katuwulire na Semisambwa kyagamba. Ono Semisambwa ndowooza Semighost. Katulabe bwana Semighost. Kale banna UNN mwenna abatusomesezza mwebale nnyo today. Semisambwa again here mu Mombasa bwayise. Yes, mwebale nnyo okutusomesa the leadership qualities and wano wenkubira omulanga ku bonna banna UNN abafollowing UNN nga mulina ab'enganda n'emikwano nti bannange okusinziira ku bye batusomesezza tupayinge attention to detail. Tuleme kubugujja kugomba kumala gabuukira bintu. Pay attention. There is no way woyinza kumala gabuukira bintu and then you say you're paying attention. You are not. Owulidde ebibuuzo bingi bye twalina okwebuuza but olw'okuba nti ebintu bino byatusanga ffenna tuli bakoowu. Olw'okuba tuli bakoowu, we didn't pay attention and this is why ebintu bingi byatuyitako. We never questioned kino kiri byonna tetwabyebuuza. Owulidde there is no way bw'ogamba nti ogenda kumaamulako omuntu nga mutuufu tolina clear structure.
of the method kiki ogenda okola okiraba ne pano yo yeruwa in detail baani tetwebuuza agenda kufugana baani baminisita bagenda kuba baani ba advisor be ebyo byonna tetwabyebuuza bana UNN tupaying attention to detail okiraba kuba omuntu ya ayina structure ya almost emyaka 4 katubeere kale nga twagala ogiyisaamu amaaso but it is a structure it is tosobola giyisaamu maaso era bw'obanga ogezaawo okwaŋŋanga omuntu oyo tomuyita na musiru President Museveni is not an idiot njogera President Museveni sinakwagala naye President Museveni naye nga muli ninamu okukaaba kubanga obwa president bwe mulaba nti buviolating amateeka gonna Nenga, he's the one at the top of the helm of the country. Nayenga to paying attention to detail. Omusajja oyo teyatuuka awo, oyo Museveni teyatuuka awo waali ng'abaamuuka bubaamuusa agenda asaatuuka busaatuusi. No! Owulidde alina entalo z'ataawangula naye n'aziyigiramu something. Naye banna UNN ne banna Uganda mwenna abawuliriza tuveemu ebyampalaniraako tuwulirize gundi details bannange. Let's pay attention to details. Okiraba n'ebintu by'okusaatuuka obusaatuusi ng'emmandu eyita mu bikajjo bannange no. Kyobola abantu abamu tubagamba nti we want to invest in credible information tuve ku bintu bino ebya na information gagano gocha ogenda ku investinga mu information bw'ozimpa nze eriira bannange abamu twakoona enkufu ziri eri ebyenyi byazimba tetwagala kuddayo eyo ebintu byagundi nanka nina information nina bakigatto bange ebintu ebyo ebitali sustainable you cannot make the citations ebintu by'obijjawa obijjawa ebintu ebyo tubiveeko. Let's pay attention to abantu bonna batugamba nti okay, yes you have a vision otutwala wa tutunuulire ebintu bingi. Yes omuntu ayinza okwakaleka nga talina family eri awo naye wali omuntu nti bwe tulina okutunuulira bw'obanga ogenda ku teaming up n'omukyala you don't fall in love first olina okusooka okumwetegereza tegereza ngano kali katya ananyombesa mu public anankikambula mu public anaakola atya n'omwami same thing omuntu attention to details naye tumala gasaatuuka te bannange omulembe guno tuwalampa buwalampi n'owalampa oli kyova olaba nti edda baemphasizinga nnyo tuwuliriza abakulu nga boogera. I always pay attention muzeise follows ayogera ki every single word. N'ebintu byakumala gabaamuuka saatuuka ng'emabaaye abasajja bajja tukuba amasasi mu mmome owulidde yes twagala okukyusa obukulembeze fyonna tukyagala naye bino tebiri mu kubaamuuka bino. That's one thing bana UNN bana ibe tuba tusomesa abantu abalala bonna tulabireko obugundi Omulangira Kimbugwe kale oyinza okuba nga tolina byotamwagala kati mulabe is a very calm guy. Sometimes ogamba nti naye akikola atya ng'abalala basimuula ntuyo abalala bakola batya yayambadde ekkooti ayambadde gundi esaati ataddemu nettaayi kyokka atasiimuula ntuyo kiki is it because of the AC around the air conditioner eryawo emufuwafuwako no olenza okuba nemu AC naye ng'atulya na kale bana UNN please pay attention to detail ebintu bino ebituyigirizibwa wano tuleme kubisuula just mu kasero tugende tubiyigiriza abantu abalala. UNN pano mwenna mwebale nnyo mukoze omulimu era mukola omulimu ogw'ettendo era I encourage bana Uganda banange tuwagire kuba zituyigiriza but you get raw information especially on ground biki ebigenda mu maaso and with the citations.
oba agenzeewa nga mugenda mu nnyimbe tewapinganga kufuna mmere y'omu nnyimbe wamma check your screen mulambira ekitovu otuukayo ku kiku brother Kyemwa. Thank you. Naye oba teweddeeyo. Thank you, Sebo. Banange bakyankuttemu wano obwenge bali mu kuweta enzigi. Tebaagala okomewo baakukooye. Abantu bano bakambwe. Bagudde kunze ne badda ku hosti yennyini bamuggyeko. Naye tujja Kasam Maliki waali banaabasobola. Anange mwebale nnyo mwenna abaweereza audios. Katuwulire ono. Prince Kimbugwe bali kutuweereza ne Sanabs, Desire, Sofia ne mwerabidde looya waffe omulungi. Prince Kimbugwe waliwo kye bagamba okubulwa amagezi n'okwebuza amagezi. Ekintu kino omuntu bw'okeera ku makya n'ogamba Hanifa, can you hear me? Yeah, I can still hear you. Okay. Omwaka mulamba. Sanabs bwe bayogeddeko wano ekintu ku ye yajjayo n'abalaga nti ate muye muwuga temubimanyi. Sorry. Yabagambye ate muye muwuga temubimanyi nakoleka mbalage Sanabs omutuufu. Beba abantu ffe twagala oddiringa nabo. Prince Kimbugwe baagezaako okwogera aliwo ati yatugamba nedda mwe temumanyi leka mbalage Kimbugwe omutuufu. Ani Miss Elizabeth kwegamba nti bavaayo ne boogera bagamba omukyali naye mutusonyiwe batuyingiridde ddala this last few minutes of our show. Baabwe bennyini be beebuza amagezi abakyawoza mbu elected president. Okitegeera sigamba nti babulwa amagezi naye be bageebuza. Ogezeeko ku kino ky'ogamba Prince Kimbugwe mbu oyagaliza bukulembeze. Bale waliwo abantu abamu abatuforsinga ogenda mu bifo nga tetwandibigenzeemu naye ng'olaba abali bigenzeemu still era bakudisappointinga n'ogamba no ebintu bino nze kambyekwatiremu. Prince Kimbugwe ayigiriza n'ayigiriza omukulembeze omutuufu yandibadde atya n'awabulwa wawabyemu naye n'awabula ababadde bawabyemu n'atuyigiriza federo n'atuyigiriza buli kimu okitegeera n'abagamba n'ayali agadde biganye ayagala nnyo omukulembeze asobola okuwulira ebiteeso by'abantu okuva ku muntu wa wansi okutuuka waggulu okitegeera bo bwe bagamba tulwanirira abantu ba wansi oba balowooza muno bino ebyokugenda bawa obusente batugabire ebijanjaalo ebifuna biki mu bye twagala nedda kubanga mu bantu abo bwe mulabanga abawansi muvamu ate ebirowoozo ebirungi kyekyo omukulu Kimbugwe kyagezaako babuulira ne mugamba ayagala bukulu ajja bugendamu kasita munaaba nga temuweewaddeeyo kukola ki kuvaayo muveeyo abagamba nti nomukisobola. Kale tukyagenda mu maaso bwe nnwanagana n'ababwenge naye nga tunaatera okumaliriza bannaaye naffe tube nga tubaako ate gye tulaga okuwummulako.
finally. Abaye kati mumpulira Sara Nabs kati olutadde gye balaze omanyi batukwata mu mpalo bwe bava ewange nga bagende wa Sara Nabs bwe bava ewa Nabs nga badde Fire of the Holy Ghost. Fire. Webale kuweereza Prince abakyala basanyukidde nnyo bambi Isaiah Mwana ng'obadde obuuze eddaali. Nze Mayembe wano e Kayunga naye nga ensonga zo tuziwulidde Webale kusomesa ggwanga era butuufu wembadde kukola mwemu nenteekayo komenti yange ngamba tubamanyi muli ba Kimbugwe kiki nemugamba simanya zina nali wa Kimbugwe eyo nenvaayo Kimbugwe okuva lweyatandika okukwataganya pulezidenti waffe nemubuuza pulezidenti nangamba Kyagulanyi nemugamba yakyali pulezidenti oyo gomalanga pulezidenti nemugamba yesi yali pulezidenti kuba nange namulonda naye yasula tawulo nakakasa nti Museveni yamuwangula kati takyali pulezidenti. Nangamba president is elected president nemugamba how explain to me nemugamba nnyonnyola engeri gyali president wo nemugamba oli yasula tawulo nakkiriza nambuza yakkiriza ate nemugamba yakkiriza bwe yalonda opposition leader kiba kitegeeza nti yakkiriza nti Museveni akola ki nemugamba nti ate yakkiriza opposition leader mu gavumenti y'oli bwe yagamba nti yamuwangula nasiriikirira nemugamba kumawo ku UNN tuyiga ensonga nangamba sisobola kudda nemugamba kumawo no kisebo ojja kudda taata okuba bino bikukwatako nagamba zisimanya biki omusajja oyo ayogera nemugamba tayogera bubi gwe kumawo oyiga ekikulu temuwuliriza jangu owuliriza ensonga mwana ekikulu omusajja oyo yammalamu amaanyi nemugamba jangu naye nga babale nnyo era nga kyali ku nsonga eyo ey'abantu abo abantu bano abaleeta okwonoona amannya g'abantu eggolo nabadde ono nenkugamba Prince nenkugamba nti abantu bano balina omuntu gwe babikkirira abantu bano buli lwovaayo wano n'oleeta puroguramu ezibakuba kakati eri waliyo akakiiko akasasula nga babikkirira oyo gwe bayita secretary general waabwe oyo muyaayi nze muyita muyaayi kakati buli ovaayo wano n'obakuba nabo nga bafuna ekibooziboozi nga bakireeta kibikke emboozi yo naye ebiseera ebisinga obungi nti buli kintu kye baleeta wabaako wano ekikiwakanya kanzu kali kankuwe egundi ziri bwe ziti baleeta omukazi oli yagamba omusomya mulwanira bwa Kabaka simanya abakazi kati bano abakyala bano abali wano bagala kubeera bannabagereka n'ovaayo n'oleeta gundi n'ogikuba ekyo kino kiyiika kakati bazzeeko ne baleeta kya futi soja kati nakyo ngoza tunafunayo bajje bajje nabo babayiwo egundi ebibegabega kakati kino kibazzeeko ekya Saala nakyo era olumosi tukikubye kubanga era mugundi mugiraze wano ebintu nga bwe byali kati bakyatugamba ki so bo balina kintu kyabwe kye babikkira buli wavayo wano ne mwogera bo bagala kutanishinga bano okugamba nti bano abantu bali bwe bati ne bwe bati naye lwakuba nti bakyabuliddwa ekintu ekireeta ekibaleeta okusigira ddala enziro nti zinoge naye nga bo bali bakaludde bukanuzi maaso buli lwoleeta ekintu nekikuba oli sekretary general waabwe omuyaaye wano nga bagamba naffe katubookyeeno naye lwakuba bye baleeta byonna tewaliwo nnyo kyamaanyi so kati yensonga eyo bwezi naye nga tebalina kye batugamba bo bamala bumazi biseera ngesikwonoona amannya g'abantu mwebale kuweereza nze Mayembe Kayunga nnyo Mayembe musajja waffe oyo Mayembe ate nno waliwo oli agambye bwe mbadde nkyabonaabona n'obwenge nga bandi bubi nti mu butuufu tebalaga kiriwo nakati era tebannakiraga muveeyo mubabuuze Bobi Wine role model we yaani mu byobufuzi bya Uganda kambabulire nabagamba nti buli mufuzi kati ali wajja okuvuganya role model we ye Museveni era alina okuba nga ava mu eyo click bonna abajja nga bali independent
nga tebavudde mu click eyo tewali yafuuka popular. Kitegeeza Museveni yasalawo who is becoming popular or not in politics. Atya nnyo omuntu atavudde gy'ali. Weebali abasajja abagezi babaddewo mu Uganda naye bahava okupenetrating mu politics balina okuba nga be bakwe groomingidde. That's why still Bobi Wine ne Besigye ne Kawanga Ssemwogerera, they are the most popular. 2 of them bakoze ne Museveni politically. Bobi Wine akoze ne clique eyo socially. Nabagamba ya running a lot of campaign, social campaigns eza ne Kayihura. Ate Kayihura ne Museveni waliwo enjawulo. Mr. Prince webale kuweereza n'abali mu studio mwenna mbaagala nnyo bannange. Sijja kumenya omu ku omu. Wabula nze kye mbadde njagala okuyisawo Mr. Prince. Oyo omusajja omukulu Katongole eyeebuza amagezi alina live gye yaliko noza 2 days back. Nawandika komenti nga mpanvu ne mbagamba we mwali mu makomera nga mulwanirira abaana ba Nuupu. Mwafunanga obudde obupositinga obukubisa bu t-shirt ne mbwambala. Aba Nuupu bonna bagwa mu makomera, abaasigalayo gaali gaana. We baasoma komenti bagamba wano waliwo diversion ya William Mugiblocking n'akablokingibwa ku pages 3 olujjuliro n'uwamute eyapositinze Kabaka wa Buganda n'enteekayo komenti yemu era naye yamblokinze blokingiddwa wangi. Naye ndowooza Mr. Prince mulaba ekintu kino nti bano abasajja bajja kumalawo bannayuganda na kusaanyawo generation y'abavubuka kubanga w'oyogera ensonga entuufu bw'oba diversion abaana be baali baagala okuva mu makomera baavaayo. Tewakyali ka posta, tewakyali kwambala yadde t-shirt y'omuntu eyali asibiddwa mu makomera kuba bajjayo abaabwe. Kati bannayuganda abayiwawo omubiri ne bafiire obwereere. Kwegamba waliwo ebintu bye tutunuulira mu ggwanga Uganda Mr. Prince ne bitukaabya amaziga. Nga waliwo abantu abakeera ne bakola live n'ogamba naye ddala ddala bannayuganda abagenda ne mulaba live z'abano abantu abajjudde obwenge okulimba obulimbi abantu. Omuntu ayogera ensonga ne nga bannange abaasigala mu makomera bo si baana. Okubira ku bukyati ne mbwambala nga bali abalala bambulokinga mbu nali mbuzaabuza ndi diversion. Awo nafuuka diversion kuba nayogera ku nsonga ennuma. Bannayuganda mu butuufu tulina okwebeera mu banne Mr. Prince. Nze neebaza mwebale kuweza program mbaagala nnyo. Omukuwaayi w'emyeni yadde Mr. Prince okyagaanye okukkiriza naye inshallah kire kirungi. Kasita balamu bo weebali wano be banaasaba bage nti commit yourself. We need people who are committed. Teri kuzannyira ku baana ba wano. Abaana ba wano you have to be very serious. Mulangira Kimbugwe n'abakyala bambi mwebale kuweereza. Tusanyuse nnyo. Mwebale nnyo mwebale kuyigiriza. Njagala kutwala I think ndowooza nkuyite kusaasira kwange eri Sarah. Bambi so sorry. Humiliation bano abantu gye bakuyisizaamu. Naye I know you're a very strong woman. Ate ekyoliko okitegeera kati abantu abatali ku mulamwa bambi beesonyiwe tebalina mugaso. Kuba omuntu omusajja okuyimirira n'atandika okwogera ebigambo ebitakwatagana bwe bityo, it's a shame. Era bambi omusajja oyo oba omwami oyo n'ekyo omwami kimusaana. I feel sorry for him n'abaana be kubanga what he's doing is destroying his entire generation. Wadde bamukozesa naye amukola alina obwongo mu mutwe. Bino ebintu tulekerawo bannange okuddaawo okukwatirira abantu nti babakozesa. People are intelligent enough.
And people know you can sow a seed, bw'obanga osimbye kasooli era ogenda kungula kasooli. Tosobola kungulamu. Kakati oyo mwami ensigo unfortunately ensigo one day one time gy'agenda okungula ate n'abaana b'abaana be byonna byayogedde it will come to haunt him one time. Naye Sarah Bambi, I'm so sorry okuwulira ebyo. I mean, at the end of the day, as brave as you can be, but we are human beings, you know. You have to be sensitive. Ekintu kyonna omuntu kyayogera nga tekikwataganya ate nga it defames you, you know, it's not nice at all. Bambi, I'm so sorry naye, you're a brave person, manyi nti you'll overcome it. Not giving up, keep doing what you're doing. Ate wabula olina eddoboozi, my goodness me, you are wow. Njagala n'okwebaza nnyo Desire, Desire, you are such a young person, very inspiration. Ebigambo ebikuvaamu oba abali ku mukutu kuno bakuyigirako bannanga abawala abato nga ggwe. I mean, ndi muntu mukulu naye I see that comes out of you, Desire Bambi. It's so inspiring, and I can see omuntu agenda okuba omunene nnyo in future, agenda contributing so much mu Uganda. Mukwano weebale what you do, weebale nnyo okubeera, you know, composed, decent, humble, calm, intelligent. Excuse me. Hello. 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 Yes, sir. Yes, Mami Kimbugwe, UNN people, thank you so much for the opportunity. Yes. I really want to commend the Bambi Abana who are out there doing research and work, showing so much intelligence. Sarah, I know you and your family is around Peter Moshuruchi. Wow. Mwami Kimbugwe. It's Malik who I really want. Is it going to be on tomorrow? Maliki, tujja kuba naye Friday. Friday, okay. Anyway. Tomorrow. Mami Kimbugwe, I really appreciate what you're doing. There's so much I disagree with, but there's a lot I agree with. Thank you. You're on the right path. Thank you. My thing, eranja kugezako kuba with Malik. Okay. If you take hate out of the equation, ojja kuba ng'oli ku mulamwa gwennyini. Yes. The one thing I totally disagree with, not because that I'm aligned to the tribe that you're going really against. Tosobola okuteeka the ills of an individual n'oziteeka ku bantu. Guys, don't forget history. Bino ebintu bihappening in Germany, bihappening in neighboring countries, Kenya, Rwanda. So if people really filled with so much hate, there's so many people of the same tribe. Tosobola kwogera ku baana who are just born, abaana abato. Ne mwogerako mu ebyo tuyigiriza abaana baffe to hate this. You're doing the same thing. The people bimugamba nti no, the haters basosoze. If the basis and the foundation of what you're driving, remove an element, okay, I guarantee you, for the love of history, I love history. I look at the history. Yeah. To look at the history, the background, we are developing a bit. If you love history, learn from history. N'abantu mu Rwanda who stood up ne batema baliira ku nsiko n'abaana baabwe. Imagine if the same thing happens. Abantu banyiivu, abantu bakoowu. So, sijja kwogera bingi, nja kulinda Malik. I really like the boy. Okay. The young man. Yes. The minute wanajjamu the element ya hate, honestly, ajja kuba ali ku mulamwa. Hate terina gyetwala. At the end of the day, love ye conquering byonna. Omuntu yenna yenna yali asomeko ku Bible, Quran, whatever spiritual element gy'otambuliramu. If you remove that equation, you're already halfway there. Naye ako kazibu. Nawuliriza nkuwuliriza. I've been listening like nakugamba okuva ku mukyala wa Mala. Never stop listening.
some of my friends, I'm an intellectual, bagamba, what the hell are you doing, wasting your time of Buddhism? Bagamba, no. Remedy, oluisi bamu poison. Ng'obusagwa bw'omusu ate ne muvaamu eddagala erisobola okuwonya. So whatever poison abalala bo gye bawulira nze mwe nsobola okudrawinga the remedy. So I commend on the work you're doing. Jakuba ko Friday. Thank you very much. You're welcome. Yeah. Okay, bane katumaleyo omukyalo ono, sorry. Black beauty, greeted dark and lovely. Kankuwani bambi, you deserve it. N'abalala mwebale. Mwebale nnyo tusiima. You know, you're educating us in so many ways kubanga what you teach is not just for kukyusa bukyusa Uganda naye these are life-changing things ebigenda okutukyusa era ebigenda okutukolamu omulimu ng'abantu. Bannange musube bulungi. Mbagala nnyo. Yadde ndi Aunty Lester. Okay, katumalirize bannange abaliyo betunaazannyako beebo 20 minutes tujja kuba tuva wano. Kimbugwe ne UNN TV mbadde nze nja kubasagaye nga programu enekwa oba programu yonna mbadde nsaba mu kuba akayimba ka luno lulinga olwajja n'ekigendererwa by Paul Job Kafeero. Obuyimba obw'ennaku zino mbuwuliriza naye ndabira ddala Kafeero stand gwe yayimbanga. Wallahi yali musebe kawubwenge ebwenge. Nange kakayimba ako kakulu abantu bawulire ku message z'abantu abo abayimbi. Kale, katwanguye mangu tumalirize bannange. Hello Prince, hello Sir, hello Hanif, hello Sophie, hello Desire. Muli mutya mikwano, mwebale tusomesa, mwebale kutuweereza. Mu butuufu eno lecture eri educative, mwebale research, tusiimanye tusiimira ddala. Bannange Baby Sarah, Pastor Sarah, kyonna. Ogenda tuwaamu akapera, oteekwa tuwaamu obuyimba. Bakwogerako bakuleke, bakwesonyiwe. Bakuleke tebamanyi ky'oli, bakwesonyiwe bakuveeko. Bannange nze ngenda kwogera ku nsonga ya commitment, point ya commitment gye ngize. Bannange twali committed, nakati nga tuli committed ku lw'ensi yaffe okukyuka. Bannange buli ekyabeerangawo mu campaign, tetwalyanga mmere, tetwebakanga. Bannange n'okutuusa obudde buno we are committed. Ky'oba olaba tukyali ku live eno essaawa. Bwe twalaba nti n'omuntu atukulembedde yali atulimba ku face ku mimwa ne tukizuula amazima nti ye tali committed, ife olw'okwagala ensi yaffe okukyuka nakati kwe tuli ng'ate tujja kubeerawo ng'ate tujja kwewaayo paka ensi yaffe wenneekyuka. Mwebale okusomesa Prince, mwebale okusomesa abakyala. We are proud of you. Bannange bakyala bannaffe mutusanyusa bannange mutwegombesa naffe tubakoppa tubeenyumirizaamu. UNN ebeerewo, UNN ejja kubeerawo paka last nsigadde Mase Saudi Arabia. Love you, Mercy. Yeah, that is our own Mercy here. Wow. Prince Kimbugwe bali tuweerezaako. Desire nkwagala nnyo mukwano, Aunty Sarah n'abakyala balala bambi mbeera bigamanya. Mwe bali kutuweerezaako. Bannaye tusiima nze bannaye simanyi Mukama kyayinza kubaako bannaye mutusomesezza. Omwalabu kati atuuka n'okumbuuza nti naye gwe ng'oli nnyo focus ku ssimu. Naye omuntu ebiseera ebisinga
ayinza okukola ekikungalooza kye oba ayagala kulumya, ayagala kussa wansi, ate ebiseera ebisinga nga nekikomekereza ng'akuyambye buyambi. Mu bufunze omuntu akola ekintu okukulumya n'akomekereza nga yeerumiza yekka. Kati katongole leero kikulidde. Mukyala bojeboja leero kikulidde. Kati ffe tubadde tunamanya ddi nti Anti Sarah muyimbi. Tubadde tugenda mumanya ekitone kye ekyo kyonna kyatuddeko. Wabula Anti Sarah tukubireyo akayimba ka UNN. Bambi tukwegayiridde, mutima mulungi. Kale abaagala performance ya Sarah Nabs musigale wano, mugenda kuwulira kye bayita ekitone. Omulangira ebale kuweereza era omwannyinaze oyo Sarah, Sophia, Desire, n'omulala bannange mulabidde naye mwebale kuweereza. Kyogera ku kigambo kya commitment. That is a very powerful word. Kino kyenjizeemu nti Saabanyiginya yeeyambisa obwengeyizimu ne commitment eno. Commitment eno okugamba nti okulumba ensi zaali ayagala okufuga. Tujjukire nti kyagendako e Tanzania, agamba nti obaalumba Tanzania ebyo ne bigaana. N'agendako e Rwanda ebyo nabyo ne bigaana. Nayingira mu nsi ez'enjawulo nazo ne zigaana, naye nga commitment gyali aliko nti alina okufunako ensi gy'afuga n'okwefunza. Era commitment eyo neetuukirira ng'afuga Uganda. Commitment ye yali yakudestroyinga the Uganda. Naye akikoze, era tujja mutwalira nti all outs yoyo agwa mu gurupu eyo tassa mukono kulaba nti Uganda agyonoonera ddala. Kata zonna kati eziri mu Uganda ze yasangawo ezo zonna ziri luddawa, zonna being destroyed. Destroyed completely. Eyo commitment kati nno ffe abali ku UNN n'abalala bonna, ye commitment Saabanyiginya gye yeeyambisa to destroy our Uganda. This is the commitment, ye commitment gye tuba tukola okulaba nti tuzza eggwanga lyaffe emuguluka oba engolo. Commitment gye yakozesa kubira ddala olubereberye, n'agenda Mozambique, we yali Tanzania, we yali mu Rwanda, we yali ludda. Eyo commitment gye yakola ng'ayagala okufuggaza Uganda okugiteeka waagituusiza kati. Ye commitment gye tusaba okufuna oba okukozesa, tusaba okulaba nti tufunula eggwanga lyaffe nga lidda, nga lifuuka eggwanga e Uganda eryeyagaza ng'ebyo baaliyita Pearl of Africa. Nazizayo ku ekibuuzo kya mwanyina kye yabuuzizza nti ani yamuwa obuyinza. Mukyogedde bulungi ba colonial masters bamuwa obuyinza era baakolera, naye abakoledde ng'ateekamu abantu fear, okutya. Abantu abateesiza n'emmundu, abateesiza n'okubatta, abateesiza okubasengola ku ttaka, abateesiza mu buli kimu kyonna, era kakyagenda nakyo mu maaso. Awe fear tugejjemu, to embracing a commitment gyakozesa okudestroyinga Uganda. That's the commitment that we need to embrace it in order to bring the better organized Uganda. Now, ekigenda otuyamba ku ekyo, federal governance of system. Federal governance yegenda otuyamba bannange tukowoola kino mwenna gye muli mujje mujoyininge the Uganda Federal Conservative Council. Ebirowoozo ebyo bijje tusobole okulaba nti tununula eggwanga lyaffe. Just leave Bobi Wine commitment yo yali tagirina. In face gyateerako kalinga akatambaala. So just forget that. Ekyo kyo positive difference ziyinza okujja naye ng'ekyo kyo yalibadde abeera so humble to come up and tell that I failed the revolution, I failed the struggle. Now you people take over the struggle.
Lango libiwe. Thank you. Kwenda Uganda. Ataka mheshimiwa naye vile vile ameweka post. Anali Odiyo yo tetegerekese Wolves tumanyi wawe wadeno batekangezeko ngira Kimbugwe tusimanyi nawe mukola eki. Wawe wadeno batekangezeko okukyusaako eggulire erivudde e Kenya. Jamhuri ya Kenya imekataza mheshimiwa William Ruto kwenda Uganda. Ataka mheshimiwa naye vile vile ameweka post. Anali namna ambao mkataza hata muda tafika yao maskini au vile vile watakuwa mbele. William Ruto mheshimiwa government ya kweli ni kufanya mzuri kwenda huko kwetu. Wauaji wa mauaji yoyote kama sumu kutoka kwa maji risasi kuna tena wewe kama wewe maskini wewe watakuja pesa ya kwako. Jamhuri ya Kenya mchunge huyu mtu ni hatari zaidi kuliko wale watu ambao wanapanga na hawajui. Wale watu sio watu, hata watakuuza na vipindi vya nyama ya kwako kama ni kima kila kitu watauza. Wote hapo hiyo ya kwangu by UNN wangari. kale owaye nze oluswayiri lwange lutono saala gwe waliyo. Siruma did not speak any Swahili, by the way. I was speaking English. Manyi Runyankole oba olulubbi kubuuza kwokka naye oluswayiri sikukwatirako. Asante sana. Okay. Mulangira be bali kuweereza abakyala bonna bali ku pano tubaagala nnyo mwebale kuyimirira ku mazima ne ku bigambo byammwe. Mulangira awantu awo basinze n'okundeeta wookoonyi Federo Kabaka yajoogedde era yenna kati ayinza mu kkubo lya Federo tumuteeke buteesi mu buuku. Kabaka yagambye twetaaga Federo. Kabaka awuliriza UNN kati yenna ayinza mu kkubo lya Federo. Bannange tumuteeke mu Blanka Book UNN Abanyoro Nywena twimuke tulwanye Federo yaitu. Webale nnyo atenyi tubulayo abantu babiri bokka tumalirize programu yaffe. Yes, mukyebale nnyo gyonna gye mukola bannange. Tubeebaza mulimu gwe mukola ku UNN kubanga tukoleka minene nnyo. Nze sijja kuteesa naye just mbadde mbeebaza. Sinzidde wano Dubai. Ssenyonyi. Webale munnange kutwebaza omanyi bwe bakwebaza ng'omanya luweze. Mugambulamusiza ssebo okutamu kugamba ki student oli fine kati wakoonako ku nsonga ya lubongo ya nti gavumenti yamwapointinze okubeera ambasada. Ebintu tomanyi nani yabikoze eki yani yabikola si bituufu n'akatono eddagala si bituufu n'akatono gavumenti egezaako okukola ekisinga kyonna olowooza kikatolo bw'amapuma bwedwayi omanyi sente ze baamuwa omanyi Dr. Tiamale sente ze baamuwa
munnange nze nkurespectinga era program yo ngirabe ebisere bisinga nakuba sitera nnyo down omuntu obanga olina kyotategedde oba olina okwemulugunya tomwatakinga nti ate wakola kino bataka n'okuvuma like benda batera okukwatakinga tibakuvuma omuntu olina omurezondinga n'obwongo so si kumwatakinga naye nga nze ndaba mukama wange Kyagulanyi takozesebwa gavumenti ya Mukulu Museveni ebyo kyo njagala okisangule mwoyo mulungi kale tugambe nti alina ebintu byalemwa naye Kyagulanyi si yaviirako abaana okufa yali puroguramu ya Museveni nga Museveni okusaanyaawo abaana bali mu struggle ekyo kyo njagala nkikubuulire yali puroguramu ya Museveni okusaanyaawo abaana abali mu struggle ekyo kyo bambe nkusaba mwoyo mulungi okimanyi nkikuza busabe oba nguze private sikitegeeza nti buli kasi olina okunafuya Bobi Wine okwagamba mbu titosobola kugezaako kwakajja dictator ng'oli Uganda why not kasitoba ng'onyweredde ku mazima naye nsoga oli puroguramu gyojjako ebisere bisinga nkulaba omunafuya wabanga kale tugambe nti byalema gwe mugezaako ekisinga kyammwe we shall support you we shall support you nawidde Gombi agamba simanyi challenginga simanyi bulabula akuchallenginge ku ki bakwata liza tusesinga ne bali bafunyeewo ne babireeta ku ki ku ofisa NUP ne babiteeka mu gundi ne babi uploadinga mu ki awo mu gundi yaabwe okitegeera kisabawo kintu kisingako ku kisingaawo Bobi Wine ng'omuntu omu ate alina senso akufacilitating abantu talina muntu wakwesi kuba ali bategeera abavubuka abamu kino bambega era ashibaga ali bategeera ddi era nga tayagala bamusemberera kumusemberera kana aba w'okwesiga message eno ndowooza ebadde personal tebadde tekwatagana ku program amusole bonna nyiriyo bwe mbanjizanye naye mbadde sinza gisazaamu kuba ate bwe ngisazaamu abantu baalirowoozezza nti awulira abamuwakanya abajjako mu byonna byayogedde talina solution gyawadde ate naye abuuzizza bibuuzo kyayogeddeko kya president kuba nti pulaani ye ey'okutta abaana naye bino era tetwagamba ne tugamba nti Bobi Wine kiki yali tamanyi ng'agenda okweŋŋanga Museveni kubanga bino Museveni yali abikoze before yagenda akimanyi Museveni alina emmundu yagenda akimanyi Museveni asiba ba opponents be yagenda akimanyi Museveni alina ssente kakati gwe bw'ojja ate n'ogamba nti naawe walaba Bobi Wine yakola kino naye Museveni ng'alina kino kakati gwe weŋŋanga oti atalina maanyi agw'eddalu gweyinza okulaba omusajja ali wali akutte ejjambiya n'omweŋŋanga oba effumu nga tolina ngabo come on Mulangira we bali kuweereza weereza muli b'amaanyi nnyo mwenna ne ttiimu eyo ey'abakyala boolese mu studio lwaleero wano omulimu omulungi manyi Miliyoni olumu yayimba nti ozimba bazimbulula yanika abayanulula embeera y'ensi be bantu baffe kati be abantu abalajja wano ne bakuba UN omanyi amazima galuma naye nze nzizaamu amaanyi Pastor Sarah nti ebyo bibaawo naffe olaba twogera eyo ne batukyambuwa akugamba ekintu n'owulira nga kikuyiseemu n'ogamba naye kandemereko
nja kukyogera n'oyisawo ka comment awo ku post ya Bobby. Embwana zikuyiikira. Mugamba simanya kino bakizaala musenga waakyo ng'owulira ng'omuliro gukuyita. Naye ensi bw'etyo. Agume tujja kuwangula. Kale kaakati bannaffe abasigadde ate n'enkya lunaku naffe tulina ate okugenda okuwummula tusobole okubaako bye tukola. Jjukira leero mbadde n'abakyala. Bakyala si kirungi bakubisa kikeesa naye engeri gye tuli mu revolution nabo bakitegedde. Njagala Hanifa, Sarah ne Sophia ne Desire tuwumbewumbe program y'olunaku olwaleero tusobole okugenda ate okuwummula. Hanifa. But viewers, mwebala okubeerawo until the end. 5 hours later tukyali wano, which is very, impressive. Tweyanza nnyo your audience. Nga bwe tugamba every day nti wano sifa abasinga obumanyi oba sifa abasinga abali very well educated, but we're here to exchange views all the time. We learn from you and at the same time you learn from us. So tuli omu alina ettaffaali lyagatta ku revolution. So we're all here for a better Uganda at the end of the day. Tetuli here for personal gains, personal value, rather personal anything. Nti oba tuli want twagala likes, but we've been here, and then also today being my first time being here. Kukanika mpola mpola. Hopefully as time goes on, I'll get there. And thank you for being here. Have a great night, have a good morning, and have a good afternoon. Thank you. Okay, that is our own Hanifa. Sophia, njagala osibule ku bantu abadde batulaba. Bana abatulaba mwebale nnyo okubeerako, mwebale ku supporting a UNN, but most importantly mwebale to support yourselves, because what you're doing is supporting yourselves really. Things like leadership and politics, it matters and it's for you. Tosobola gamba nti no byabalala kale titwagala kukozesa politics, but let's sort of open our mindsets. What I would leave you with, what I would really want you to know, that you're all leaders in your own lives. So take this leadership lesson or course, whatever it has been a lesson today, apply it to your own life. Lava bogendo ku changing your mindset. How are you going to lead your family? How are you going to lead your children? How are you going to lead wherever, if you're in your workplace? How are you going to show up and lead? You need to start with you. You're the example that you need. Remember, the secret is your mindset. Your secret is your mindset. Remember that you become what you think. So I will leave with some homework. Go and do some research, some reading. Be attentive, be purposeful, be intentional at what you do every single time. Do something, not just following, but knowing, being choosy about who you're following. There's a great thinker out there. We don't need to reinvent the wheel. John Murphy, or Professor John Murphy, a very great thinker, has been around for some time with really good philosophical thinking and thought-provoking writings and words. Please go and read about your mindset and how the mind is so powerful. Let's reprogram our mind to be a better people to serve our country. We need to be purposeful, intentional, and we need to motivate each other. But motivation starts with you. You are the leader that you need to be. Thank you. That is our own Sophia. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Now, Desire, mukyala wa Udi. Naawe siibula ku bantu.
Banaye mwebale kubaawo kuwangalira ku show okuva gye twavudde paka wano we tuli. Bingi nnyo bye twogedde ku show nga mmaliriza, there was just one thing kye mbadde njagala okuvaawo nga njogeddeko. Omanyi mu biseera bino nga oluusi tulwanisa, when the oppressed we batandika okulwanisa the person, saagala nnyo okuyita abantu oppressed kubanga waliwo bagamba it's more of ofuna. So oppressor watandika okuba nga tumulabisizza, conversations zitandika okuyingirawo of love conquers all, love wins all. Naye saagala twerabire mbu omuntu aba asazeewo oba ekigambo mu Luganda, anyway kambyogere mu Luzungu. Omuntu waba asazeewo, if someone has decided to mistreat, subjugate and take away subjectivity ku muntu omulala, oyo omuntu kati nze ng'omuntu asazeewo kunnyigiriza mba sikyamubala mu bantu abalina conscience. So neyo equation ya love versus hate biba bivuddewo kubanga mba si demonstrating nze okulwanirira eddembe lyange okulijja ku bantu abasazeewo okutunyigiriza. Tekiba mbu tuli kunoonya hate, just tuba tulabye oyo omuntu atunyigiriza talinaamu kaabuntu kutuwulirira nnaku, so tulina kwerwanira na kwerwanirako. So ezo emboozi tumanye engeri y'okubeera nazo n'okuba nazo kubanga not in any point in time gye tu spreading our hate, it's all love until we tulina okulwanirira our humanity. Era mpunzika nga mbeebaza okuba wano, musire bulungi, musibe bulungi, mubeere bulungi, and tunaddamu Omukama akuume atakuumira mpeera. Kale nange Isaya bw'atyo, naye bw'abadde kakati sigadde ne the spirit. Is it spirit soul? Sarah. That is it. Kati njagala naawe osibule abantu, naye before nga tonnasiibula tugenda kulekera abantu bano performance yo gye wa performinga mu Maisha competition. How was the experience? A brief of that day. Omuntu yenna omwana ayagala ogenda competing. By the way, bannayuganda mukimanye, Sarah was representing Uganda internationally. Abadde balowooza nti yali agenze Uganda ng'alemeddwa. Nedda, he went there on purpose to compete in Maisha competition, and being a Ugandan yalina kukolagana n'aba artist ba Uganda okufuna obusobozi obumutwala mu mpaka ezo. Chameleon being a mentor, kitegeeza he was part of the competition nga bali abategesi be bamulonze. Abo ba mentors competitions ezibateekawo kati balocating abantu bano b'abaana bano bazze mu competition accordingly. Oli gyava Sarah baali basobola omuwa Wainaina, baali basobola omuwa any other mentor, but she was lucky working with finest. Nze to me Chameleon is my Africa finest. Buli muntu ayinza okubeera n'omulala oba mu Nigeria oba mu Tanzania, but to me Chameleon musically talina competitor as we speak. Maybe nga anajja there etulaga mu maaso, but for now the person who was there was Mose Radio. Mose Radio died, and now my queue, I have Chameleon, I have Jamal, I have who else? Kale tesagala ate kuleeta mpala nandala. Okay. I was going to say, why are you're going to start at the battle on the battle of the artists. Just to correct you, Paul, the competition was actually, he was actually chosen to represent Uganda because he was artist in Uganda. The show was 2014.
So it's not at all. It's a good 12, you know, what tulimuchi, 7 years ago. Yalonda nga yalina obuyinza obulonda 6 Ugandan upcoming artists. Kati already nali meetings a chameleon because I was an artist nga nyimba mu the local live bars where you get live music. Era mu Sheraton Hotel, Gatomato, everywhere Nayimba, Yo Serena, whatever, all those hotels. I won't even go into it too much because I time tell you. So ne Morris Kiria Mumani were chosen to do this DSTV show. It was 3 countries: East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda. Uganda had Morris and Chameleon, and they had to pick 3 contestants each. Nebatulonda netugenda neturepresentinga nze ne Chameleon fe twasemba mu Bannayuganda, bonna abalala were eliminated. We stayed until the final alongside Omwale Yawangula in Nairobi. Then it called the show. It was over 3-4 months. Netuvayo. And that was it. And I went back to Uganda, and I was going to do a whole album and everything with Chameleon. But people have our journeys, and this is what I wanted to conclude with today. Yeah. We all have come from somewhere. We all have a background. The same way Mwali Mwagala Bobby Wine, the president of Uganda, and everything. It goes to show you, stop judging people based on because that's not the person. That's not the importance of the person. We are all sinners. Into you who is without sin, cast the first stone. So techigasa kubeera nga tujja wano nga twogera ku bintu by'abantu kafenna tukyamya ne tutereera. That is what we call in mental health rehabilitation. You can rehabilitate. Abamu bakola rehabilitation, nze nalokoka. Oba okitegeera, nze na decidinga okwagala Katonda. Ate nze ne kwagala Katonda nange. Era musumba wange, and anyone will vouch for you. Sarah is the realest person mulokole you will ever meet. Serimba. If I want to go out, I go out. If I do what I do because I know my relationship with God. Nayate wenjagala Katonda na chitiriza. Because nalik mu extreme munsi. Waliwo agambye, oh Sarah, I wish nakusanga or Charlie munsi. Yes, if only you did, because we would have so much fun. But now I do it for God. And that's why you see my voice is the way it is. Because nyimba almost 7 days a week. And if I'm not singing, I'm in prayer. I'm praying at the midnight hour for my Ugandans, for ourselves, for us. People change, guys. We don't all stay the same. I'm not the same person 6, 7, 8, 10, 20 years ago. That's why we techitugasa okujatene tuba ngabantu we babadde batujirayo Kimbugwe afaanana bwati, Elizabeth yali bwati, bano baali bwe bati. Techitugasa because newemba nzize wano nembagamba Patricia yali bwati, oba ono yali bwati, oba nono yali bwati. Abantu bakyuka. And I was proud to see somebody omwami agambye about hate and love. First of all, you cannot deal with a chintucha love or walk in love without dealing with the issue. Yes, Uganda, you like to sweep things under the carpet. Sweep it under the carpet. Oh, no. No, tell the truth. The truth set me free, but I will do it in love. And if someone cannot accept me telling you the truth, mubulungi, then tulina okuletera ekintu ekiri black and white kiyinza okuluma naye mu bulungi nze better
omuntu ajja n'akinuma omutima naye nenterera than to cleanse me and hug me with lies. That's what we want to remove, ubwenge, ladies and gentlemen. So people change, people change, people change. But people also can make a difference no matter who they are. So Sarah, yes, nali muyimbi, nchali muyimbi, era tugenda kola wano freedom song, muja kujirinda. I'm a perfectionist. So ending this with our nabagambe kankakuwe Kimbugwe mukazanyira abantu to taking ubwenge once and for all, silence it. Because for you to come for me, you did not know who I am. And the family you're dealing with is not that same family. So respect people. Thank you very much, everybody. Thank you for today's show. See you next week. Mutusonyiwe, we've done a 6-hour show today, but I will be on Kimbugwe next week. Promise. All right. That is our own Sarah. Love you. And a mom to me, because nabagabo abengabi sibakwata bigo. Kakati bw'owulira nabwami omanya nti that is a no-go area. Muleme okusala ebigambo ebyo gye musala. Oluusi abantu abamu we have our integrity and we love our culture. Sarah agambye abantu bakyuka naye ndowooza ng'oggyeko Museveni kubanga yeetakyuka amaintaininze obwenge paka nakati. To our gentleman always ayagala tukozese love instead of hate. Neba naye tosobola kussa sanity wali insanity. You know? Ewali ekizikiza banange. Museveni hate eno yagirina ku bantu abamu ate naddala Abaganda. N'avaayo nti Abaganda nja kubatta ng'era bwe nakikola. N'avaayo naga Abaganda be balabe ba Uganda, ba East Africa ne Africa yonna okutwala. Naye nga twamukola ki? Kakati you want us tumuddemu with love? Nedda. Bino tebikyali bya teekawo ettama bakube then oleete n'eddala. Nedda. Wano we tuli kati wanjawulo okooko. Ngenda balekera performance ya Sarah Nabs, our spirit soul, eyali e Nairobi mu Maisha competition. Ekyo nakyo nga bw'agambye nti katukiggale kati ate mulindirire korabo. Ffenna wano nga bwe mutulaba ku UNN, Sarah ali mu kutugogola maloboozi. Tujje tukuba akayimba ak'Abannayuganda akagenda okutambuza revolution mu kintu kyaffe kino ekya federal. Tujja kukayita ndowooza federal song, not freedom song, federal song. Oba kale freedom song. Kye munaasalawo kye tujja okukola. Mbaagala nnyo mwebale okutuula hours zino zonna. Abatalabye nammwe enkya mbaagaliza okunyumirwa. Enkya oba olw'eggulo ndine Henry Gombia nga tubatuusaako programu Who Betrayed Uganda egenda kubaamu history ow'ekimmemmette jangu n'ekitabo n'ekkalaamu. Olabe by'ogenda okusomesa abaana bo. Tujja gezaako kukeera so that abaana abato nabo bafuna omukisa okulaba shongi eri live. God bless you and God bless Uganda. Kambalekere Sarah Nabs. Abeebase. Mu njogera ey'ennaku zino baga nti kabasule mu kano. Bye for now. In every okay, look at that. Now, in every single competition in the entire world, there are two people who they tell you not to cover. That's Whitney Houston and Mariah Carey. Now, before the audience finds out what song she's doing, are you ready, Jose? Yeah, I told you the last time we were here that we didn't come for holiday.
No, you didn't. You understand? No, you So didn't. I sat down with Sarah and told her, what did we come to do? We came to sing. Yeah. And Sarah knows very well that I didn't choose you because you look so beautiful. You're very beautiful, by the way, very smart tonight. But I chose you because of your talent and vocal ability. And now it's time we take them to church. Wow. That's what it is. All right. She will take us to church indeed. Her voice is nothing. When they say holiday, it's not holiday. She has vocals for days performing Whitney Houston's I Have Nothing. Please give it up for Spirit Soul. Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will hold it back again. This passion aside, can run from myself. There's nowhere to hide. Don't make a lose one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Strength of your love. I never knew love like I know it with you. Will our memories survive? Oh, when I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I'm hold back again. This passion inside can run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close one more door. I don't wanna hide anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me.